Yeah, we had our talent prediction graphic before. I think there's only one person. It was T-Gov, who wasn't all in. He's not here though, so Lizard, you'll have to do his job and you'll have to bat for Order Thunders here. Excellent Just really excited connection. on them and the matchup against Excellent Liquid. There's no connection. comeback story here. It's the first time that they are around in Division 1. This is the dark horse story. This is the dark horse story, and honestly, the Turkish guy Witer, like we were talking to him a little bit, like he enjoys playing with this team. He knows what they've got. He believes that they can win every single game unless they throw here and there. But what I'm seeing from them is something that I saw from Entity in this season, right? So I'm very excited to watch them play every single time. They have some crazy strategies like that. And TA2000, like I've been played by this guy like 15 years ago in pubs. Now it's my Shuni mint. Яг midnight өнгөрч байна. amazing, seriously. Like his Drow Ranger is out of Орж this ирсэн world. нэг He joins the үзэгчтэй fight шүний proper, минь doing төргий. insane, like everything that you want from your carry player, really. Plus he finds farm, obviously. I like that some white Shuni players минь small guys. patch teams Shuni who минь. promoted teams and prompted them to be more aggressive and to have some Liquid of those ороод байгаа юу early да. defined carries be more aggressive, more involved early on. I know Liquid can do it. We definitely know Hi. Thunders can do it, but who do you think does it better? За Let's say марафоны it's very even matchups, but who do you think Liquid аас people арайчтай like оройдоогоос нэг гейм rather than авчихгүй the тэгээд. opposite? Ooh, that's hard. I actually feel like it depends. What exam is Гой that? сум Okay, шидсэн. but here's my For thing. 100 points. Юу нэг гейм үү? We can see 100-ны the 7 logic to it. бац I think штэ. actually both of these teams are pretty flexible in terms of how they want to play. Like it's Oh, not сая we want to be бас aggressive жоохон юм and fast, хийгээд. it's that they will Тэгдэж try бас and build хүмүүс good drafts, especially өөр Liquid, хүмүүс I think стрим they're хийжсэн very much болохоор methodical with how найцлаа they штэ. draft. And then they'll Үз decide хүмүүс what they олон wanna бас do. Neo In the хийжсэн, past, how many Cadis times did we хийжсэн. see Boxy running over the game on his pause for, you know, like За 10 Order minutes, Thunders. 15 minutes in, there's just too many Liquid-ийн kills and тоглолт. the game has snowballed out of control, right? Манай And Western I Europe-ийн think босс both these болж teams also can босс pick, like, шүтдэг later game гэж. timings, you know. Maybe they need Mickey to be more of that later win condition, same way with TA2000. Аа, especially тэрэн when дээр it's playing дагаж with орсон уу? One Тэр thing чи that I think differs these two teams, like юу if you лээ? look at Map them нэг playing дээрээ right? Like if you look at Nisha, his versatility, his hero pool through the roof, and he can dictate Map the нэг game дээр more сум than any шидлөө. of these Гүү. combo Map 2-ыг players л that just kind of blocks the map. хараад And хэлсэн ш also санагдаад Order бах юм. Thunders, I have a feeling that they're more of First pick Liquid-д байгаа. they have a Liquid set of strategies prepared. Disruptor шууд нээж байгаа юм байна. Rubik If бандагдсан. we ban out crucial heroes for these sets, Yeah. like we might not. Өө за. That's how Топ it's like. болцсон өөр. So far, they've been very innovative. I want to turn our eyes to this draft because it's The already second so pick, interesting. Order Team Thunders. getting through. Team Liquid had first pick, and right now they're За facing сум the одоо decision драфт to харж go иж л явна да. over Тэгээд the Nature's Prophet. I feel- шууд is this- урьдчилж is that орно almost гэвэл like ер нь Hans Sinnes Liquid now? I feel Liquid like хожиж they таарах are болов. maybe moving a little bit away from that as Аа, priority. аа, I think тийм that's үү. fair. I think supports like Undying and Disruptor are like really good За right now. Pangle and they дээр want a much larger set of carries because they still have the option here to take Nature's TA advantage 2000 of гэж this залуу if харагдаж they байна want камер to. дээр. Okay, Pangle дээр Versa is for me Phoenix. something like something that I'm only seeing the last. Order Thunders бас их сонин тоглолттой байна. He does a lot. Like it's still a Phoenix, right? Like Хүн амар сум уу. you're picking Tangle, you're not covered. Хүн амар сум өгөх гэж үзье да. And it's in the first phase. Бүр If you're Team Liquid, duration you could under overт take нөх юм уу the те. away, or do you just continue with the normal draft? I'm not sure really. За, But Liquid Pango, he has been strong in season. Pango-гийн He эсрэг has би that mid-lane Лад support Seeker бол role, гоё he's шууд still дарж strong, болно so шүү дээ. Maybe Disruptorтой it's бол just янз meant to юм. pressure them. Like if you want to pick Nature's Бусад Prophet, тэр байгаа like, бол we have a Pango which is semi-decent. шүү here харж гад against авч it. болно. Otherwise, maybe what they are Lad just trying to Seeker бол force янз forward нь from фейк their байна front одоо. foot there to try and have to deal with it. I mean, who are you За really шууд picking? пактаарсан Right? Pango It нь seems мид to байж be hard, магадгүй. 'cause Мид it's like, I don't think they feel comfortable taking a Тэдний proxy for them, for нүүб example. гэж тоглогч нь ер нь Pango мид савлыг авчаад идэв юм лээ. За Pango-гийн эсрэг Pacquiao Shield Crash хийхэд нь дэрэн дээр shiftlээд нөгөө damage reduction блокчдаг оролдгоо. Харин тэгээд гал халуун хүмүүс шиг хүйдэн сумж гэж одоо байхгүй дээ. I like it a lot. It does require a lot of bans though. It's probably my biggest fear here because they are not playing with second picks, so they have to kind of ban to Шатж protect байгаа юм the шиг. people they want to pick in the middle of next phase, as Сэрүүхэн well үү. as ban to protect their puck. So you have we've seen Nisha get absolutely Naga slammed on, like, the бандсан. Templar assassin mid Order before, Thunders-ын and тоглосон we've иронуудыг seen юм although I'm Liquid not харсан sure баг Order та. Thunders are Liquid gonna нь run that бэлтгэлтэй one. байдаг шүү. Баг We've басахгүй. seen, Tinies of course are always good against pucks as well as DKs, but I don't think we'd see that get banned. But there's a lot of Драфтыг heroes, бол right? яг л сайн коуч нар ажиллаа сайн байдаг. Yeah. Really? I don't know, like More than a tier? Дрөө бандсан. Яг л тоглосон баатрууд нь да Order Thunders-ын. can dominate the puck, Yeah. like can win the lane. За айлт өндөг атсан учраас Snapfire бандсан юм байна. Нэмээд
Okay. Like it just completely changed. NP-г нь бандсан. Of the game. I think you need a solid playmaker on the safe. Панго аваад ер нь Classic Maker-ээс айха болцсон л цаг юм байна л да. I suppose it's most likely they'll be running the Pango. Liquid-ийн 3 дахь бан, сүүлийн бан энэ пейсing. Like TA2000 bands, which makes sense because he's oftentimes За энэ хоёрыг хоёуланг нь аргуулчихаар on this Naga Drow. I think they're like the two most played heroes he's done this tour. Нага Pango offlane болоод Бакыг дийлдэг мэд. За Бакыг дийлдэг мэд гэвэл одоо DK байна. За Темплараас хүмүүс их дараад байдаг. Темплараас яахгүй л ах та Темплар мэдээс бол яахгүй. Ер нь өөрөдөө та нарсын мэдэн жоохон цөөхөн херо бүлтэл тоглогчийг харагдсан. Тимдээ ч ер нь шууд эхний бэстээр шууд дараад байд юм лээ. Liquid шидээ юу? Шидээ Liquid одоо шидэхгүй л үү. Тэр нэг organization. Өөрөдөө та нарс одоо хоочих юм бол бас 4 дахь мажор явах баг болох юм бэл. Хот тун ойрхон л байгаа юм байлаа дээ. Блацкрэ бандсан. Пангасных. За тэгээ шүү коллект арч байгаа юм байна. I'm glad they do pick up the clock there. I was wondering. Box ямар хэрэг орчих юм бол та. Go for something else or see if. Яг эдрийн өдөөс гоё хэрэг гэвэл. I think they need to make sure that the next, like they have heroes that can burst on top of the hookshot. Box өндөг хагалдаг Hero. хэрэг. You're going to hookshot him. You're going to push him back with cogs. You need to be killing him in that stun time. Otherwise, he's getting away. You have Эсвэл Ricky дээр авч болно. no further stuns. Your Pango. Box ер нь мөлийн өрөө надаар. But like at that point, you're kind of committing every single lockdown you have to just killing puck. It would be nicer if you can just say. Тэг миний Facebook руу бичиж болно шүү. Particularly like Ursa here, but say you just have an Ursa that goes in, rah rah rah, dead. Sorry, what was that again? Rah rah rah, dead. Thank you. Yeah, I would love to see some rah rah. Thank you guys. From the Ursa, but Facebook чи яац юм бэ? Хүн хайгаад гарч ирэхгүй бах. perhaps not the rah rah rah, but anything that destroys the egg, like one of these heroes that shoot fast, pew pew pew, maybe a Mirana or something like that. Yeah, like. За бичсэн. Any one of these is always decent. За Liquid 2 хэрэг аавна. Нэг за Mirana өндөг хагалах Mirana авч байгаа юм байна. Mirana ер нь 4-өөс тоглохоор BKB аваад өндгөө хагалсан ч болдог. За одоо заайн дуу орж ирэх болов. Mirana-тайгаа хамт явах баатар. So Liquid is the last friggin' team on that list. I can make the square, I guess. Yeah. Triangle. I'm sure you guys. Одоо нэг мэлээ хэрэг орж ирсэн зүгээр хаа. Because we're here, we're ready. Liquid, Ordu. On top of that, though, if they beat Liquid, then that means they've beaten every team. Beast Master. Заайн Beast Master. But they would also be Би securing бичсэн шүү. Би бичсэн байгаа шүү. this upcoming Зөв major. өстэй нохооны зурагтай. If they win versus Liquid, that would be super deserved by them. Like, Oh, 100%. no one can say anything about Ordu. So true. That it's a fluke or anything like that. Like, Yeah. they won versus major. За хоёр хэрэг хаарцсан. Beast-ийн өдөөс лэнд хэрэг. TA 2000. Beast-ийн эсрэг TB дагдаг. Гэтэ TB-г төрүүлээ бандцсан байгаа. Nature's Prophet, Bloodseeker, so he makes it through and they pick them up. TA 2000 өөр чин Stark их тоглоод байдаг. Тэгээ Stark-тай матч дээр олон хожигдсан баха. A game or two I have seen. Everyone knows kind of what they want to do with the hero. Like I think as a player, Stark авсан normally матчууд flow дээр chart, ер нь you know, we go to lane. It doesn't matter how we do in the lane. We stack the ancients. We farm the ancients. Now we have a Beastmaster. I didn't like. Was it Ace that won the Greaves? I didn't quite like that build. I believe that was 2 days ago. Yeah. And he felt really threatened by a Night Stalker carry. So honestly, I'm not even capping. This looks like one of the best Night Stalker carry games I've ever seen in my life. I've already played it. Besides the fact that there's a shining bright sun on your side. That's fine. It doesn't matter. It doesn't matter. Because it doesn't matter. Right. Then you have one power spike during one time, Yeah. and power strike during the other time of day. Just But- but- never combo your ultimate. Matchup against Liquid's За Zeros, Beast it Beast actually is Mirana-тай so dope. дажгуулын He does. TA 2000 л хэрэг мэдчтэй. Сайхан патч бол гоё байдаг. By the two supports Beast-ийг бол яг л элэгддэг. The patch. still run it in the more traditional offlane. They Patch, haven't picked their offlane. Phoenix so за it's not TA as пак. worried. Yeah. Пакээс TA авч байгаа мó Oh, that эсвэл makes sense then. TA угаасаа carry дээр I'm авчиж assuming байгаа they юм. want to put it mid against. Колоктой учраас. But I guess it could also be their lane answer to Beastmaster. За юу энэ бэлгээ сайн уу? Орой мэд. Шөний мэд. He's slightly weaker there. and it 12 takes, like, өнгөрцөн. a really good player to make it work there right now. And they do have a very bulky player on the offlane. Let's put it that way. Like he played what
was Dawnbreaker the last time, so he's a little bit outside of the box kind of a guy. Maybe the Pango on him will work. I like that both the TA and the Beast, because some of the heroes that are really strong versus both have already been banned out, like the Naga, the TB. For Team Liquid, I would really like Luna finisher here. Like you get that Luna, I think your draft is extremely strong. You have everything between from late game, from early push. За топ болцсон юм. Их олон орж үзчихтэй. Кило. Кил ер нь алаан болох шинжтэй шүү. Нол байлдаг л хатрууд байна. Колок, Панго. Кил оверч хэддэр байд үнтэй. Хоёр багийн нийлбэр. Энэ бол алаан болохоор л харагдаж байна. Тийм амар тайван тоглолтод болохооргүй. I think they have really good heroes to do it. Like any smoke with disruptor Puck Marana is like really powerful. So yeah, Liquid, they just get that win condition carry. I think they're kind of set with the rest of their heroes already. They don't have the last pick obviously, so they have to reveal themselves at the moment, like with the last carry. Maybe it's some OG Mirana no. За sniper. Pew Pew. Микегийн снайпер орж ирсэн last pick. За хойшоо ордог баатрын колок бол байгаа. Снайперыг бол олоод авчиж болно. Гэтэ снайпер өөрөө за force авч Dragon-Lance тэрийг hurricane bake болгож тоглодог учраас бас ч гэж гайгүй. За тэгээ бас Beastmaster-ийн амтд дандаа урд байх учраас боломжийн нэмээд хойшоо ордог баатар гэхээр за offlane-с эсвэл mid-ээс тавж таарна. Шууд үсрээд ордог гэвэл Storm бол пакад хэлэх болчихноо. Яамаар юм дээ. Offlane-с шууд гоё үсэрдэг. За үсэр заавал үсрээд байх ч болно алга байхгүй л дээ. Тэгээд гарын урт шийдэн штэ яг. Темплар снайпер дээр бол just against any ranged carry because your arena is just so good, and if you can get that like refresher late game and stuff, you're just basically hyper controlling the sniper. I like it a lot as well with the Phoenix too, right? Oh, they went for Venom. Yeah, Venomancer. They have played it before. Did they win? But wait, they did win. Venom team boy. I recollect correctly into an Ursa. They did, and it like pushed the Ursa so far. За яг юу бол снайпер бол бас маш удаан баатар. Тэрэн дээр Venoгийн хор орж ирэхэд бүр удаан болно. За тэрэн дээр харин колок. Лэйндээ. Тэр хороо оруулахын тулд Veno ч өөрөө магоогоо зохиулаад хордуулаад биш болно. Тоглолтын дунд бол снайперийн эсрэг баатрал биш дээ. Veno. Колок гой хүүг шотоор эхлүүлээд араас нь Pango ороод. I can see that being a cool idea. I just feel like it might get destroyed in lane. That's probably my biggest fear, because an underfarmed Venomancer is the saddest thing in the world. And we know how strong Liquid are for their lanes. They almost always come out either even or on top. Yeah, it's also like, I think one of the reasons I like Veno is because of the shard, but I don't see any like easy way for him to use the shard in this match, or like any core that's like, oh yeah, I need magic immunity to function and completely agree. Whatever. Yeah, I don't like the Veno pick, but the rest of their heroes are pretty good at fighting, so it can work. Alright, but right now it's Liquid favored for lanes just slightly, team fight, and probably the mid tower game as well. Yeah, did I miss anything while I was listening? Their map movement's good, they're warding to there. There is a world in which you're taking over the map, like Shippo said. You have the traps, you have the plague wards. Yep. You're just shutting them down. Play on vision. Play on vision, sure. Hopefully the vision's enough, but for now we are jumping into game one. Liquid up against Already Thunders with Kezu and Lyrical. Thank you so much, Nat. When in doubt, Veno it out. That's what KBBQ It's one of my favorite heroes too, but yeah, this Veno pick, I'm gonna side with the panel. Yeah. It's not really inspiring me that much. Sniper is pretty good, stays on high range, but for Ordu, Sniper болоос могооныхын range-нээс холоос могоонуудын cash за тоглолт ихсэн. With the plague wards, hopefully TA 2000 on TA is gonna have a good early game gets this Deso because yeah, I definitely prefer the Liquid's draft, but they're a great team, they have good drafts and they know how to execute. Already you can see moving out across the map they're trying to Squid warg андерчилж мэдэх болов. Wards actually placed on the top side there. Яг сайн predict хийж чадахгүй байна за тасаа. Андер over mower бол үнэхээр андер гэхэр But yeah, and I think it's
worth, you know, Liquid нэгэн тэрчиг talking about it авчвал a уул lot, нь reiterating high the ground stakes for defense this one. For Liquid trying to secure themselves first муутай in л юм the region, байна. you know, some people might think we're going into this, they're not going to be wanting to necessarily try their hardest because they already secured the major, but those DPC points matter a lot. Могоо зогоо бол хамгаалж чадахгүй шүү дээ снайпер. If they win, За they're Glimpse in. явна Insania. Темплар дээр Glimpse явсан. Сум анууштай. За first л дуурж байгаа юм да. T 2000 бүр refraction аваад эхэлсэн байсан. Нилээн баларт. That's a very big first blood for the top lane. Зүгээр Liquid орвол баахан юу гэнэ үү? Kill over Also TA2000. бас дэжгүй юм Skilling байна. refraction level 1, maybe not what you ideally would Kill want, over чи but, хэдээс you тийш know, байт юм бэ? hopefully they're gonna be able to Би бол энэ тоглолт руу ерөөсөө ороог байгаа шүү. Бүр нөгөө нэг 107 оц руугаа орсон Liquid нэг гейм аавна гэх. Changing by the second. There's that one. First blood, not necessarily feeling great, but yeah. Эй хай. Facing off against Nisha. And is there any lane in particular that you're feeling like Noob энэ ч гарын ганц л юм байл л дээ. Панган бол. Is it like that top line with the Панго тэгээ амархан баталтай хэмбгаатай ч явсан. I think bottom. I feel like this top lane is going Хоёр скил нь хоёул wave гаргаждаг учраас. Баларлаа гэхэд зүгээр rotation хийсэн ч 50.5 ч за 25. За Liquid нэг 30 идэг гэлээ. Оройдоо нэг 10 идэг хийчихвэл. Андер бол хэцүү шүү сэнгүүнэ. They do manage to find one up there on the top side of the map as Liquid start this one off 2-0. Not bad. Should be noted. I think that's a what is that? Platinum. Хоёр динайтай Noob-ийн Pango дэжгүй хэлж авах шин. Disgusting. 2 кил алдсан байгаа оройдоо Thunders. A very nice time with it and trying to build those Wraith bands already. Вино last week. Энэ last week бол team гоё бол орж I don't ирээгүй. really see exactly why they picked the Veno. They probably want to help the clock in the lane a bit, but yeah. Lane matchup should be Lane-ийг гоё барьчвал хойно хашчаад most likely and then Колог араас нь тойрч ороод снайпер руу өсрүүл. За Батраас аваад Мике шүү хамгаалтан дээр шафлаа авцсан. Зөрүү дайрцсан. Glimpse back 3 кил амжилттай. Otherwise, it's going to be a glimpse back into a Mickey finish. 3-0 start. Хүү идрэн таньдаг хүмүүс орж ирээд байна уу яагаад? Nisha's doing fine mid, you know, nothing crazy happening yet in that lane. Анаа But this bottom lane, ернэс the more levels you үздэг get, хүмүүс especially on энэ Sniper, Dota-с with нэг the сайн shrapnel, мэддэм then they байл get шүү. level 3 shrapnel against these slow heroes, Veno and Clockwork. Yeah, I think Таньдаг хүн биш we're байл to make үүдээ sure юм that ба. this bottom lane doesn't get out of control. Right, and that is where they're. Танд юм уу? It's so interesting seeing this last big Veno. We saw it on the panel, all the things he said, but this is good. Yeah. If they can connect onto Mickey, the glimpse is going to be there though. And now the slowdown. This is a pretty good power spike hitting level 2 Nice on block. the Venomancer. And a couple more hits, he might even get denied. Insania able to bring down Mickey. Man, this is like Ah. this is I even hate playing this hero. I'm Grandmaster. You do this Gale stuff. You're like, oh yeah, we're killing him, and then just kidding. You use all your resources. He gets denied. Very nice play by Insania and Mickey. I'm just gonna come back like nothing happened. In the mid lane, you saw Nisha there dodge the swashbuckle as Zai is pulling the creep, but pass Kaori. Maybe in some trouble again. As another round of axes. The arrow connects Holy base. mid-dive. And Boxy За 4-0. to play today. He's styling. That was Oh, a very in- cute kill. Now also TA2000. Zai's gonna. Иймэрхүү комент бичмээргүй байна батгах болдоотраа. He should be fine, right up top. Yeah. So I mean, orж Noob's ирэл skill зүгээр. push, he has a lucky shot. We don't see this too often, but when you can swashbuckle through the puck, who's already very low on armor, and you have the Blightstone, you can deal a lot of pressure. And he's got some pretty good CS on the Pango so far. За Pango гэхдээ дэжгүй явж байна. Been having a pretty good time of keeping Хэмбгаатай ч ирнэ ингээ явчихна л та. Accept miscept бүр амар зоон л болчихдог юм бол. five denies so far. Тэ 2000 ихний We're sort of keeping our first blood алдаад ихсэн ч гэсэн last hit бол тун дэжгүй. 21 last hit. 2 denied-тай. Boxing rotation. Boxing яг ингээ багтаага тоглохоор яг At ингээ least he's got the wave in his tower for now. I'm early really curious to rotation see хийдэг. which item build Тэр he нь goes бүр for. яг And бүр the closer we get to this like nighttime гоё sleep, таймагтай we'll орж have to ирээд. support Оройдоо from Thunders Venom. сумын зөрүүлсэн. Рүүнээ алдчихгаа Pango ингээд одоо баларлцсан юм да. That's still such a big deal. Like even Вардан дээр бол Boxing харж байгаа юм байна. The water runes to Nisha. Noob, he was like, okay, maybe I can go take the bounty rune. He probably asked, yo, is it taken? And yes, it is. So he has no refill. Insania bottom. За ингээд шууд хамгаалцаад байгаа Мике. Тэгээ Колок заавал нэг хүн алахын бүр Дэнай явчих болно. Дэнайлж гад Мике гэлээж байгаа юм байна. За зөөрөө дахин шрапл таяад Витрик
Бокс нэмэгдээд ирсэн байгаа. Бүйтэр гаршгүй болсон. За ийм карьертэй авах үнэхээр гоё идэв шүү спортын зүгээс. Шууд спортоо хамгаалаад өөрөө позишн алдахгүй. За спорт руу дайрангууд спортоо хамгаалаа байлцдаг. Pop map дээр бол сонин гарууд шууд за өвхүүлээд тэрнээс нь тоглолт яаж баларж байгааг мэдэхгүй. Ингэж сайхан алах боломж авах. Янз явж байна да. Микэнсяны оршин гоё одоо. Маттуу гарснаас хойш ойлголцол хоорондын ойлголцол дээр ярих юм байна. 6 тэг нэтворт бол айхтар холцчихоогүй нэрлэг гэлүүд учраас. For now, it's OT are either gonna sit back or make a move with Noob. Like he's currently their only way into this game in the next couple minutes. And he does have Orb of Corrosion coming out, but not quite level 6. He's gonna have it here in a second as up top, pulling these creep waves around. Zawai Dax. Zai shot. Vanguard share. Ёо сай плей дээр даймаж аваад заа унсан Kaori. За өөрөө унж таарах гэдэг нөө цаанаас нь TA хүрээд ирсэн бокс үсрээд. Зайсан тэр оронд Мике доор дахин нэг кил хийгээд 7-1 кил ярьсан те. Бразил Герман хоёр л байна. 7-1-ээр хожигдаад те Бразил гэдгийнх нь Very nicely played by them. Юуг нь 7-1 болгоцсон байдаг тий. Z-ийг нь 7 болгоод I-ыг нь 1 болгоцсон байдаг лөө. Тэгж шийддэг. За Noob ихнэр rotation haste rune дээр ирсэн. За дөнгөж бууж ирээ 2 дахь унчих боломжтой нэг гаргалт байгаа да. За Nisha буугаад ирсэн айл найраа. Хөөсөнгүү TA дээр coil өөрөө breaklсэн сум өргөөд kill амжилттай 8-1. За Noob rotation хүнээ чанаад дуслаа да. Яг иймэрхүү тэгэл Karen чи ирээгүй бол би өгөхгүй штэ гэл. That is true. I mean the whole network lead it's just sniper against the Veno, but Wooter is still having a pretty good time. Noob is also doing okay. TA 2000 even with the dev. I mean you're pretty close to the enemy tier 2 tower. 6 minutes. 6 minutes usually not the place you want to be. But yeah, you know if you just look at the kills you're like, "Oh damn, this game is not looking good." 3600. Still all okay. Темплар гэхдээ дайжгүй байна. Тун дайжгүй байна. Шараад эхлэнгүүт нь зөрөөд сум тавиад болохоос өөр аргагүй болгоцсон. Kaori Lord-од кил гүйтсэн. За барахгүй штэ. За доор дахин нэг кил Микэст аллагын машин юм уу хайшаа. Ингээд last pick хийсэн баатар дэнд ингэж алуулах шиг гонигтэй зүйл байхгүй. Nisha outplayed ахарсан. Микэ 4K голдын 3 бандтай амжаад. It's definitely very dangerous because your draft is not really that well equipped at dealing with sniper. Yeah, you have block, you have tango, but there's a lot of counterplay for the sniper. He also has the beast aura. He's going to have all this lifesteal. And Mickey with these high levels, like maybe even on one of the next coils, they can look to bring him, you know, into mid, coil someone, one little shrapnel, bam, easy clap, easy kill. So that is one thing I'm wondering about here is like sniper doesn't tend to build into a ton of HP. За 12. Кил ярьц. За ийм зөрүүтэй ч гэсэн network бол холдог байгаа. Already таанарсан. Фэнүүд coil pango дээр нэмээд silenceсан байгаа. Shield crash хийсэн. Damage reduction аваа glimpse back хийгээд. Кил амжилттай 13. За одоо ч нэг 2K ултимдаа 13 дээр. Clock Mickey удаашсан байгаа. Clock батареас болон баригдаад коглуулсан. Микэ тэр нэмэгдэх хэрэг за уул хүн буудлаа юм байна да. За шууд TP-дэд аюулгүй гарчих юм байна 12 3. Nisha-гийн rotation. Гэтэ 3 бандтай power tree-тэй sniper ямар ч тийм. Энэ хоёрт бодлоо хоёуланд нөхөө байлцсан шүү дээ. Аргуултай бүр. The best thing you can do is to help your team, which he might still do. XP хүртэл чойрын богдоо. I can see him go for a blink dagger, like just get in there, try to get your ult on some couple heroes, but it is really hard sometimes to try and make that build work because heroes can stand their ground. There's a lot of lifesteal. Trap-ын дээр нэлээд зовлог үзээд байгаа юм да бокс. Уг нь 2 центри зооцсон trap устгах нэгээд. Тэ яагаад ч юм нэг trap-наас damage авцсан л явж. Templar гоё байна. Network бол гоё байна. Бараг unstoppable-тэй байгаа сте юм их гэж байна.
Тэгэхэд It's kind of crazy how well she's been able to farm. снайперын дээр явж штэ. Level 6 early from Mirana Moonlight Shadow. I don't know if they're going to be prepared for this. But Nisha reveals on these wards. Өдний 2-оо хийгээд нэгээ хийдэг комбог демодэр хийчээ тоглолтын донд огт хийж чадахгүй байх юм аа. Тоглолтын донд яагаад хийж чадахгүй юм байгаа юм л да. Ер нь Эйтерлийн завчруул бол хангалттай хийдэн да. Демодэр хийгээд бот демодэр бол ямар ч пинггүй байгаа штэ. Ямар ч дилейгөө. А паб дээр болохоор за Аз дээр бол 90 миллисекунд, Европ дээр бүр 100 гараа авчихна. Тэндээсээ олж иж магадгүй л. Тэр бүр илүү хурдан дарж хийнэ гэсэн үг. Тэгээд нэгээ бол арай наан дараа штэ. Хоёроо явуулжаад дарсан газраасаа илүү наан нэгээ дарж тэгжээш тэндээ. Эйтерлийн завчууд ер нь бол асуудалгүй хийгээл өгдөө тоглолтын донд. Cast Rangers амарч иж магадгүй. Nobody wants to gank into a Venom's lane, that's for sure. Feels terrible. Yeah, like even though Venom lost his lane so hard. Темпларын фарм гоё наа. Network бол ерөөсөө салаагүй. Хоёрын smoke Liquid-ийн зүгээс шууд дээшээ нь хөөж ороод. Тэр хоёр Pack Disruptor хоёр ихтэй Темпларыг оллоо гэхэд бол алж чадахгүй хаа. Хүн байхгүй газар руу яваад орсон. No, it's just perfect. It's a very nice farming pattern. You know, farming the jungle. Гүйж ахт нөө. Тэгшүүл илүү. За Stat Storm Kinetic Field-д ороогүй. Зөрөө дрол хэрэглэхснээ болж байгаа юм байна. All of these moves from Liquid not bearing fruit. They are going to farm out the jungle here with Zai. За Zai Trap-ын дээр харагдаал байгаад байна. За өөрөдөө та нарсын зүгээс бол not really stopping Ordu from continuing to farm up. Dootlын тавра. I mean, luckily for Liquid, it is a really good sniper game, so I'm not too, you know, they shouldn't. Эйтерлийн зүгээр өөрөө. Эйтерлийн зүгээр заавал мастерлах гэдэг юм. За дээр роор дуурсан. Зайн. Баавган. За мөн адил Пангоос гол унчиж байгаа юм. It's actually a dirty combo. They Moonlight Shadow, they coil you. He's been moving before 14-3. Сайн мэдээгүй л Темпларын network л энэ да. Оройдоо та нарсаа. Ясээс газар сайг уунж байна. Network гэхдээ салаагүй хэвээр. Дээдлийн тавар унвал нэг 2 кал болох юм да. They're getting a lot of grip on the map now. They certainly are retaking a little bit of control over this one as 12 and a bit minutes in. They still haven't really been able to take down that top tower, get that much damage onto it, even after the Phoenix kills. I focusing instead on trying to get his farm up and wanting to get into that Helm of the Overlord, which does feel like it's going to be an incredibly Дэжгүй шүү. Ер нь оройдоо та нарс бас тун дэжгүй. Бидний carry сайн маа. Тэ 2000 ч нь бас Казак үлээ юу лээ. Тэ 2000 ч тэр хавцаа шүү. Ер нь Казахстанаас орж ирж дээр үе төвцөнд орж ирсэн гэдэг байна. Нэний дараа харъя да. Алдна штэ. Ялцчихв хүн л болохоор. Fixing hotkey after you die. Like, yeah, don't worry guys, we got it sorted. Next time won't happen. 2000 сайн. He would have BKB'd, you know. Yeah, exactly. Өвтөд бол бүр гялзаад байгаа штэ. Almost has that YouTube уг нь байгаа да. YouTube маань гэхдээ хүн үзэхгүй юм да. As Boxy and Noob kind of playing together here, sitting on top of a trap and with the YouTube comment хэсэгт бичиж. No, not even. Trap. Okay, the trap damage too. I still really like what Boxy is doing here. You can tell when энэ дээр бүр edit мэдээд чиг. Like their max limit. He goes in here because he knows the catch is so like so little. Liquid versus T. Forces people to come and still gets out because Omar he's not level 6 yet. They need to help a brother out right now. It's a bit rough. And then the other issue here is би чанар муутай байна уу? Энэ арай 10-80 болохоор манайх гацаад байт юм л да. Тэгэхээр YouTube бас ялгаагүй чаас.
Яг энэнийхээ output-ийг YouTube руу оруулцаага. Top lane, Coyote gonna be in a bit more trouble. Glimpse. Харин тийм ээ жоохон хоцорно. Тэгээд ч энэнийхээ зөв хүмүүс YouTube асууад харна тэгж. За өндгөө ийцэн. Вишн авсаар байвал Glimpse гарчлаа. Sniper дарж гад Glimpse-тэй нааш орлоод ирсэн. Icarus Diver гараа авчлаа Coyote. Shuffle тавьсан. TP аваад хийчих байгаа юм байна. Энэ Phoenix-ийн нэг ингээд TP бичдэг нь амар юм да. Өөр map-аас гарч гад TP бичиж байгаа. Definitely -2% win percent there on Айлгаргийн Баатар байна. Дотагийн биш л энэ да. Дотагийн Баатар биш л энэ. Map-аас гараа авчих. 14 минут 14-3 гил ярьцаатай. Trap-ын дээр 2-3 бүгдээрээ л харагдаад байгаа. Яг энэ already тандэрсэн зооцсон байгаа вардыг зөвхөн би л зоодог байсан да дэлхийд дээр. Одоо бүр газар сайгүй нэвтэрсэн. Паб дээр тоглосон хүмүүс хараад энэ гоё вард байна шүү дээ. Because these next 2-3 minutes are going to be super crucial. Whoever wins like the 16, 17, 18 Insania date-ийг харуул да. is going to get roached and they're going to be dictating the next 10 to 15 minutes. Боксын доор бол өгсөн ч яах вэ баарнаж байгаа шүү дээ. Ер нь аль болох анхаарал татчихгаал. Дэс тэр амархан өгөхгүй аль болох XP удаан авзагсахыг бодно. Coyote ч гэсэн дээрээ зогсоод XP-гээ нэмээд өвтгийн зүгээс дээр ямар нэг юм хийх гээд байна да. Амар хugshot хийхэд бэлэн. Багийг хugshot-лаад тэгтээ арай аач чадахгүй л дээ. Зайтай наалтч бол. Гуруулаа хийж байхад нь тай цөхөхөр зогсохгүй юу? Гурваа хийж байхад нь ингээд тайд гараа явцсан байхад уу? Шээ Phoenix map-аас гарцсан байхад нь рортцсон. Нэмээд sniper орж ирээд assassinate орж ирэхээс өмнө Insania гэдэг үтсэн шууд роо орох юм байна да. Beast дээ. За эхлээд голоо авъя гэж байгаа юм байна. За энэ код молоор заа юм хийж байгаа юм байна л дээ. За хэрвээ код дагдаг байсан бол сая багийнх нь бол шууд роо гэж. Ravage орвол тэр рейнжд нь байвал мэдээ зогсгож үтээ. Ravage одоо эргэн тойрон тэдний рейнж гэдэг байгаа ч. AoE рейнжтэй. Liquid playing very much in a big old ball together. Nisha boots of travel авчээ. Like that TA shard is coming out now. 7-2. Very close to Greaves for the Veno. I mean as Nisha Insania дэлхийн шилдэг тоглогч гэсэн мэлээ. Одоо нэг баг тоглож байгаа. Хуучин бас хуучин багийнх нь Papi хамт тоглож исэн хүмүүсээс хамгийн сайн Nisha гэж хэлсэн байлээ. Boxy шаргадаа явж захтаар хugshot зөрүүлчлээ шүү. Зөрүүлсэн хөө нөгөөх нь зөрүүлсэн хөө. За одоо л нэг юм 2K нэтворкийн зөрүү. Boxy шууд бидэд гарч байгаа. Hugshot байхгүй. Амжилттай гараа явцсан. За хоёр боорын коглж гад коллок унгаагчаад өөрөө нэлийн зүдрэндээ assassinate арцсан Glimpse back. Ингээд боор алаарай. Дензаурын хоолсон. Өвти ер нь сая game gladiator-ийн Queen ярьслаа өгч явахдаа одоо энэ дөрөв дэх слот нь тодорхойг байгаа шүү дээ. Western Europe-ийн. Гурван баг бол мажор явах нь тодорхой болсон. Дөрөв дэх слотыг хэн авах нь тодорхойгүй байхад. За яг энэ янзаараа багууд хэрвээ сайжрахгүй яг одоогийнхоор байла өвти 3 дахь слотыг авнаа л гэсэн лээ. Өвти одоо 3-3
3 хожигдолтой байгаа. Хожигдлоо гэхэд 3 4 болно. Бусад багуудын үр дүнгээ шалтгаалаа тайбрейкер бол гарахаар болсон байгаа. Өвтий хэрвээ энэ цуврал хожиж чадах юм бол шууд мажор ирэх авах юм лээ. За смок 5 смок 4 канатортын зөрүү гарцсан байгаа. Голд. За яг л янзын таргетаа шууд хөг шотод орно. Онсон. Нэмээд роод статсторн тавьсан. Араас нь шараад. За явах нь ойлгомжтой болсон. За амт тий унаад байна. Бокси өндгөө хагаж амтсан. Тий унаад амтсан. Мики бас зөрөөд унж байгаа. За эхнийхээ смок дээр тун амжилттай боксигийн байбек нэг л үсрэх юм байна. Панго руу зөндөө юм хийлээ дээ. Хөөж орол Пакурон тэвэдэд гарахаар болсон. 4 канатортын зөрүү бүр 2 кар болоод ойрчлоо. Нетвортоор темплар нэг рүү ороод ирсэн. Сая Мики онснаар. Тон дэжгөө. Пангогийн ролн дээр дроор хэрэглэх юм байна да. За эдэр эхэлчихвэл ер нь өвтгийн үед ашигтай юм байна. Нэшиг айтем сонголно. Арай шууд overwhelming авчихгүй л гэдэг. Шууд witchblade аваад араас нь сентри заахгүй трапен дээр харагдж байгаа юм байна да. Инсения энэ дэр гэнтэх гээд байгаа юм шистэй чи. Яг л гэнтэх гээд байна да. Трапен дээр хараад байгаа. Swashback нэлээд ч ойрсон. Liquid гэдэг шууд энэ чи байлтий гэдэг кол ирц хийсэн юм байна да. Одоо л байлтий. За Phoenix Snatch Рордод орцсон стан дахин мөргөлд орцсон. Ээж хинч аваагүй байгаа. Зай ороод авцсан. Мика унж таарж байгаа. За Мика унцсан. Зай руу авцсан. Гарч ирээд Сандерхөө гэдэг нэрүүлзээтэй. За Колокаар унгаачих юм байна. 3 баатар дээр Coil. Нэшэ агтай хамаагүй чадахгүй байгаа даа. Пангол дээр уул нь унаад байгаа. Сүхэн дуулсан. Trap зааж байгаа. Templar. Заяа гүцгээд боксыг бол чангацч байна. За нэшэ орж ирсэн. Тийм зохилтыг даахгүй эдэр. Glimpse back. Сомыг гаргацсан. Тий хөөхлөн да. Тий 2000 тий явцсан. 2000-ыг хэлэхгүй байсан ч болох юм байна. Тий гээл. Сая сентри зоохгүй байж байгаа баларч байгаа байхгүй юу? Insania. Trap устгацсан бол ийм бол болохгүй. Битүү харагдаад раагаа зөхөдсөн. Kauri ч шууд hex авдаг юм а те. Пакийн баримтлага байхгүй байгаа. Тэрэн дээр шууд Kauri hex авч эхлэх гэж байгаа маань. Position таваас чулуу атгацсан. Энэ гарахаар энэ нэлээд тарган position та болчлоо шүү. Дээр ганцаараа XP авч зогссоор байгаа. Clock-оос бол хамаагүй тарган. Тон дэжгүй болоод ирсэн. Network-оор Templar нэгт Mike-гийн network нэлээд унтсан. За 2 дараалал унтсан 2 дайн дээр. Панго яг рордулсан ч ихтэй мөргчөөд яг рордулсан. Тэгээ Mike стан гарангуут дахиж мөргүүлээд Эйд авахгүй болонгууд нь за алдчихснаас гэж шууд өөр авчлаа л да. Mike авсан бол дайн дээр шал өөр авах байсан. Templar шуунах байсан. Glimpse back, Kauri дээр за нэмэж static storm дайсан kill бол баталгаатай. Тийм баха. Дээр хөг шат зөрсөн. Нэша түрүүн overwhelming шууд шивтэлсэн байсан. Дээр roll хийж орж нэг мөрөгцсөн байгаа. Нүү тэрэн дээр роорчих байлгүй за. Роорцсон. За сум бол байсангүй боксэд түрүү хийцэн байсан. Glimpse back. За амтны cash чат хэнэггүй шиг
Билигтэй гарчиж байгаа маань Темплар. Network дахиад Liquid хашуулаад гисэн. Boxy бие муутай энэ Liquid ерөөс ямарч мэгцэг алга. Boxy шууд юу л авцсан. BKB авцсан. Одоо бол бас Тэ унаад байхгүй юм байна. Темпларт цохиулж унаад унаа. Overwhelm мэг шилжүүлээс одоо харин Кая санжаа төрүүлж аваад. Тэрний дараа барыг дахиад октрин авсан ч олон баг. Right now at least, Liquid are the ones that are set up on the top side of the map. Now they do have дээр уун дээр үнэнда. Нэшэ өөрөө боолонд авчиж байгаа юм. За BKB-тэй. За 2 core-ын BKB хоёулаа гарцсан юм байна. Яг л Pango дээр нэлээд аргаадсан 2 core. Одоо Liquid-ийн ялал болох дайн дээр. За тэгээ за юм Nisha-гийн Kaya Sanj-аас гарчвал ер нь бол унаад байхааргүй. За Clock шууд зүрж хүүг шот эсдэгтэй хүн оноогүй шаарда авсан Темплар Nisha үргэлжлүүл сайдстаад шууд унгаацсан. За тийм бидэд гарч байгаа. За Liquid-ийн ретрит хийчихсэн. Темпларын шаард алж байна да. Пакийг заллаа сая Insane-аас Clips хийж хахтана. Дахин шаардтай. Trap-тэснээр сайдстаад удаашруулаад. Араа өвти гоё байна. Liquid-тэй ингэж тоглож байгаа гэдэг бол яалтчгүй. Энд чинь GG-г хоцсон баг штэ. Тэгснээ сонин Mono Spider-тэй хожигдсон. За Clock өөрийгөө бэлгэлсэн нэмээд Phoenix бас сомдуулаад. These kills just keep getting traded back and forth. Okay, that was bodies. A bit too easy for them. He didn't even have the Mid tower аваагүй жоо. Nisha being up, but you know, Liquid, they're gonna gladly collect 26-11 gem now on Boxy. Nisha silencer дээр нэлийн балраад байгаа шүү. Trapping silence. Kaya Sanj учраас full duration-ээр silence-таад байгаа. The vision that they give you on the map and scouting these heroes is just such a big deal. 26 дахь минут 26-11 гэл ярьцаа. I mean that Тань тийм ээ дрэг сонь багуудаа 2-0 болсон. Тэрнээс Majori аваргууд GG-г хожсон юм чинь. Тоглолт бол нийцээс авахгүй. За гол Оридод Андерс цуглдсан байна. Yep, there's a lot of vision going on. You have the Moonlight Shadow, Arrow, you have Hawk, Shrapnel, Puck orbing around, and Gem already coming, you know, into play, getting some orbs, getting orbs. Pango шууд линк аваад Roar ганц цогцоогоод байгаа ролн дээр. Boxy TP гарсан. Boxy одоо мек авах юм байна. Бол мэг ямарч мекгүй нөхөлтгүй байгаадсан. Liquid. So now all of these dispels going to not be nearly as effective. Which should be an interesting thing to watch. See how that one ends up playing. Энэ бас их гоё штэ. Venog-ын шаард. Нэгийг нь диспелт хийх юм бол шууд станд нь BKB дарсан ч гэсэн шууд станд нь. Sure, even if they get the BKB off, they're going to be stunned in TA2000. Нэгийнх нь хоорыг диспелтэд illusion дарах үед ч станд болно. It's a really cool combination if they can actually. Айгүй шаард. But of course that is sort of dependent upon finding the right heroes at the right time. Бидинх авцчул бүр гоё болдог. This is a tier 2 going down OT. За яс тон сайн сонголт хийж байгаа юм. Heavens of Halbert, Heavens Halbert аваад Templaren damage-ийг бууруулна гэж байгаа юм да. Дараагийн тоглолт овроо. Яг тэнцүүхэн тоглож байгаа чи овер гарах магадлал өндөр л дөө. За Smoke-лоод Liquid-ийн хөөгөөд явсан. Ахта бэлэн байгаа баг руу ингэж араас орно гэдэг чинь. Нэхэнхтэй өөртөө алуулаад дуусна юм да. Болохоор шийдсэн Liquid. Оронд нь голын зөхиол. Boxy хойно найр. Дахиад нэг дахиад алчихсан. Алж чадсангүй дээ.
They're top tier 3 taking a bit of a beating. Now they're mid tier 2 as well. Бодод голын зохиол шийдсэн юм байна. Дээр бас тэр 3-ын заяа юм луу. Даймажлаад байгаа болтой. TP Boxy down bottom, but this is going to be another tower taken by Liquid with no response yet. As Oradu still Boxy just make a гарч байгаа юм. Make бас хөөхөн нөлөөд шүү. Хоёр дахь рушаан гарч байгаа. Ниша одоо энэ illusion rune-тэй бас silence гарч байгаа юм байна. Өвтгийг smoke. Заста мэдээг байгаа да. Гоё араас нь орох гэдэг. Ууг нь. Insane задлцуулчихдаг. Insane өөрийгөө гүйцэтгсэн. Шууд status storm. Force-тод гарсан. Russian цохиулаад. Темплар орд болсон. Темплар унцаа. Колокийн TP койд зогсоочлаа. Бараг assassinate зогсоож таарж байсан. Glimpse back. Venotер. За 3-1-ийн солилцоод. Insane-ийг бай. Одоо байгаа чинь. Тий рордуулаад онцгаард. Дайдлуусаа гүйцээсэн байна Мики. Attack speed аваа хангалттай энер бист орчиж болохоор заавал гэж ялнэр залнэр гээд хурдан цагтыг айтмаахгүй. Одоо скад явчих болно. BKB control. За юу л байгаа боксыг сая юу л хийж чадсангүй дээ. Юуцсан бол ядаж BKB-г нь форсдох байсан. Very close into some Yule arrow. Boxy just gonna farm out some more traps. No, they're going for more. Boxy үргэлжлүүлж шууд муула шараад авсан. Phoenix дээр сум амжилттай нүүб зөрөөд ороод ирсэн байгаа. Silence. Hex авсан байж тээ нөгөө Phoenix ч. Саваа гар юм аа. Яа уул дайдлаас инкрит орсон дааш панго дээр хараахан damage ирсэнгөө. Position 5 Hex-тэй гэдэг чинь. Угаасаа эйгүү гараад дээ нөө. He has a BKB looking to get into a Lincoln's for now just 3 because he's playing гайхаад байх юм аа. Орон гар юм уу? Орон гар бол одоо нэг манас падтай хажигдж байгаа л үү. Харин манас пад хажигдахдаа Stark авсан байсан. Stark нь ганцаараа үлдээд ганцаардаа хажигдаад. Тэрийн санаад. I guess they still need TA2000 to jump him though because they don't really have the damage to kill outside of the hex. Yeah, honestly, whoever they want to kill, Crystal авсан маань темплар. Дайдлуу Hurricane Pike. Crystal. Like let's say you jump Mickey with За багт нэг Lincoln гараад хүн темпларт өгөхгүй бол. So the moment he respawns, he's just gonna get одоо би in like this area that also liquid. BKB төшөөс заавал Pango roll-уудах шаардлага алга заяа. За хүүгшөө дуурсан. BK дээр ээж сонхо тун ойрхон шууд сэрэхгүй атсан. Пакиг бас мөрөгцөө хоёр дахь мөргөө. Микэ. Тэгээ ингэж цохилцол барах уу айлал BKB дарцсан. Boxy Starstorm дээр Колокиг үүссэн. Микэ зөрөө цохоод байна. Гранатаараа доошо бууцсан байгаа. За өвтгийн гоё дэм боллоо доо. Микэ TV-дээр гарсан. За сая 2 мөргүүлээд. Зааг нь Ниша пак. Хоёр мөргүүлээд. Сэрсэнгүү дээ. Нэмээд темпларын бас Traffic Silence таад байна пакийг. За ингэж шууд Discharger Hex-сан. Пак энэ нэг мөргүүлээд дахиж мөргүүлээд 3 мөргүүлсэн юм шүү дээ. Breakdown like was this basically the way that you envisioned this going for OT? Тэр дундуур нас ажилттай хоог юм аа Ниша. Дахиагаа бэлэн байлгаж чад Джем аваа явцсан байж. Джем алдаагүй мэн. Дэнд зүгээр нэг тал амтаа дахиа. Зогсчихснаа Джем аваа явцсан байна. Бүр бадарч мэдгээр байсан сая ихгүй. Энэ одоос багцаа авсан бол идэр чиргүй юм байна. Тайших болоогүй юм байна гэж. Килли арцаа 32.14. Position 5 Hex-тэй гэдэг чинь даа юу шүү дээ ер нь.
queuing up a gem. Session I Tower wouldn't mind Phoenix. seeing a blink dagger either. You know, Get then no. you remove this chance of maybe Яг I энэ dive into a тоглолтод static, I Bat-UlziiAK dive хараад into an Пакийн arrow, so you just контрол blink бас egg, use the sun ray. Steam ч байхгүй юм шиг харагдаж байгаа шүү дээ. 5 Full data next. stun. Yeah, it's a really interesting dynamic right now because 7k gold up. Яа on за Liquid, сайхан and a lot of that 50 is over just ч sort of одоо this Beastmaster, 46 хангалттай гарчихад байна те. 50 over, which means he's 10 got a whole over. nother item, which is that Heaven's Halberd, and now a puck finished Lincoln Sphere. So immediately upon getting hexed and killed off in that last one, Nisha's like, all right, no more playtime. He had a refresher queued up for a bit. It's definitely good that he swapped it over to the Lincolns. Nisha link авсан байна. Ямар ч Hexen дээр бол problematic for the Lincoln enemy team to Popper deal with you. So we have a smoke. Vision. За харагдсан даа байна уу? Bat-UlziiAK Mike. Agadims Bank дээр шууд өндөг дарсан. Өндгийг BKB дарж орж ирээд цогсон. За, Roar. Collector Roar хийсэн. Phoenix buyback. Шууд бууж байгаа Pango зөрүүд ороод ирсэн. За, яг мөргөөд. Тэндээ шууд дуусгах гэж үзсэн. Арай damage нүрээгүй. Гэтэ дуусгах юм байна. За, Mike Templar 2. Main fight хийгээд байна да. Templar илэрхсэн. Дахиад бэлэгдэж орж ирсэн. За, Nisha damage хүрээгүй Nisha. Өөрөө унс таарж байгаа юм байна. 4-2-ын дай. 2 спорт унсан ч гэсэн. За, тэгээ бүр ринжээ өгөөд хойж гээд байгаа юм шүү дээ. Өвтгийг бол хойж гээд байгаа л дээ. Темплар нь уула. Хард юм уу яа тэгээ бодчихсон чинь. Нөөх нь рижер үн. Намайг аваач гэж зогсож шүү дээ. За 60-50 ямар ч бай байхгүй. Нэг тал хангалттай аав. Шууд төв зохиж үзэх юм уу? Босод лэнүүдийн тэр хоёр бол унаагүй байгаа. Крипийн катлчаад голынхыг авч болно. Гэтэ төв зохиул болохоор байна да. За болцлоо. Шууд төв зохиж болох байсан. Already Thunders. За бай хийхгүй бол төвийнх нь нэг таварыг бол хангалттай авчих юм байна. Сом. They're thinking about keeping this pressure going. They'll just get some more gold. Maybe a tier 4. Yeah, I think they'll get За Roar Moro спорт төр хиймэргүй юм байна да. За юм аа. Okay. Түрүүн шууд коллектор хийгээд. Тэрнээс хойш бадарч байсан. Гэхдээ тэгж өндөг дарж байхад ер нь явж орж цохих ч бас шунал шүү дээ. Ганц гэлимсээр өндөг хэрэглүүлчихэд ингээл шууд налалтах. Тэгээ өндөг цохохоор шийдсэн. Эндээсээ балралт нэгтсэн. Ингээ BKB-гээ дарж зогсон учраас. Роолн дээр BKB-ийн дууссан байсан. And now this whole fight just gets turned around because TA2000, look at him. He just chats it up, keeps right clicking. Mika doesn't stand a chance. Press forward on keyboard, walk at him. Very good. Now, and nobody breaking blink daggers either, so he was able to go for the easy chase. And God, living энэ дээр зүгээр өндгийн зүгээр ашгүйгээр хүлээж гаад сайхан эрүүлэр сэтгэж байгаа. Good items. And of course, тэгээ Dota стедас хэцүүдтэй яг тэрхүү шууд гаргасан шийдвэрээ шууд дагахаасаа нэг нь тэгээд яваад орцсон байхад дагна шүү багийнхан. Би өндөг зохлоо гэл. За явж ороод BKB дарсан. Ганцаараа зохиол бол бүр бадарна. As you can see, the esportsbet.io odds into the favor now of Oradu. Where do you see this game going over the next couple of minutes? Obviously, Roche 40 seconds till it's capable. За өөрөдөө танд хойчих хооцсон бүр илүү болоод ирсэн байна. Network ярьсан. Тэнцсэн. Нэгдээ энэ алдсан байгаа Liquid. Board crush, хоёр crush. The way they should look at it is that Sniper, if he just gets to stand his ground, he's gonna win these fights. So you need to play long fights. They should not overplay. Let Mickey like bounce around in the fight. And Zai, I think he needs to be patient. Make sure that MKB авангот нь шууд. Шээ, Bat-UlziiAK авангот нь шууд MKB авсан Templar. Sniper бол хангалттай зохино. Roar дурдгүй юм бол Templar бол. Sniper хангалттай дийдэхэр болсон байна. Хайтмаар. Titlus Monkey King бар. За hook shot шууд пактер ямар амар damage чина. Hook shot Cognizant дээр хангалттай атчихсан. 3 цоглоо. And now trying to run away. Kaya санчтай бол багштай. Many tools at their disposal. I just love the confidence. Nisha. You know, quick hook shot into the cock back. Feels great. 2 gem. 2 gem юм аа. He's level 26 now. This level 25 talent on TA
with the bonus refractions, it ain't a joke. Yeah, incredibly hard to deal with. Well, Beastmaster queuing up and going into a 16 refractionтэй. I believe that's going to be Octarine Core on the menu. 13. But waiting for Roche, and it's a quick respawn. Oh, 50 seconds. Ooh, they're gonna have to buy back on Liquid to then later on take this fight, I feel like. I mean, yeah, they Аркан үнтэй нэмээд линкөө өмсгсөн темплар смок шууд явсан. Рош Ирди Рош гарч байгаа. Insania смок татсан. Хук шата. Шоу дээр 2 дээр род шууд орж Микийг кекст цохоод. Кил амжилттай. Снайпер байбактай. За хамаагүй хөвөл. Бааигээ байцаал юм байна. Рога аваад гарах. Хожил байна да. Ороод ирсэн нэг мөрөгөхөд тэрэн дээр нэмээд хекс чинь position 5-ын хекс. Okay. Ямар эвгүй гараад байдаг ч. That's just a free Roche. Even Fresh дээр Roche. Okay. OT. За хийж авсан болно. This hex is doing God's work on Kaori. Yeah, what an incredible pickup. I mean, it's gotten them everything that they've needed so far. That follow-up that's there. I mean, Sheep was talking about it in the panel that, you know, you have this clockwork catch with Hook. 6 к network-ийн зэрэгтэй болоод ирсэн. Түрүүн чинь Liquid ихтэй нэг 8k болсон уу яасан. Одоо айлынхаа тал 6 к network. Дутуу network-тай байхдаа явцсан шүү дээ. Ээжтэй дээ. Зай бүр аим хэцүү тоглоом тоглож байна. Уул нь Heronid-ийн харахад пак нэрхээр харагдсан. Жи өөдөс нэг position дав хекстэй. Нэмээ темпларын шард тун хэцүү болгоод энэ зайг Нишаг зай нишаг солиод байдаг. Йоо энэ Kaori хараач дээ. Pressure-тэй iron disk-тэй position down. Ийм айтемтай харцтай яах юм. 2 iron disk-аар 2 hex-тэж болно. 2 өндөг чараг хэрэггүй бол та. Ер нь боломж хараа шууд 2 хүний 2 hex-тэй бодно. За smoke-тай явсан. Хүн харагдвал шууд хөг шатар эхлээл араас нь орол hex чимнэ. Кростай. Нээсэн талаараа шууд яваад орцсон. Liquid энийг гадарлах уу? Омар. Хөг шата зангаад байна. Алдсан. Микэ дараад амжсан. Микэ баригдсан юм байна. Микэ байн хүрхгүй штэ. 2007 63 гол татсан. Insane бол байтэ. Honestly, that is just DDT темплар. Like you just smoke around on these high range яваад байна. And again, dive hex. What do you do as Mickey? You just die. You get turned into a pig and then you get rolled on and what do you know? You're dead. Unreal. And going за төв зөхөөд гисэн. Микегийн гол 30 гол татсан байна. 27 25 за ингээд зүгээр аваад гарчих юм байна л да. I mean, if they want to, 60 seconds, no sniper, they're saying, no, we're going on in for the tier 4s. Nisha trying to buy some space now. Nisha space гаргаж чадахгүй юм явж ороод өөрөө очих гэдэг. Баахан траптай зооцсон байна. За өсрөөд орсон. Зай дээр hook shot force-тод гаргасан. Төвөөсөө үрд ямар хэцүү байлж байна. Колокиг ямар ч сунгаасан. Уйтер өөрийгөө за өндөг задлсан. Дөрөөрөө шараад байна. Өндөг хагалж таарсан. За роор темплар дээр орсноор эхний аймыг бол унгаацсан. Хоёр дахь яаж унгаах вэ гэдэг байна. Pango гараа явуулсан юм байна. За темплар шууд. BKB дараа TP-ц амтсангүй дээ. No, my friendos. What have they done? За гэхдээ бол хожлоо орог хийцэн дээ батгатаараа. Одоо Микийг нэг алцгаад. Снайперыг ороод нэг алцгаад. Тоглоом дуусчаа шүү дээ. Potentially. Who knows? It could happen. Джейми ямар тааж авсан юм байна Liquid. Одоо энэ олон трафууд энэ устгаад өгөхтэй. They're dead for over a minute. Yeah. Шууд Octarine Core авсан Nisha. And trying to get some of these bounty runes even it looks like 60 секунд уул нь бол buyback force чмор л байгаа штэ. Тэгээ buyback force чад шууд унаад
can't get there in time. Хойжигдол болж They're even болно. giving Ээ, the trap. Philosopher's Stone right now to TA 2000 to try and get Микэг closer to this өстө buy гоник against the болгож stone байна. and this bounty rune, but without a bounty they won't really Угаасаа have өөрөө it. мөлхдөг As батар Venom, снайпер. Wooter is already building the great defense in the mid Снайпер lane. ч өөрөө with хөшин 7 настай gold батар шүү дээ бас. Let's see how much it really does. You shall not pass. Удаан алхнаа. It's gonna E-blade some noobs, hopefully make some space. Let's see. It looks like Liquid are just kind of chilling. Get the whole map in control. Like look at it. Top lane is pushing in all the way. Bottom lane is tier 2 is pushing in. They also got a gem back. Хамгаалж Maybe тоглохоор they шийдсэн. rebought it, not fully sure, but yeah, Liquid definitely clawing their way back in with this insane base defense. And they just need to get За this Nisha ямарсан сайдсаа гаргахаар. Yeah. He is Чинь rushing юу it as гэлээ? quickly as he can on the sniper as Nisha going in and well trying to farm up the entire rest of the map there too. Сайдсаа диспел чихэр айтемтай л болоод авлаа They've cut нөтрлээ. into the lead from what it was quite significantly. It's down to 4K now after everybody. За яа согтрын кортой байна. But until Микэд that линкэн бо comes up, зайшгүй there is хэрэгтэй байгаа. still this Нэг problem ч of биш. what does Mickey do against Нэгээс Diamond олон who линк doesn't have хэрэгтэй an байгаа. answer. Одоо ялангуяа He's gonna have байгаагүй. it in very short amount of time in 700 gold. But look at Ordu. Бокс яас авах гад. Windbreaker шахалцсан байгаа юм байна. Гэтэ боксинг Windbreaker штэ. За дахиад DDT fight. Alright, DD's OT. walkout bros. This is a За big сайн deal. горол ер нь And өгөж if he болохоо gets to hit, мэдсэн. people are За dying fast. өгшөд орлоо. За Needs a little Muna bit more чадвын. gold on Mickey. I think Ordu, you know, you can't make any half measures. They got to go for the all-in play. бас хамаагүй хайг байлбал ялагдаж болохоор юм дээ шүү. I Тэмтлаар. mean, wouldn't be impossible for them, but Тигийн. it would be a lot easier to kill him without the. За дахиад сэргээ өнгөрөө Absolutely. I явсан. mean, he's playing cautiously. He's Yeah. chilling in his own fountain. A bit too hard to kill him there. Пангоос жүжигчсэн тоглолт явахгүй дээсэ. Wait a couple minutes. We'll Slash see back the TA Hershey. 2000 in the enemy fountain. Цогцоо юм шиг хийж мэйгээ. Oh, good job here though, pushing out that top lane with those Beastmaster summons. I mean, eventually someone За from тэмтлэр OT should- өөрөө бас линк they're gonna авахар have to go back. шийджээ. That's a Роор tower. угаасаа роорн They дээр don't барьчаад respond байгаа. to. Zai will gladly hit Панго away хэдийгээр your bullets. линкэнтэй Yeah, they чсэн really тэр want to болгон find өгч the pick чадахгүй off, байна. It looks like, but Яг салж таарад байна л да. this is not insignificant. They're running a bunch of heroes up their top. Ниша They эндис need to deal with this. чагтсан as байх юм бэхтэй. Trax is dying. Чүд слот байхгүй байгаа штэ. Starting to- Oh, that's another one that could be pretty cool. I think we just saw there Boxy trying to finish off a Wind Waker. I wonder if that's better than a Lincoln's, because I feel like even if you Yule him, there's gonna be this egg on top. Right. So I don't know if there's enough time once he comes down for him to actually get out. But we'll see. It's a good choice. You can tell that they understand. We need to help Mickey out in one way За or the other. 3 дахь роош үлэхээр шийдчихвэ дээ. Yeah. Necessary. Түрүү нэг эвгүй алуулсан. And we haven't really Бас been нэг able to see this алуулчаад Heaven's Halberd either, Тэгэхгүй placed зөрөөд on the tier comeback. 2000. Yeah. BKB'd or Zai just dying. Roche a minute and 15 away, and it looks like Oradu, they actually want to play the safe route and try and defend for another Roche fight. I mean, you need to be careful now. Like both teams are basically doing the same thing on the map. Yeah. They're holding their ground. If you overplay, Энсэнийг it's агны gonna бас be very гарчлаа easy юм for you to just die. And тоглоом Boxy эргүүлдэг is таг like, юм. I don't want Гэтэ them яг to иймэрхүү get лейт some дээр бол gold, get some farm, and eventually Nisha poking a за bit. энэ бол зүгээр poke There's хийж a байна. weird interaction there. Assassinate. Coming out where they Cheese-тэй have голок vision, юм байна. able to do a Хоёр дахь little роош bit of энэ cheese damage with the эргэлдэг байгаа. Stormcrawler. Revealed himself. Биш ээ чи 3 дахь роош шүү дээ. Одоо 4 дахь роош гарч байгаа шүү дээ. 46 minutes in. Түрүүн and чи refresh дээр Oradu ошосон. Одоо refresh were on агним the хоёулантай verge роош. of ending this game. Ended up Disruptor overtime, агним. now we're in sort of this stalemate mode. Даагэргүй болч нэг ажиллахгүй дээ Is энэ тоглолт. quite annoying though for Liquid. They're constantly gonna Агним have to push гараад out with бас someone, and Liquid. даагаар honestly, they should гарчвал be pretty happy if Insania Insania gets тоглоом closer to this эргүүлж axe. He's болоод only 400 gold away. Цэнхээ That's like a хожлын huge юм win би авч condition for болно. them. If they can get to that one, that would be enormous. За Arrow сум nice сумын сая blocks that one. нөө барин Keeps гоё his орж buddy ирээд alive. бодогдсон Zai роор takes an opportunity. And disc за died энэ back. дисктэйсэн да. Энэ диск дээр Reset роордч 140 seconds where they won't have Aeon disc. роош It's 2 a минут minute, сунгагдсан. 40 seconds until Roche is back up. Ниша байта учраас урдаа тоглолч. Микэд тоглолт амар болоод хүүг шот, рол нэг мөрөгдсөн. Hexted. Back and forth and gone. За kill No амжилттай. Nisha for 100. Well, it's hard to play Dota if you Энэ chase гэхдээ up. тактик л да зориуд угаасаа pack buy back хийж Splits the upright. Байлт They гацсан. retake this high ground now. And Тэгэл Liquid, they're gonna have унах to ч shove одоо out хайрын those шүү other дээ. side lanes again. A little bit too scary. They're gonna have to мөнгөөр go. айтем They don't авбал exactly know хэрэгтэй. when Roche respawns. As OT, they're just gonna continuously kill the Hawks, and
This is a weird situation because if you're not buying back now, I don't know if you can def Roche. By the time it spawns, OT kill it so quickly. Джеймэ бокси барьж авч трапууд устгасаа. Just next Roche, it might just be OTs. Трапан дээр битүү They're gonna харагдаад. be in a good position. I mean, they have to deal with these side lanes first, Yeah. no matter what. But as soon as they're sort of show off, За map, ингэсээр picking up Mickey-гийн бас opportunity where Nisha бааг comes авах back, юм байна. we'll see Энэ what ямар their decision is at Тэгэхээр that 60 point. минутын гейм Still болох юм showing шүү a дээ. lot of heroes on the ground trying to find За himself. Темплар явж ороо. Зааг зохиол. And the Beastmaster going to die. Колок And that ойрхон for байж таарч sure шууд gives хүүг them шотоор huge TP-ийн leg up зогсоо. in this window. Yep. They Хасах TP хоёр. trap. It spotted Zai. They instantly TP. They get him killed. and Рог now- аль аль I тал нь mean, харж байгаа юм байна. Same story. Now you have even Hawk more time when тавьсан. Roche respawns. Liquid do have a hawk. Нөгөө тал нь бол So they trap will know заасан the байгаа. moment it respawns. Yeah. Гарангуут But if нь they шууд don't хараад double pipe at тарсан. the moment it happens, I don't think they can contest. They might even be too late if they instantly За buy back. buyback I'm not force. sure. Let's see. It's really tough to Buyback really- force явуулгүйгээр It's рог really, авах really гэдэг hard шиг right байна. But look at this, our OT, they're actually grouping to look for high ground with Roche respawning За in Nisha бол three. This is амилж a байгаа. very Заяас bold BKB call. шаардах юм уу да. They'll reconsider perhaps. It is up. Дөрөвт Рушан. Okay, and yeah, fourth Aghanim. Roche, I feel like you've got to go take that one. За Панго Агнимгүй. It's gonna Панго be авч an болно. Ags. Виноггийн хос Choices гоё to штэ. give it to. I don't really wanna Темпларих say өөрийнх нь ч 2000 гоё. because he is so fat that he can just get it Темплар himself. I think the Beastmaster Hawk died right Тэсэнка as голтой Yeah. Темплар. spawning too. So a bit of bad luck there, and it is going to be За OT Агнима Панго getting авч it, байгаа and байна. New picking up a free Бааштай Aghanim's for дундуур himself. нэстэй. Ooh, yeah, this Pango is big. And look at all these A on this too now. Yeah. It's not just the Phoenix, it's also the Pango. A lot of gold on TA 2000 as well, sitting on 9k. We'll definitely like to see him invest in something. 14 maybe канет a орсон moonshot. руу. Снайпер He байбактай adds. болсон. You'll still have buyback. You have the ages. You know, you can set Potential it up a little bit. longest game. What you want. Exactly. Well, making sure all their lanes 60 are shut минутын down game first, гарахад which they are, гайхаад and Liquid гайргуул are gonna have to болчлоо make доо. a hell of a high ground defense here. Доо 50 дахь минутад ч. In terms of buybacks, again, they have it on everybody except for Disruptor, who did buy out for that Aghanims. Zai very close as well with about 50 gold away. And then on the За side өвти of нэг Ordu, смок явнагаа. does not Явсан. They might look to replicate the play from earlier. Smoke around, drop a ward. Доогоор нь тойроод нөгөө хийдгээ их гэдэг нөө. Boxy, Цөмөлцөн талаараа явж ороод. they go Бокси for дээр him смок задрах юм. first, Бокси женттэй байгаа. trying to break these Бокси smokes арга now. мэдчихэл болов. And well, he's in a good position to do just that. Oh, they're so close. Axes out to the side. Omar walks on in. Zai Омор смок задарсан. Шууд өөрөө гоос дарсан. Jump back away, my friend. Get out. Яа, инсеня ойрхон байсан бол How dare you гэлэмстэй. come to our base? Нэг фри And кит you байжтэй. keep it Жемтэй down хамт there, олох as байсан. now, okay, OT were like, could have worked. You know, not the biggest deal that it didn't. As now Liquid, they're gonna have to really execute these next couple fights because they're far behind. And these OT heroes, they are scaling and they're becoming so Refresh rate tanky. Phoenix навч. Yeah, they are really Дахиад 2 hex, 2 iron disk. and so many different ways to try to make these Хоёр weird X mutations darn happen. гэж байхгүй Phoenix байгаа still даа. hanging onto that refresher shard. 25s, they just get it on Beastmaster. That's the Primal Roar cooldown now. So can maybe even have two of them in a fight. 22-second cooldown is not bad at all. Not bad at all. 20-second cooldown roar. As Mickey also got his 25 talent. He's going to be able to pierce the coil. Maybe that's, you know, a good condition against Pango. Maybe they get to whack away at him with Mickey. Инсенийн гол явдгаа. Уул нэг Disruptor-т нэг агним харчмаар. Бишээ. Билдинг харчмаар ах юм. Билдингтэй Disruptor ч бас тун айггүй штэ. Late game дээр. Да чаваас чулууч байхгүй. Might have caught sight of him for a second. They probably didn't see it, but they should know it. Right, well they can click up too. Not if they bad did at all. for a second. Yeah, if he's ever been shown on the map, then they can definitely check. But at this point, Бокси нөгөө нэг айтм аа. Ерөнхийдөө босгоцсон шүү. Хүнээ аварч чадна, Микийг аварч чадна, Зайг, Нишаг аварч чадна. Зайг удаа аварч ирэх. Микэ юм уу Нишаг л аварсан I mean, дээр. it's not too easy for them to just go and break the base, right? It's Yeah. also why we saw them do the smoke around. So perhaps they're just going to continue to Яа, ийм снайперлүүдээ өгсөн ихээр бас until, you know, a play нөгөө presents itself. хаг зоддаг дээр л байна л да. There's a lot of the areas to farm. Insania, like Микэ we talked одоо about with Battle-аа Aghanim, сольж Boxy also болно ууг finishing нь. off the win Айл нэмгэ They битэмчигээд have two different ways now to try шууд and өөр айтм salvage. болгож болно. And of course the Lincoln Cascade shenanigans гоё. are there too. But 52 minutes in. За бүр damage OT дотно гэвэл бүр sitting тэгээд on this Aegis, a minute 40 left on it.
If they don't Готлын make хооронд it go эхлээд now, then Sweet-ийг they might авчаад wait for the араас нь next one. Who knows? за Honestly, Divine yeah, Divine I байсан mean, ч болно they дөө. can try to do these plays over and over with every smoke they're getting Yeah. to like try. За okay, Aegis we 1 go минут here, but 20 секунд if үлдсэн Liquid байгаа. aren't leaving the base, it's just not easy for OT to feel comfortable going up this high ground. And you're like, okay, you want to just chill in your base? We'll farm the entire map. За юу болох гээд They're going to do just that. хэн and Liquid дэвчэртийг don't үзэх гээд feel байна уу? comfortable leaving the base at a moment's notice. Now, there's probably like a couple of Liquid pain одоо points that тэгээ come юунд out from яах this вэ on сах? the side of Oridu. Like, if they don't have Өө bots on these чадвал ороод heroes, ирээ sort of гээл the smoke гэртээ out байж. happens, За Liquid Divine could take a авахаар болсон. couple kills, if they ever get their lanes in a decent position. Divine I mean, Rapper. Liquid can definitely look like on this Aegis expire. Divine to get out. Rapper авнаа The гэсэн only байт. reason they're not Чи looking айгу for өндөр anything at all өгдөг үлээ. is this Aegis, the double cheese. Like, Оцсон. let's say Liquid see TA 2000 and they go Өндөр on him оцтой first. байдаг шүү They're тэр still сон. safe. He's Right. gonna die, and he's all their damage. And about to get a little bit more damage there on Liquid as we saw the Rapier queued up for the Sniper. So not messing around, wanting to get towards that. And of course, the other big differentiator is the 60-minute items. We're 6 minutes away. If We're we're getting waiting for there. next Roche, we might as well wait for the other one. Ямар Wait for төвчөртэй everything, наа. Right? And I mean, it makes Aegis sense, right? ингээд Because дуусчихлаа this шүү is, дээ. again, 15 секунд. for the major slot for Nullify Oridu, авах they гэж байгаа wanna маань do everything they TA can 2000. to come out of this game with the first win if they can. And for Liquid, Аа, trying to тэр- play for that Тэр дахиад явуулаад юу one авцсан юм slot бэ? out of Western Europe. No, definitely. And OT, they've done it Нэг so far. айтем байна да тэр доогоор Every нисээд байгаа top дахиад. team that's gone to the major, Liquids are the only ones left. The Giants. Пакки айтем байна. Ниша. And apparently and they need this this guy's extra in, man. motivation. Oh, these guys are good. Let's actually try. Төвчлээдээс Exactly. доош ээж Alicia гад. gonna Энэ дискэд backpack дэшээ гаргацсан. Switchblade for a second as another Aeon disc is picked up. So now they also have some of these defensive options. Moonshard Eden for TA2000, queuing Яа, up an Divine Overfire, Rapper. has it completed now, and going to swap that in instead of the Deso. Okay. I like that. You know, just building items that are Rapper just ч бас gonna эвгүй шүү. take away these defensive options. as Ниша Liquid are энэ диск looking авцсан to учраас одоо branch тэ out a жоохон little дадаж bit from the эхлэх юм base. байна. First damage done in 10 minutes. Love it. Let's go. Ийм багч They одоо also дадахаас placed явах a те. decent Уул нь ward. Yeah. overwhelm Step ингээ out авчууд more than шууд what, гоё 1500 доо. range of their base. They're finally able to. Нэгэн слот It will гарахгүй бол definitely be бичлээдээ difficult шууд to keep зараад. that ward alive if they ever leave this side of the map. And Oridu still holding on to a good chunk of it themselves. За 60 минутыг Walk back үлээсэн. towards mid. There, there. Өвтийн нэгэн тоороогүй. 2000, Одоо орно ч гэж баах уу. just shoving out this way. Эйдсээ дуусгачаад одоо орно гэж. Sort of in a holding pattern at the moment. Одоо ямар сонин сэтгэлд гарууд байл гэж бодъё. And I mean, if you're looking at sort of the graph of this game again, Өвтөө even ч though одоо it's Division such a 2-оос гарч significant ирчээд. lead, you look at that win percentage chance, it's still only about 65. I think that there's something to be said for how much Оо тэгээд this game has Divine the чинь capacity to turn disassemble around. хийж I болдгоо mean, юм. there's a lot of scaling and a lot of damage on these heroes. If Nisha can pop off, which he's getting closer to some big items, he can really cause chaos to these supports. And we said it before, if they can ever catch TA first, the entire damage is just gone. And they soon have a Hex on Zai. Яа, Also линкэн decides гаргахаар to айтм buy. авчижээ Probably Phoenix. wants to hold buyback for now. Халберт болсон маань. Нисч явахдаа халбер дээр линкэн гаргаад These Hex чинь. matches where anything А тэгээ бас can happen. refresher байгаа штэ 2 Hex. We talked earlier А, about Liquid, the potential төвчээр that нь Oridu did алдармуу have to яав close энэ this one out. They гарна were up гэдэг pretty тун far, ойлгомжтой ended up даа going аль in та. for the all-in dive play. Got punished pretty hard Дөрвийн there. смог явцсан байгаа. Өөрсдөө We'll see 300 if дээр that ваар ends up being зооцсон. enough to have gotten Liquid back into it. For now, it looks like Oridu's still the ones in control, but every second that creeps by, got to get a little За, bit уул of a нь tingling бол feeling there. I think Өдөд гармаар Quinn talking about гаргамааргүй it л энэ in an да. interview, he was saying that, За you Hex-тэй know, болсон when байна. you get this close, sometimes Нэгэн тэнгиж nerves хүлээснээр get 60 минутаа activated. хүлээгээд. And third row Tier is тав getting closer to аваад. respawning. It's gonna definitely have to be a talking point for Байлд both бол of these teams. And it is just a lot harder for Liquid to branch out into this area. ямар амар гейм болж байна. They're gonna have to consider it soon because Roshan falls really damn quick in this game. Өвдөд ч одоо мажори ирэхийг гойдож авах гээд байгаа юм да. So it's capable. Тэрс Division 2-оос орж ирээл Overwhelming blink for Western Nisha. Europe-ийн 2 They're still хүчтэй playing босс. one on Pango. They're playing a Gaming-ийг нь little бол аль bit хэдийн without очсон. Basher, but now has access to Одоо those Liquid-тэй ингэж тоглож what штэ. feel like broken bashes. I mean, everyone is holding so much gold. It's kind of nuts. They can all buy whatever the hell they want. TA again on 9k За gold. байггүй ерөөсө 2 хэл юм байна. Who finishes his Liquid-ийн abyssal, 2. still has 6k gold. Boxy заа 2. Points are gonna be super Ерөөсө 1000 crucial хүрэхгүй in л this гол next дутуу юм fight. байна. And 12 26 10-аад seconds on байтай. Roche. Very quick one. Тоглох Will нь they be дээ. able to realize it fast enough? I mean, I think that they've been Insania doing a pretty Dagger good авсан job of байгүй killing юу? off these hawks. Beastmaster, I believe, is sending one over that direction.
second ago. Yeah, Still he's looking. Яаж ч мэдхээр тоглолцоо. 5 дахь рушаан гарч байгаа ба. Тоглолтын 5 дахь рушаан. Because they know it's literally the only way for them to instantly check whether it's up or not. And 2 seconds away. Зараа гарсан. Дахиад агны дээр refresh дээр баш. Өмнөх refresh нь дуусаачихгүй байгаа. It is dropping so quickly. The Hawk moving on in. That will be too late. They're going to see it just Зараа as it алдсан falls. So Liquid. vision is there. Гарч байлгах хэрэг хэцүүтэй хоёр талаа алдсан байдаг. Дээрс нь Удаанбаатар. Снайпер үүрнээсээ гарна гэдэг чинь тэгээд. Маш их really good in this game. Definitely a big fan of TA 2000 not taking it because my friend he could open up a bank. Тэгтээ Vision-тэй талдаа зогсчиход Liquid. Орж ирэл байчи гэдэг юм байна. Kezu, there was a game, I think it was either Tour 1 or earlier this tour, where Tundra went high Ямар ground нэгт байна. before Tier 5 neutrals. Өртгийнхэн. Are OT going to do the same thing? Are they going to wait around for their next round? They definitely should. You're up this much gold, you own more of the map. I would say in 30 Чиганы seconds тортын from now, зөрүүтэй. you Энд play дээр чинь aggressive, 2 push up, Russian-ы 2 you farm their Агны ancients, морвол one guy maybe, you know, place a ward 12 around кан your хасагдана. ancients. Тэгэхээр 17 кан тортын илүүтэй л гэсэн үг л дээ. If Liquid try to get neutral items, you're supposed to punish them. It's like the next objective right now in this game. Киллер That is бол the entire idea. Try Step and one. force them out, and it looks like they are going to start doing just that. Insane. За энэ Vision агааг мэдээлэл энэ да. Insania Static Storm тавьсан Games back. Темпларын ямарсан холдуулсан. Гэтэ Mika унаад байна. Mika унсан. Short buyback. За тэр нэг roar дуурсан Clock дээр Clock Ghost байгаа. Бүрий нэмээд бит чинь хүн Assassinate. Nisha Games back. Cheese итсэн. Clock эцэст нь унж таарч байгаа юм байна. Jam газар унтсан байсан. Pakkas авчудаа сая. Nisha Jam авчих шиг болсон даа сая. Айтмаа доошлуулж байгаа. 60 minutes. It's got the items. Хоёр refreshтэй юм байна өгдгийн тал. Pango болон Phoenix хоёулаа refreshтэй. Liquid are smoking out themselves. It's time for Метас бүр хог байна. Хиттэй айсантай темплар болоод байгаа юм бэ. So they're going to go. Mika-гийн ингэж алдна гэдэг л. These creeps get whatever items they can. Giants ring picked up for Liquid. Dabар 30 30-тоо орох гэдэг юм байна темплар. TA 2000. Метас авч зүгээр XP нэмэх гэж метас авч магадгүй. very good one. Giant disc байгаа. Nisha. Backs away. Шууд бид ингэ чинь ёо X түчтэй. Нөгөө refresh ашиглаад Kauri-гийн гоё тоглолт. Шууд refresher дарж байгаа. I guess you're going to get a lot of attack speed and a lot of gold. That's going to help. Tier 5-ын item нөө 60 минут болсон. Good сая Nisha энэ space-ийг гаргаж байгаа юм байна л да. Tier 5-ын item farm. За бүр roar дэж мордоо. Roar нь гэхдээ 20 секунд юм байна. But OT, they've got a nice set of items and are ready За to ганц walk үлдсэн up this лane. hill. Fucking buyback-ийг бол force. Only 70 agi. Not too bad. The damage. Nisha 60 seconds before he respawned. Tauri neutral logo юм шиг хатсан. Insania ороод Static Storm. Age-тэй темплар байгаа штэ. Зөрүүд мэнэ орцсон. Hex-тэй Mika онооч чи болно. Mika унчлаа. За. Нэг юм өвти 3-2 Liquid-ээс buyback цогтөг ганц carry унтсан байгаа штэ. Mega Grips. Without any sniper, this one looks to be OT's as they head on in, turn for the ancient and are trying to finish this one. Нэг юм өвтгийнхэн скүлсэн. We'll use it. 60 минут. Бид төвчээртэй чи сайн чи. Гэнтгэр тоглолт юм байна. As they get the control, but they are going to be moving in for this ancient. Ooredoo Thunders are going to take game number 1 against Нэрнээс гойдаад авчих юм шигтэй Majorist. I mean, apparently that's all this team needs. Баун баяр. A major winning team. And that's just when we show Гэр-гэрээсээ тоглолцоо нөхдөд байна шүү дээ. The way that like they play in these team fights, the way they move around, it's honestly incredible. I love it. Really impressed. And you can see the smiles, the slight pop off. They're feeling themselves. I mean, it's still it like гэр-гэрээсээ зарим нь бол I feel like an easy. Тэгээ хоёр цог байх шиг байна энэ. Come in and play this. Нүү бомоор хоёр цог байна. So patient. I mean, they've got a great shot.
honestly, they're just playing great. The way they move around the map, the way they're holding areas and going in together all the time with their өөрсдөө тоглодог юм байна л да. Страцаас хараа. Оридо Thunders. It was a little bit Orida Thunders. Win rate 70%-ага naive. They piled that money into TA and she did a fantastic job It's a there. match. Insane game. Like I was telling Sheep in the middle of that game when they were still losing it. Pango зүгээр байнга. Lose this game, they're really good. Pango Coloc бол байнга л байна. Really well. My god, the TA just on fire. Зэнчи бас Pango байна. Put everyone else on the enemy side even though they were getting crushed in all the lanes. Oh my gosh, the lanes was so feels bad for Oridu. That's Venom, what the hell? Yeah, well, that's the funny thing, right? Is that he ended the game with 3 deaths on Venom. Like, this guy just got his feeding out of the way in the lane and then never died again. Like, honestly, props to him for that. And I think that goes to show like how they wanted to play this game in terms of just map control. They took an area, like you saw them just set up bot right when they take there are traps and plague wards every single entrance into the jungle. Өөсөж жоохон сонирхол хийсэн юм байна л да. Авдгүй They даа. were like, this seems like a terrible friggin' idea. And they had to relent that to them. You just can't go anywhere, right? Like you just get scouted by traps or Авдгүй батар даавад. They just die constantly. Тэгснээ Thunderыг 2 найлтсан. And probably the most crucial one, Liquid lost. Like they went. Вино бол угаас авдаг юм байна Victor. That's something that you Pango, Phoenix. Oh yeah, this was Phoenix-ийн бандмаар ч юм уу. Exactly, and the sentry wasn't there. Тийм ээ, энэ хараа. Одоо энэ харалтаа. Хамгийн бага оноотой баг нь л 2 хоцсон гаас өгжий. А нэгмаа бүр тоглолтод дууссан юм байна. 7 тоглолт. Нэгмаа доошоо онж мэдхээр аюултай. За тэгээд Манаас ба Thunderд хожигдвол 2-5 болно. Нэгмаатай тэнцэж чинь гэсэн үг. Тэгээ өвжи сүүлийн тоглолтын TTT-гээд аль нэг нь 2-5 гэхээр tie-break бол заавал гарах юм байна. Western Europe. Could have had so much more impact, but Oridu did fantastic. Orida Thunders өвжиг 2 найлтсан л гэж байна. Өвжи 2 найлтсан юм уу? It came out at a great time. It made the fight so much easier. I think it made Mickey's game absolutely impossible to play into this, as well as the Halberd on Clockwork. Өвжи 2 найлтсан The тий. way that they're initiating is so fast. Тэнтэйгээр юраги. He's not going to be able to get his BKB off first, usually, and that's how we saw it play out. Like we have the dive-ins with the Gaming Nexus, 2 нэгээр хожсон. we see the Clockwork hook in into a Halberd. Then if he BKBs, it doesn't matter. He's still like disarmed and can't hit. And just the amount of damage from Тэгээ энэ тоглолт хэрэгц 2 Stark аваад Манаас бат 2 найлталчдаг. Бусад тоглолтуудын бол яг сайн үзээгүй. Visible ones, but the smaller ones, such as a Ghost Scepter on the Clockwork, allowing him to always go in. Also, what else was there with the? Entity-г 2 савчдаг тий. Энэ Clock өгмөөргүй юм байна да. 2 спорт нь хоёулаа тоглодог. Initiating fights incorrectly, were they focusing a little bit too hard on it? Pango байна. Okay, the Shaman. Байн гарч байгаа атрууд нь. Yeah, that's true, yeah. Small shard and Tia just made Puck's life much harder. I don't know, like Liquid overall could have played a couple of team fights much better. Clock нь 17-6 73% win rateтэй. Didn't really go their way. Zai gets initiated on first. He can't really commit. He can't use roar. And Pangolier 2000 he survives. Later on around the pit there were a couple. Pangolier нь бас 77% win rateтэй байна. Venomous нь оо аргагүй юм ба штэ. Ийм баатар авцсан байсан шүү дээ. My biggest problem was that whenever they had an advantage, like if they took Aegis, Roche fight, whatever, got kills, they didn't seem to take the fight аргагүй юм байна л да. Like for example, there was one хожигддгүй баатар авцсан байж шүү дээ. they were smoking, sorry, mid, and they see they're obviously moving to get into the triangle. But as they're about to get to the triangle, they see a Veno on mid lane, tier 2, next to the tier 2 tower, and half the team goes up onto the triangle, and half the team tries to go onto the Venomancer, like using Disruptor ult and stuff on that, I think. And as a result, like, you're just splitting your forces, and now you're getting picked off and dying because you don't have the numbers advantage. And like that type of thing is absolutely impossible to play. Энэ тоглолт руу хайлт орсон юм аа. It's a really good point, because as soon as they're split, half your team is silenced by these traps that are everywhere, and it's just impossible. And exactly where these fights happened were around the Dire Triangle, right? Around the Ancients, because
Fate-ийн frag handicap руу орсон. Нэмэх 16.5 руу. They tried that a couple of times, but they couldn't really do anything about it because Omar he stuns the Beastmaster, and then TA goes on the puck. There's no one to break the BKB, and no one to stun her. Ийм биног одоо дарахаас явах те. Нэг ч хожддог юм шүү дээ. Дайвараа ховор пиклт юм байна. Do we have an argument on who does deserve the MVP? Are there any other top contenders for it? Яа, Liquid гэхдээ ийм драфт таахт нь хойчих баг. Ховор шүү. Өчигдрийн тоосны нокро. Харин тэр скейтер бүр амар болцсон юм аа. Урсаан бүр даан болцсон байсан. Тэний бадарцал харагдчихсан даа. Oh yeah, it was right at the start. And the net worth was the same because of TA 2000. He single-handedly was like, no guys, I'm not losing this game. Dude, it was insane. Like as well, it's just the small things, like the little bits of vision. They got a gem on Liquid at 25 minutes, but pre that, they were anytime they walked through the jungle, Yuma, Saber Dive, spotted by traps. So like all their moves are not working out for them. They're getting less than what they usually would because of this vision advantage. The silence from the traps. Like Nisha had probably one of the worst games I've seen from him because he felt so like pressured and by these silences and struggled super hard into it. Everything that TA did this game was insane. They had a lot of respect for his heroes. Тэнгис тоогоо ширүүцгөө. 2000 as well now, like on this team both Omar and Kaori. Ари скейтер алдсан байсан юм аа. Farm нь бүр тасарсан байсан шүү дээ. Ton of impact coming out of the hero. Also from the Phoenix, like you mentioned, perhaps not the hero itself, but the Hex on point. It was beautiful. We had our question answered then. The vision game can definitely win out, even if coming out of draft you seem to have a little bit of a fade. Liquid or the Thunders had a fantastic game. We'll see if they can have more consistency in game number 2 after this break. Middle tower is under attack. Rival. Sniper diver. To the beast. Killing Mirana. Right. Killing Disruptor. They all die. Silence. Abyssal beast and chill. Abyssal beast and chill. Kill the rocks. Hit Tron. Hit Tron, guys. 10 seconds hold. Манай марафоны бет маань балраад нөө яа. Liquid нэг гейм гээд орцсон байдаг. Tell me pretty wise. Dire's bottom tower is under attack. Nice try. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Never refuse gold given. Вихаг ойр тараагүй, вихаг үзье та. An
absolute pleasure of it. Game number 1, Order Thunders took it. And now for game number 2. Guys, Liquid, they need to come back if they want to secure first place in DPC. But Order Thunders, they're 1 game away from going to the major. Like, this is That's massive. so much more hype, bro. Yeah, I don't care about your DPC first place. I care about Order making it. Ugh. Yeah, so no matter what happens out of this, it's going to be great. We're either going to see Order Thunders. Well, actually, I think Order Thunders winning provides like so much enjoyment for this. Then we have a tiebreaker for first place. So we'd see that happen, and it would also be seeing a very fresh new team to go into the major as well. A fresh new team with completely fresh new ideas. That for me is so massive. Юу вэ? I haven't seen a team such as this one since Stana last, 2 авч авцсан. and this is the first time that Склик юм уу даа виха. all of us are kind of like Venom, so really like here, yeah. Look, I still didn't like that Venom, okay? I'm gonna just This whole lineup was just propping up the TA. but it worked. I didn't like it, but they made it work. Yes, That's the point, it right? worked. Like they just made the hero work. I'm super hyped to see them play with it. Honestly, +1. What do you think is the biggest takeaway for Liquid from game number 1? Like, what do they have to make a really quick adjustment to for game 2? They just need to make sure that, like, when they have the advantage, they are not messing up their moves. I think they were just sloppy, and I think that they, like, maybe their gem came a little late, or maybe they're like. Яа, maybe нэг they're таслаад really унтсан. playing around TA was not good. Нойроо цаана дахиад нэг сет байдаг. Shouldn't be happening. They should Таандраа be дээр together. л апсайд гарч магадгүй гэж бодоод байгаа да. Манаас These ба. type of little pick-offs and the way they took their fights were just bad. It was not good. Tango panned out. Yeah, I was going to say, Okay. surprisingly, I thought it would have been the clock that would have I made was it appearance in the first phase then, but a Pango. Yeah, I was thinking the same thing. I was hoping for a pot here from Team Liquid, but Жи Liquid дээр гарчдаг шүү дээ. Yeah, what if they want to pick up the themselves? Because I do believe Liquid have first pick. that's possible as well. A different way to take out the clock? If Tango in the last game was kinda answered by Puck, and I say kinda, I mean he wasn't answered at all. Like literally what would happen is he starts going to the undying. Okay. Another cool thing, by the way, that Pango was doing was if anyone got set up on to be arrowed, he would blink in front, use the shard. Нойроо нэг нь салгичаад байгаа шүү дээ. It's like one of the most. Виха ман дээр юу болцсон юм бэ энэ учаад. Radiant's middle tower is under attack. It's all the small things. Join. You love it. Nature's Prophet this time having the priority to be taken out. Last time they didn't care. Order Thunders were fine if Liquid picked it up. And Death Prophet now getting in the pool. Rubik being in the pool, and Ember Spirit being in the pool, which weren't there before. Yeah. As well as the Disruptor on the clock, which I think is quite notable. I think Disruptor on DP, maybe, yeah, these two are the most, the easiest ones to open the trap with. Like Ember and that stuff maybe a little bit harder, but instantly that Prophet and Rubik get picked up. Yep. I prefer the Disruptor. I just think Liquid are not a team that lose one time and go, okay, we'll never do this again, right? Even in their like series they lost to game in, what was it? They were playing their Primal both games or something. It's like, oh, we got owned. Well, let's try it again. Run it back. They have very solid foundations of ideas. This is a very smart team, so they're gonna just adjust and hopefully not make the mistakes they did last game. Because let's be real, we looked at the score. They were owning that game. They probably, they know they should have won, right? So there's the problems. Hopefully they figured it out, and then they can come back. What's going to be their smart closing to this phase then, Sheep? What the hell? I don't know. Don't put sheep on the Whoa, 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 I mean, you see a Death whoa. Prophet, you see a Rubik, they're probably going to be laning together. Sniper, send it back. Yeah, oh yeah, straight up. Don't do that. I mean, Drow Ranger is prob- usually. yeah, Oh. Drow is great. Probably, maybe they want to open up with that. Maybe they pick their offlaner like a beast still in the pool. That's Yeah. an option. Think And for Zai. Oh, okay. Юу гэсээгөө лифттэй байсан ч нэг X charge өгөө гэж. Pleasure doing business. Манай цэнгэлдэг хүн өөр хүн байгаа шүү. Би өөрөө цэнгэлдэггүй шүү. Like the only misgiving Тэгэхээр I have about асуудалгүй Drow is өсөв. they don't have Undying first pick, and that's usually why you pick the Drow on Ямар ч lane, асуудал. makes your lane so unbelievably strong. Манай пэйж рүү But it's бичээл. okay, because it's still like a naturally great hero into a DP opening, I think. These two are actually really strong too. Like Undying and Drow, they're like the go-to hero. But sometimes you have Disruptor like Thunderstrike or Glimpse. Like Thunderstrike, you follow heroes through the fog, through the. За тоглолт руу орё доо. Continue from the Pew pew. 60 минутын гейм, эвгүй гейм гардыг да. Хоёр дахь гейм. Шууд дөрөв аваад эхэлсэн байна. Carry-га Сихэрт авч байна да. Айл нь obviously they can take you down, but Disruptor and DP бол Rubik-тэй.
DP-ийн counter гэж дөрөв дарсан юм байна л да. Work now getting that ban that we were talking about probably with Яа, энэ удаа харин Coloc-ийн бандцсан. Гоё. as well as a Beastmaster. Гоё. Top of your mind that these teams love to play and probably need to be taken out. I feel like now that you've shown your draw, you need to get rid of these heroes that get on top of the. За өөр дөрөвийн counter. Who is that though? 'Cause I Өчигдөр feel like Beast everyone Ghost бол knows шууд about Spectre. Mars I аваад actually Mars don't нь бүр like амар ажилласан шүү дөрөвөөс. Wow. Yeah, It doesn't even get banned, right? There's Slark. Slark has been banned out in the last game. Slark бол бандах хэрэггүй ярихгүй. I know draw is good because of the ulti, but some teams are picking Morphling too. Spectre бандаж болно. But not the best. You can go for the Tundra way of CK or something. Naga бандаж болно. With the blink dagger possibility. So there's a lot of different options that they can go down. T2000-ын тоглолдог баатрыг бол Naga байна. They could potentially run some Faceless Void as well. I think that playing А with саяын Silence Templar and ч гэсэн дээ. Faceless За Void, Naga бандсан but амтсан. Oridu have kind of shown that they're willing to just Oridu build a Thunders. draft that lets them get to the point where that he will DP-г carry эсрэг as BKB and damage, Like-ын банд бол anything бандандаа like болно. that. It's like, okay, you're currently Beast-ийг бол gonna do бандцсан юм байна. absolutely nothing. Тэгээ Nishag Invoker-оос бандагдсан. A Naga ban coming out here. Does that one feel pretty normal for you guys? Just knowing Morph бол бандах хэрэггүй Liquid. an idea of what they Дөрөв байгаа үед бол Morph эсрэг I тоглолт think гэж it's үзсэн. 2000's comfort of what they've played this tour and what they've looked good on. Because whilst I think Айгүй үгүй Mars орж иргээл. it's like why give him a hero he likes a lot. What's been the go-to so far? Draw, TA, Naga, right? Yeah. Okay, TA 2000, Draw, Slark. TA, Naga, Morphling, Void. Эсвэл Spectre. I think Slark. Тийм байна. Pangog нь бас шууд эхний бейс дээр бандцсан юм байлээ. Slark's pretty solid here. Гэхдээ нөгөө хүн нь бол шууд авдаг юм байлээ л дээ. Pangog шууд эхний бейс дээр л авдаг. You don't enjoy that way too much. You're playing into a Draw. For Drow though, now for Liquid, I wanted to see bodies. I want bodies, boy. Big tanky boys. Yeah, I want stuff that sits in front of this Drow Ranger. I need like some. What could they possibly pick? You got Tiny. Huh? За нэмээд пак бандсан. That was weird that we said almost the same Пакчуулна thing. штэ. Пак дөрөв хоёр silence дээр авчаад пак TI. бандах хэрэг байсан уу? That was it. I'm sorry. Өөртөө Storm авах гэж болно л доо. I tried with that. Шууд Nisha Storm дарчаа. Пакийн зайлуулчих гэсэн байж болно. Тэгээ одоо айл нь 15 дээр хэрэг аваад 2 хэрэг дарна штэ. Тэрэн дээрээ Storm дарлаа гэхэд айл нь 18 дээр пак авчих байсан. Бүр өөрчлөөд бодож иж болох л. За өөрөдөө Thunders одоо 4 дээр ямар хэрэг авд юм бол тоо. There could be some potential for another range support on Liquid, I suppose. DP-тэй task бол янз юм байдаг. Disruptor эсрэг. DP-тэй task бол бүр тэгээд бас утгагүй штэ. DP-гээ хамгаалчихна. DP-тэй kill хийхэж Ashard хашаад snowball. За Like-ын бандсан. Ер нь бангууд тун гоё хийж шүү өөрөдөө Thunders. Silencer авсан. 4 рүүбих 5-ын Silencer юм байна. Яг л авч ясан л баатрууд нь байл та эднэ. You could leave that for the last. За Nisha ширлээд Storm дарах уу яах уу Silencer лөө. Silencer л юу ер нь заавал Yeah, how do you guys like that? The combo potential. скиллтэй скиллгүй болцдог баатрууд. Played Sansa. Эггүй дээ дөө. Nice little combo there. You just, Nice combo. You know, help yourself. Global silence into Rubik stealing your spells that you didn't cast because you're silenced. No, you do it straight after. You do it I know, straight I know. after. А энигмээ орж иж болох юм байна да. Өөрөдөө Thunders. These things get like DP нь бид болоод relocate or something like that. өөртөө Rubik Silencerтэй. Silencer. За Kotl ороод ирсэн. Greaves-тэй Kotl. Yeah, behind. Like Carl болов. draft is very open. Заин Kotl орж ирж байгаа л дээ. За 4-9 Cuddle. боксгийн task ороод ирсэн. I say Tusk is Nisha's hero in this, and we're most likely going to be seeing Cuddle as the support. So the Nisha's. А энигмээ ороод ирвэл 4-ийн лэнийг ч балчна. I don't know if Zai wants to be playing. Late ч гэсэн найдвартай болно да. Ууг нь. Well, I think my only problem with Cuddle Янзын пик байна 18 дээр одоо шууд дарахад. no longer have a support that breaks smokes for you. Like Өөрөдөө Thunders өөртөө ари юу гэж бодд юм бол. Right, because like at least if there's a shadow demon for example. Энэ камер дээр харагдаад байгаа нь түрүүний нэг Kaori гэдэг залуу хаа. Тэр чинь Phoenix
MVP авахар л авсан да Phoenix. Position даваас пакийг ээгүүтүүлсэн. За снайперыг мөн ч олон хийгдсэн бас. Right now, like spirits are left in the pool. Puck has been banned out. If we can jump this disruptor, Kot will draw. They're gonna be really sad. With this Tusk, is there sort of anyone to really follow up and go in? За Tide ороод ирчлээ. Tusk for Team Liquid? Энигма бол гоё сонголт харагдсан. Tide ч дээ Drow эсрэг. Дээрээс нь Disruptor эсрэг. Гоё сонголт санагдахгүй л байна. Тийм ч гоё сонголт бол биш ээ биш. Энигма бол бүр хангалттай дээр байх гэсэн. Ordu are not meant to be able to walk into you because you are just stronger than them when you are as a 5. We've seen a couple of games where Kot was just bringing all that sustain, right? За одоо DP-тэй дажгүй явчихдаг мэдүүд. DP бол мэднэ ойлгомжтой болсон. За дөрөв чин Templar-ыг бадсан Liquid. Spectre This means Tide off, right? Or could it be some crazy Tide into Tusk mid? Probably Tusk not. is mid. Probably. But I think you actually were onto something there with a potential offlane Cuddle, and then maybe we don't even see Nisha's hero yet. Yeah. Snap 2 вандж байгаа мэн. I know Zai used to play it at least. Нишаш мид котлол тоглохгүй хаа. It's just that Nisha has played so many heroes. Тэр мид снайпаас айсан гэж юу? He did. So much. That's why I'm led to believe that it is. Liquid Orida Thunders Spectre орж иж болно. Drove-тэй наалтчихна. Эсвэл снайпер адилхан рейнжнээс үзэж болох л лээ. Тэгээ 3-3 рейнжтэй ганц Tide нилээтэй байгаа шүү дээ. Void carry-гаас айж байгаа мэн Liquid. Өөртөө Chrono-гийн гаднаас save байхгүй учраас айж байгаа юм болоо да. Maybe I'm just completely wrong. Look, we can just wait. We'll see it eventually. За Orida юунаас арай ах нь? It's tough though for Ordu Thunders to do bans because of everything we've talked about, what could be being played. Snapfire being banned out, but for Team Liquid it's much more straightforward. TA and Faces Void. They're just banning out all TA. Хоошоо ороод бужигнуулцдаг хэрэг. I still think maybe Stark is an option. We'll see. And look at Ordu Thunder. They ban out OD in 1-10 and Эмбер уг нь байсаар л байгаа юм байна. DP гээл тоодгүй. So they didn't really know where so it's not only you. Storm ч байна. Okay, we're all thinking. I want Ordu to Өвдөтэй гайгүй явахад бол like they have a pretty I want to use a T word, robust lineup. Өвдөтэй ч одоо гайгүй явчихаар юу байна? You know you got a global Сеф тэгэлгүй яах вэ? Сеф угаасаа дийлж штэ DP-г. I want to see them ravage but then have the damage to kill on top of that. So this is most likely now a proxy for Tusk, right? Like Kotal offlane, I suppose. Yeah. With the Tusk 4 and basically how this lineup is played. За Orida Thunders-ийн сонголт. Constantly just snowball out of hand. T2000. You have three ranged cores. For Ordu, like it's hard to answer these heroes with a single carry, I feel like. If there's a good carry with jump, now is the time to pull them out. Spectre том боломжийн сонголт гарч. Spectre. Is there anything else that we're missing? Because you have to keep in mind the Team Liquid will play Spectre. Oh, yeah. Alright, we go all the way. This is late. Yeah, we go all the way to the first thing that we called. Yeah, we were like, oh, that's Spectre. Ямартай last pick Spectre орсон. Tide-ыг унгааж авахаар Spectre бол дөрөвтэйг наадч болно. Гол нь тайминг гэхээр Zayas Greaves гараад ирчин. Тэр Stomp-ыг дийлхүүл гэдэг байна. Liquid Stomp ч бас айхтар явахаар л харагдаж байна да. Greaves тайминг дээр нийлээд явхад Nisha, Mickey өвтий орвол яаж ийна? Мэдгүй. Би бол энэ ч санал болгож чадахгүй шүү. Яг аль хэзээний Liquid нэг гейм аавна гэдээ орцсон байгаа. Тэгэхээр тэрэндээ миний бодлол яагаад байна л та. Энэ бол аль болох Liquid-ийг хойжих талаас нь толгой хараад байна л та.
Өөрчлөлт орсон тоглолт учраас. Марфоны Thank you so much. Nat. 107 оц байсан гээл бат. Liquid нэг гейм авах. Чихний гейм алдаад And you're like, It falls through your hands. it might. And that's what I thought when I saw the Spectre pick. Yeah. What do Honestly, you think? it was the first hero that came to mind too, and then it's like, it might just be too slow. You're playing into a lot of Харин драфтыг бол тэгээд яг л бодсон дөө эднэртэй. Heals and auras coming out from Zai, so for OT, I think Noob Заримдаа Баатар бодчихсан Баатараас тэс хөндлөн Баатар аваад тэгээд тэгж авсан баг нь шүүрдүүлээд тасчихсан шүү дээ. I just think so many of these games where I've seen Death Prophets try and get off to a hot start. Yeah. You know, obviously a lot of times it's out of the off lane, you get like Greaves or Pipe or whatever it is that you're picking, and then you just get like physical damage down. Liquid Stomplоод дуусгаж санагдаж байна. Хамгаалах Баатар ганцхан Liquid, ганцхан Rubik. DP бол хамгаалдаг Баатартай орохгүй шүү дээ. DP дэг багны ядагдаад ихлээр DP тэгээд шороо. I really think he's the key to OT in this game to like really unlock it. Тэ үнэхээр хожихоор бол тэгэл comeback хийж гал хожих. SF is great for them. This physical damage. Тэрнээс гол DP SF-ийг барахгүй. За rotation хийнэ гэвэл Tide-наас дээр баларж байгаа шүү дээ. Дөрөвтэй лейн. За доор бас cot тэгээд cot task угаасаа яаж таар ялахгүйсэн шүү дээ. За Greaves бол эрт гарна. Зайлал багаас смоклай болсон. Liquid-ийн дээрээ Отл тийхэр шийдсэн ягаан ерөө Rubik баригдаж унах магадлал маш өндөр Омар Смокын задарчлаа шууд өөрөө мэдсэн. Омар хөөрхөн гараад юм ааднар. Тэ дээр байгааг мэдсэн. That's true. Do it right now. Do it. You have 40 seconds left, Holmes. Is they going to run on up? Энэ гейм бол Liquid-ийг л хожуулчмаар ш. Дараагийн гейм бол өвдөө хойцсон ч авах вэ. I believe for Liquid өвдөө хожоод цаан гуйдаж мажортоор. Like abuse Spectre in the lane is that your offlaner is going to kind of chill. You have Kato with high move speed. I also see a wave place on Waiter. They might start 3 in the safe lane with a tag team. And Zai is just going to be chilling bottom with Illuminate. And later on in the game, if they don't start with it, they can also do that. За рүүн дээр Liquid Date-ийн хоёрыг авахаар болсон. Доор бас хашиж байгаа. Nisha Aruna сон 3 рүүн тэглэхэндээ Liquid. 3 баун тэр хүн заа. Рүүн дээрээс эхлээд илэрхэд гисэн. Бокси дээр Бокси senior Омарыг кашлах гэдэг юм байна. Өөртөө нуугдаад байгаа. Вардан дээр хальт таарсан. Омараас энэ Омар хинтээ Амартай адилхан зэрэгтэй тий. Амарын нэг жоохон хөгшөө хөлбөр шиг харагдаад байна. Амарч бас залуухан юм байж муухай. Хөгшин царайтай штэ. Nisha амартай нэг сонин нэг грип denial болтой шүү. Нэгтэй угаасаа явандаа идчихлээ. DP бол safe. Идүүч таардаг. Red stack нь удаашруулдаг болсон шүү. DP өөр удаан батар. Тэгээд ерөөсөө сороод наадаад чаддгүй юм байна л дээ. 3 raid орчхоор ялангуяа. Тэгээд нөөт нь burst damage-д орчхол. 2 өрөө crit swarm хийгээд амжилттай тунд ажиг хэлж шүү нөө. I'm going to ruin your game. But I'm going to carry you for. Хашсан. Араас нь eliminate damage, cover дээр damage бол өгөхгүй. Spectre 5 last дээр. Zain lane нөө нэг юу боксыг нэг павдрыг хэлсэн юм хийж байгаа юм шүү. Тарангүй л аваад буцаага салгаад байдаг. He's very low base damage and he'll keep pushing it into you. So I feel like his laning stage should be pretty chill here. Өвтөө очихгүй. He's definitely going to get a good chunk of free farm as long as Boxy's there to make those last couple of Spectre бол гоё байж болох гоё сонголт нь байсан л. 2000 comes on in and well was able to get Тэгэл очихгүй. In terms of mid though, Liquid ингэж хамгаад байна. What do you think sort of За Nisha нэг raise хийсэн. Дахиад raise хийн. we're likely going to see Tide get in the match. 2 манга байгаа.
You need something that helps Dotli you Rune-ийн against high шахаад damage өгсөн юм байна. maybe Nisha some Halberd, BKB, Rune-гүй юм байна штэ. T2000. It's getting pressure quite a bit, so Coyote, my За healer, тэр where хооронд are нас you? Spectre-ийг нэлээд олгоод авч जैन. Sport rotation дээр бол авсан мэдээлэл бол сайн ашиглаж байгаа нь тэр нэг юм баг бод. Yeah, and a Sport lot about this хэрвээ early game as well гол is руу that явж Rune Oxy, авсан he's бол gonna have this freedom to move, as we talked тэр about доод earlier, лейнд but he ямар can нэг also алдаг try and help хүлээж Nisha авах хэрэгтэй. mid later. Like DP is definitely susceptible to dying in that matchup. За холын coil оролцсон. Ингээд DP хэцүү болоод ирнэ. За доор first лүүд дуух уу? Үгүй мэнэ. Verify байсан. За дээр харин Insane дээр kill орлого гаарцсан kinetic field дээр Tide-ийг хашсан зөрөөд Rubik дээр damage-ийг хасчлаа Insane glimpse байгаа. Ник өөрөө балраах болох гэдэг нөө. Glimpse-ийн damage-аар kill execution. Waiter энэ skill байхгүй Insane. Trying very hard to За ингээд ялаад эхэлж байгаа. did a very good job, but eventually Insane is going to get the vision, glimpse, really nice first blood. Голд and I ялж would байгаа. say Доор бас Liquid's lanes are going according to plan, доор and гэсэн mid чинь lane Spectre нь maybe гоё even явж байгаа going шүү дээ. a little bit better than that. Tide draft эднийхийг ер нь сөүрлцэн дээ. Энигмээ орж ирсэн бол ер нь бат байсан болов. Late game match security carry дээр бүр юу ч авсан болох байсан шүү дээ. Нэгэд Enigmaтай Rubik silencer-тэй хэрч. Train of tangos just keeps on coming. Coyote gave away all three. I think he might have eaten one for himself and has another tango coming out in the courier in just a few. За заяас early make гарч ирэх нэ. Not what you want to see if you're an Oregon Snowball. fan. They go in on a Жээ боксыг өөрсдөө хашчлаа. And now Zai, he Энд дээр зай шийтгүүлээд they decide to turn instead on the box. зай шийтгэлээгүй өөрөө шийтгүүлсэн. Боксыг юм мисплей. Bonus kill for the Spectre, and at the same time хоёулангийн чанах төглөө. tangles for Boxy. So yeah, I mean this bottom lane is going well for OT, and it really has to. I feel like even then you need one more hero from the OT side to do well. So Noob, he might be needing some help later. Yeah, I completely agree with you. I've been watching mid a little bit while this has been going on, and yeah, obviously up top. За мөчөд гаштад наашаа татсан хоёулангийн silence чадсангүй микээ Tide silence чадаагүй. Rubik fade bot нэг damage татлаа да. За ганцхан танго байгаа юм байна. Микээ балралтай л байгаа юм байна да. Нөгөө хоёр нь дахиад манатай гэж яддаг. Yeah, Mick is about to. За нэг glimpse дөрөв цаанаас цохих юм байна. Fade bot-ын мана хангалттай байгаа умаар тэ өөрөө цохиулаад байна. Insane наалахаар шийдсэн. Гол тариур нөгөө Noob чинь Step-ийг солоцсон байх юм. Huge play. Like he was losing. Oh no! Glimpse байна уу Insane glimpse байсан. Oh god. Oh. Яа, типин дээр наачлаа. That is such a salvaging kill from Liquid. Oh my god. The fact that Noob gets to kill Nisha there and then they kill him and cancel his TP. Honestly, this kill Энэ он дрүү бас балраад байгаа юм байна. snowballed a lot. Insane гол очсон учраас спорт байхгүй гэж мэдээлэл Tide гаштаж maaшлаа. Never really happened. Damn, dude. 6 минут ирвэн. Oh, God. За бокси дээр нэмэгдээд ирсэн Омарыг алах нойломжтоос 3-2 киллээ харцаа. Nisha ямар үн авчив? Haste юм байна. За шууд дараа доошоо гүйж байна. Вардан дээр харагдсан байгаа. TA мэдсэн байгаа учраас асуудалгүй. Silencer-аар өөрөө Kaori гоё тоглох юм аа. Саяны яг зоос вард мард. Яг л цагаа болоод зооцсон. Station мэдээд. We see OT trying to reinforce the mid lane. Boxy also has been freed up a little bit, as Nisha has to be careful. Wards drop down. There's another За team Exo moving in. заадсан. Omar Rubik. making that move, trying to find Nisha. They get the lift back. Boxy from behind. За бокси хон нэмэгдээд ирсэн байгаа. Rubik-ийг хайсан Tower зөхөд Rubik онхны ойлгомжтой Exo тун. За Glimpse back. Шууд Requiem задлах чинь. Kinetic field дээр бол холдохгүй холын coil damage бол дутчаад байгаа. Nisha өөрөө унаад байна. Christos form
Nisha starting to drop down lower and lower. No salvation for him as the burn. Will it be enough to find the eventual За kill? Exo дуусчаад боксыг дуунж таарч байгаа юм байна. Noob goes on to Boxy now and gets that kill. За ямар аргагүй юм гэж наадах гээд. My man. I mean, I love how aggressive Noob is playing and he's he lived through a Инсианиагтай харин хожоод байгаа юм байна энэ дундаас. XP өндөртэй баг 5 урцсан. 7 минутанд 5 урцсан. Position 5. Just keep no one there. It's better. Exactly. Jeez. I mean, Noob is За таадын TP force-члаа бүр хариулсан байна. Никэ. Ганцаараа үлдсэн гэсэн network тундаад давгүй. Түрүү нэг хэсэг амин жоо харгаадсан нэг стоц бол. Доод гоё болоод ирж. Spectre-ийн play мэд гарч байгаа. Spectre-сэн дэжгүй байгаа юм биш үү? Энэ юу нэ сайн юм аа. T2000. Түрүү темплараар бас азраг network-тэй явуулсан. He needs Noob to do well. Like he's going to need more in the game because him alone it's not going to be enough. Liquid's Arcane руу нодоод авсан. 6-7 minutes with some DP харин багт нь барих нь дутна гээд өөрөө атаас орж тоглож байгаа юм байна. They're going to be really strong. So what Noob has been able to do in the last couple of minutes is 2K network-ийн зүр байгаа. 2K штэгтэй. Түрүүн чи одоо 7K биш юм шиг л харагдсан да. So pretty unique build. Does this turn into a Glypier later to try and deal with the За Rubik дээр Glimpse байгаа. Kinetic Field ч байгаа. Silence зам box snowballer орж. Kill-ийг авчлаа да. Noob энэ харин тунд ажгүй тоглоод авчихна. DP-гээр step-ийг нэг алдсан. Дээд хаваар заад энэ устгаад. Том боломжийн. Өөрөө деварт хийдэг мэдүүд гоё идэв штэ. За спорт хүлээхгүй. Спорт надад гоё гейм гаргаж өгнө гэхгүй. За смоклоод явсан Arcane үнтэй Exo шууд атсан. Insania, Glimpse back. Өөрөө нэлээд damage авчлаа да. Гэтэ бол амьдрчгаар юм байна. Араас нь хөөж ирж damage хийдгүүл юм бол. Gun curse дээр дашсан байсан. За хамгаалтан дээр Liquid хамгаалах сонголтод хийж болох юм болноо. Ravage-гүй та 5 level-тэй таад байгаа. За өхөө шийдэж байгаа юм байна. Зайлд өгсөн. Доор харин Spectre having to back away now from TA2000. Snowball-то орцсон наашаа түлхээд damage. Хаунтараад гарч авч чадаагүй дээ тэр. Викэрэн. Өөрийнх нь амиа аргацсан учраас наач таарж байгаа юм байна. Kaori. Бокс хангалттай манатай. Kill амжилттай 6-3 kill ярьцаа. They didn't want him to throw another illuminate and then see. Яа T2000 цаашаа гүйхгүй. Ямар гяндгар юм бэ? Модонд нөөж чаад TP-ний мана хүргээд TP-тэй гарч байна. I feel like his game is going to speed up a bit, but I'm still very worried for the next 5, 6, 7 minutes about what's За Nisha шууд BKB авч байгаа юм байна. Дрөфтэйг хамт цохих учраас I think if you're OT, you would really love to fight into Liquid in a couple minutes with your DP running in, your Tide standing his ground, but I don't think they'll be able to do that. You're gonna have Nisha, top net worth, with a Drow aura, and so much heal being backed up that DP-тэй хамт цохих учраас and when Noob wants to run in, Dark Speed бол хангалттай DP-г дрөфтэйг бол and he's either gonna die or he's gonna be forced to run away. So this whole map for OT, it will burn, and it will burn hard. Golden Tower. One by one, it feels like as well, already maybe beginning to start as they're wrapping around onto Omar there. Tower-ын авалгүйгээр зайл stack харцсан юм байна. Ями 3 raise хийгээд easy cash. Гоцох юм бол 300 гэж авсан. Оо хангалттай. Damn, dude, that one hurts. Liquid-д л stacklаад өгчтэй. That was the retirement account for the Spectre. It really was. 2000. It's got to go back to work. My good old friend. He is
So he wants to queue up the Ags after. I've seen this before, and so that I only like the early Ags when you can actually join your team and fight. But with what I've been explaining, I'm not sure that's 6-3 kill ярьцаа. Spectrum Farm бас тэгтээ нэг суучаагүй 4800. Дөрөвөөс үртэ 800 хүн голын зөрүүтэй. Blade Mail аж фармлаа 5k болчихж байна одоо. For the Spectre, you've got, you know, obviously a ton of return damage back onto Coddle, you know, Requiem, all these things. Maybe there's some capacity that he's thinking he needs to be able to fight with his team. Эдэмнээ тулгаацсан заа. Smoke-ж явж үзэх чинь яг энэ үедлээ. Maybe he feels like it would be too slow. I'm not sure. Like maybe he feels Тайдас шууд бидний гарах хэрэгтэй болов. Өвтгий. Тэгжээс цочор явна да. Зайлахаа гурсан дээр баар зоосон. Вардыг шууд мэдлээ инсэниад дивардад ихсэн. За Рубик өргөөд нааша татсан Glimpse байг. Унцаа. Exo дарсан байгаа. Голын тавар дээр хамгаал. За Атос байсан юм байна. Атосын illusion дээр хэрэглүүлсэн нэшаа. Good chunk of damage there onto Tide Hunter, who did go for this mech build, so doesn't have that Tower here over damage to show Exxon. OT want more, but they're not gonna get it. At least I don't think. Are they gonna force it? Liquid have very good hit. Exo дуусчаа. This is very difficult to stop OT this pressure. өөртөө байлгахад одоо хэцүү болно. And with Exo, Glimpse алдсан юм шүү дээ. 4 авсан Glimpse. Rubik 4 авсан Glimpse тийм ээ. And we've already seen the first instance of it. Exorcism into nothing. Yeah, that's not the greatest, but for OT, they're gonna just have to continue making space for Liquid is smoke. For Liquid, it's gonna be the complete opposite. They have all their time. Their base, they're always ready. Yeah. All you need is right clicks. Nisha has his BKB flying out. Zai is about to have Greaves. Wherever you go, OT, they're gonna fall victim to you and your spells. За DP дээр Rubik Glimpse-сэн нэг хол авчирч чадсангүй static storm DP дээр зөрөө 5 дарсан байгаа. SCP-г бас Glimpse-тэй. За дээр Атас орж ирсэн боловч. Ийм их тун хэцүү байна. Тгийн драфт нь. What OT are doing right now is pretty good. Хоёр тал хоёулаа Glimpse-тэй байгаа. Silencer-ыг харуулбал Glimpse нь шалтай хол явж чадаагүй юм байна. Nisha BKB-г гүйцэж учраас урдаа. За Glimpse өргүүлсээ Ravage хийж болно. Яа. Ямар сони юмнууд болоод байна. Kaori TP-д гарцсан. Nisha-гийн BKB дуусчаа. Шууд цөхөх байжтэй. Nisha унж мэдхээр Tide ойртсон байгаа. Glimpse нь байна уу? Glimpse-сэн. За шууд Ravage хийгээд. Nisha уг нэг хил ороод ирсэн. Requiem задалтай амжилттай. Tide нь өөрөө унж таарч байгаа юм байна. За нэмээд TP Glimpse-сэн. Хасах хоёр. Rubik-ийн Glimpse болно. Гоё ажиллах гадсан. Dash damage үр яалтч болж байна. The Boxy яваад орсон Snowball. Дэшээ Tumblr тоороор гарсан ч гэсэн. Омар унж таарсан. Kaori хашигдсан. Kaori одоо TP явахгүй штэ. Stack-тагаа хамт унах нь дээ. Boxy. Йоо. Snowball байсан юм байна. Asian True яваад орохоор гайхалтай шүү дээ. Please stop OT. Don't do it anymore. Maybe they're gonna have to block their own ancients. Honestly, at this point, yeah. It would make you come closer and За 6 канат тууртаар илүү болоод ирсэн. Мика шууд шард авсан юм байна. Одоо л Hurricane Bike аав. Different story from game number 1 where the kills were this desperate but net worth was not. Make авсан Tide. It's hard for OT currently to get back in this game. I'm looking at some of their timings. Maybe level 12 on noob, you get this exo, you try to play around the global. And until then, you're just gonna have to make sure that TA2000 keeps farming. But I'm not sure how much. За дахиад 3 smoke явсан. Will hand to you. Энэ удаа Exoтэй. Smoke moves. Every single one of them feels like it needs to be perfect. It needs to hit. Insania. Йоо, галав дарцсан. Insania яг гэтээ Glimpse алдсан юм ба штэ. Glimpse алдаж таарах юм да. He'll take a little walk away from that.
Doesn't feel great though. Does not feel great. Exo дарсан байгаа. EXO and global. So yeah, that's certainly. Инсэнэ яг инвис болоод босож гүөхтэй Smoke-ын залчих юм да. And they probably feel like even though you have a Spectre, you're on a timer. Spectre is not your be all end all carry as perhaps it once. Boxy Rubik-ийг олоод авцсан. Snowbot Stun, Walrus Punch, Kill амжилттай. Гэдэмс алдцсан үед ер нь шууд унгаах хэрэгтэй Rubik. Just oppressive Dota, carving out these areas of the map where Oridu can't farm. За үргэлжлүүлээд Pipe харсан. Pipe Greaves-тэй үйлчлээ. Spectre өлтөд damage үзүүлдэг юм да. Mickey Titan TP-г force-таад гэрлүүн жараа хариулдаг юм байна. Yeah, getting these sort of survivability items, it just Spectre агним авахаар фармлаад эхэлсэн. Even though he's pretty well farmed, it's just a limitation of the hero at the end of the day. Yeah, I do like the Coyote down bottom. He's just trying to be annoying, pushing these lanes, get yourself to not go together because you know they want to roll. Exo хэрэглэгдсэнийг бол мэдж байгаа. Right. Хүрээд ирсэн ч гэсэн байл чинь. Микэ нэмэгдээд ирсэн. Одоо л 5 рог. Бүр хурдан damage чинь. Yeah, that's like the only way. Let's see if he's going to go for it. All right, let's see. TA 2000, now's your moment. I don't think it's going to happen because if he does it, Микэ эйс авч байгаа юм байна. I don't know how. BKB-г болохоор. Blame him not trying. He's getting Nish close to his Ags. Gedims back cover it there. Yeah, that's an easy. Closer to dying. Bring him on back. Бас их ер нь их соло лейн гаргадаг спорт шүү position 5-аас. Severely lacking for damage. Тэгээ XP нь өндөр тоглолт юм байна cover. Into a Tusk and Disruptor support duo that all they need to do is run around and try and catch you. You're just going to continue to see OT just kind of get killed on the map because they don't have too many plays. They have to wait right now. It's all on TA 2000 to get this farm up and hopefully get yourself a good fight. Well, this is going to just about be the Aghanims Spectre Aghanim арай л гарах болоогүй 800 голд дуу. Hopefully should be completed. They haven't lost a tier 2 tower yet on Oridu. Захны айтмаар атаас авсан тип гэж энэ донд тэсгүй дээ яг. The tier 2 push is probably Exo дараад орж ирээ шууд өгөхөлтэй. BKB гарсан ч гэсэн үр дүн адилхан байх болов. You can force it, but sometimes it feels like okay, it's too slow. So you might just have one or two people hit it and you already smoke across with the rest because right now when you're up 8k gold at 90 minutes, your enemies Box-ыг дааграг үтцсэн. Right. There's no way that they can fight you, so you might as well голдоо вар зооцсон. За хүн урагшлал барьж аваалгдсан байсан юм байна. Хүн урагшлсангүй. Yeah, which is honestly it's common. Greaves гүйцээсэн таад гэдэг угаасаа. Таад гэдэг өөр сонголт нь looks like they're going to reinforce. Алдсан л да. Liquid доор тэр хоёр зөхөд гисэн. Mickey дараачийн айтмаар Bat-UlziiAK. BKB чаар хэрэггүй гэж үзэж байгаа юм болоо. Silver Age авбал гоё юм шүү Mickey. Нэшаач Silver Age авчлаас л да. Тэгэхээр давхар Silver Age хэрэггүй гэж байгаа юм болоо. Уг нь Tide Spectre өсрэг тавуулж байгаа. 2 core хоёулаа Silver Age авсан ч болно штэ. Угаасаа дөрөв авдаг. BKB авахгүй гэвэл шууд Silver Age авчвал зүгээр санагдах юм. So Liquid, they're going to be able to stand their ground as now. Nisha is looking around with the Shadow Blade. Yeah, not wanting to give up, like you said, anything for free and keeping this tier 1 tower mid. Доор тэр хоёрыг авцсан. Outpost-ыг нийслээд Liquid. Рого аль түрүү авцсан учраас 2 минут 30 секунд эйс дуусах болоогүй. Дээшээ явж байлцсан ч болно. Хөөж чад. Smoke. За зурсан дээшээ шууд очиад алий. Алий хэдрийг ямар овоо бидрээ нэг хождог. Гол дөрөв харагц учраас харьцангуй айлна. Сэжиг авахгүй байж болно. Дээр байжгаад барьчих болно. DP-г харцсан. Gedims back. Kinetic Field, Static Storm, Walrus Punch, Nisha зөхөд. Kill амжилттай. Доор тэр хоо. Mickey татцсан юм байна ганцаараас. Айлаа тэгтлээ басахгүй л байгаа юм байна. Тэрнээс шууд цогчоосон ч болно л доо.
Нэг DP онцсон. Нэг унах гэсээр л багийнх нь буцаад connect хийж амжих байсан. За буцаад голдоо хүрээд ирсэн. Хүний илүүтэй 20 секунд. Энэ DP амлаад яар VKB тексод арсан ч үр дүн адилхан байх болов. За бокси дөрсгүүтэд яваад байна. Өөрөө энэ дээр шийдвэрлэх үедээ. Айлтандаа шууд ороод ирдэг Батар алгадаа. За Spectre-ыг олоод авсан байгаа. Удаашруулсан. Blade Miller-аас Spectre size туучлаа. Hound дээр бууж амжаагүй. За одоо харин буучлаа. Хаана буучив? Буцаад бууцсан. Амдирсан. Hound-та даран байж амьдралаа. Тэгэхээр Hound-та дарцсан гэхээр ч одоо яаж байдт юм байгаа. Агнинтэй бас 25 секундын дараа бол Shadows-тэй бэр бууж ирээ байлцгал юм байна. Just very nice map movement. They go top. The Boxy single TP to the bottom area forced everyone from OT to back off, and now you've lost your last tower. Бүх тэр хоёр унгасан. Нэг алцгаж шууд high ground өгсөлт явах боломжтой. Shadow Fiend, and I'm pretty sure that was a butterfly done for Drow. Yeah, which means DP BKB-г бол гүйцэтгэмээр л байгаа да. Нэг байлтахаас өмнө. Данчик should be feeling pretty good right now as Kayori is hitting the bottom outpost. Let's see how long. Kaori баригдсан. Walrus Punch хамгаалахад хүмүүс нь бууж яснаа TP-гээ зогсоочлоо. Боксыг ингээ манаг нөхчгөр. Hide wherever we can, get some creeps. Манаг нөхнө амиж нөхөн заа. Same. You can tell from how freely some of these heroes are moving. Like Boxy can go wherever he wants to just try and catch heroes, because for OT it's just not easy. They might be waiting for this blink dagger on the tide. Perhaps 14-5 12 турт зөрүүтэй. That's unlucky when that happens, wouldn't you say? Oh no, that's not great. Game not work. Game not work. I would say for OT you get the BKB on Death Prophet. You get the blink dagger on За Titan. одоо Liquid бол төрж ашиг алдаа гарахгүй бах өө. Түрүүн бол нэлээд хайн гарч чад. You don't even kill people. Comeback хийсэн. Одоо илүүгээ хадгалж чад. Рого аваад. But that is what they will have to do. Get these items, look for a fight, smoke around. Хоёр дахь рашана аваад өгсөлт ярих байлгүй. That's a generous 16% right there. I get they have spec. Хойч магадлал 84%. Oh yeah, and then esports bet that way. That's some freaking outsiders. 1018 дээр хэсэг явж үзээ та. Уул нь шөнө гайгүй байдэн та. За брэклсэн таад дээр. Ингээд идэх байхгүй. Гэтэ дундын рейз алдсан шиг харагдсан да ниша. Дахиад нэг рейз зөрсөн. Nice getaway there, but for Liquid just continuing to keep the map closed out. Boxy. Have a gem on Insania here. Цэцэг өндөр гарцсан. Yeah, it's just rough. And for OT, Бүхнийг I харуул wonder даа. when they're gonna look to fight back. I mean, because we're watching the game. Obviously, the longer this is going on, it's not really helping them. Right now, they have a couple of item timings, and I feel like they've got to use them. Yeah, BKB, Greaves, but you know, Yasha for Spectre. It's pretty much just the BKB. If we're gonna be real about it. Yeah, as there's a smoke up. All right, Blink Dagger actually. Яашаага бол гүйцээж T2000. Тэгэл Мантач бас хол харагч энэ да. Boxy, smoke затсан өөрөө size тулсан байгаа Boxy. Атос тулсан. Амин гэхдээ явахгүй байна Boxy. Шаардаар айлаа хашсан. За зөрөө дайралт Spectre Glimpse-тэй status storm дээр. Easy kill break-лж гад алдсан. Nisha BKB үргэж хэрэггүй шүү дээ. That was not the smoke gank they were looking for. Definitely not. Like you run into this pulse 4 tusk and you can tell that there's За hesitation. байгүй Spectre. Нэг сайн мэдээ өвтгөө. Step байгүй, step-ийг алах гэж оролдож болно. Омаар доор харагдсан да. Шууд барилгаа явах гээд байна. Хөөгд орсон хаанагааг нь бол мэдж байгаа. За, Eliminator гэрэлтүүлээд цаашаа биднийхтэй яг зөв газар руугаа биднийхтэй бидлээ дээ Омаар. Омаар амар яах.
Bouncy, what is this? Амар яхч байж 15 мэдгээл seconds гарна. until Roche is capable of respawning while Mickey tries to farm up his BKB. Dotting their I's, crossing their T's. Зорогийн 8 минут өгч байгаа. Одоо хэдэн минут сонгох юм бол. Oh, I thought that's what it actually was. Өвтгийн зүгээс роо уг нь бол авах даймаж байгаа Spectre TP-тэй. 1 минут 30 секунд сонгогдсон. This game is not very close right now. It really is not. There is a chance though. There's always a chance. Spectre Gaming, right? Spectre games are never over. They're looking for a couple of, perhaps a couple buybacks on this next fight. You can look to get the Shard on Tide, maybe the Manta on Spectre, which is still quite far away. Like Liquid are not giving you a lot of space on the map. The way they're moving their heroes is very nicely, where they're not moving in a group until they have to. It's like one guy top, one guy bottom, and that's enough because it's so hard for you to play this map. За Хейструнаас Ниша. Could manage to, like you're saying, in the midst of Одоо Рогийн цаг Рог гарах болцсон болохоор Liquid бэтлэ бариад тоглосон. like that feels like maybe there's an avenue there where the fight can look okay. But they need to spot him. They need to like jump him and kill him with Ravage. And not be like dying instantly the rest of the way through too. The only way for OT Юу to вэ? fight Ниша is to BKB-тэй яагаад I think BKB either A, шилжсэн you мэт. abuse buybacks when Liquid go too deep on you, or you need to smoke around. Because as you're saying, they need to find Zai or the supports. And this will only happen if you go around, the moment you break, you use Haunt, and you blink Ravage Zai, and you make sure he dies. 35-аас өмнө дуусч мэдгэр л энэ And да. the big problem too is that now they're getting these auras on other heroes. You see Boxy with the Boots of Bearing already had Blink Dagger, so he's going to have Snowball save. Liquid need to really mess up this fight for it to go poorly. BKB авсан байна рүү. And it's not something that they're known for. Рубик өргөөд араас нь Tide. Tide-д бүр заавал блинк хэрэгтэй байгаа л да. Хоцохын тулд. Ялахын тулд. I saw a ping out to bottom, so maybe what Энэ DP-с плейтмэд авсан ч гэсэн дунд нь тэрс чадахгүй л дээ. then we go into Трүү Сеп 2 хоёулаа бүр лагаач. There was a scan now coming out from the Radiant, spotted him. There was also a Liquid тань Роруугаа яагаад тоглохгүй байна. with vision, and now a smoke up. Лог өгсгөө доо. They want to go around. Okay, this needs to be everything here. Can they? Айла гарцсан болохоор доор нь дуудаж авчих гээд байна уу? And Liquid, I mean, they're going to realize Гарцныг something's мэдж байгаа үед happening. ийм Nobody's showing боломжтой. up. За өвтгийнхээ хойноос нь тойроод ирж байгаа. He knows. Comeback байгаа юу гэдэг л байна. Insania smoke задлцсан. За шууд static storm тавиад. Өсөө задлцсан байгаа. Tide break-лүүдээ шууд уучаад өглөө. Tide дээр buyback байна уу? Энэ дарда DP-г харлаа. Тэсгүй байгаа сте. Did not have the armor to deal with that one as the fear is there. За. Доо шууд өгс чинь. Роруугаа орох шаардлага байхгүй. Man, Insania was ready to run into 5 people with buyback to die and come back. He's full HP after the fight is over. He did not need anything right there. Forced staff down to the low ground afterwards. Таврыг бол ууж идэв штэ. Spectre 7 армор хасч байгаа билдэнгээс. For Oradu, I mean again, the major is in sight. All you got to do is take down these champs, take down these heroes. За нэгтлийг авцсан. Одоо Рог авах шийдсэн байна. Liquid. T2000 ямар тач Manta-г үзсэн. Стандарт нэг хero унгаавал унгаах юм. Трүү эйцэг Ravage дээр унгаавал унгаах юм. They might be too tanky to die. He gets 2 of them. Yeah, why not? It's past 25 minutes. You have your blast rig. You have all the auras. Yeah, it kind of shows. Агним шарттай. Ниша агним шарт авцсан байлгүй яалаа. From Boxy, just stay alive. Don't die. Шууд худалдаад авцсан байгаа гэж хэлсэн. Трүү ч гэсэн авцсан байсан. За явж байгаа юм шүү дээ. Yeah, he's gonna honestly. За яваад ганцаараа явж байгаа хүнээ дуудаад байж болно. Through a spell combo, which means Drow has ages. You cannot kill Mickey first. Nisha is probably gonna be too tanky, so same story. You need to try and kill Zai. But Liquid, I feel like they're strong enough to truck down a lane with the constant heals of Zai at this point. No, I think that that's probably going to be the option. It's incredibly tough to do anything else right now, and you, like you talked about, have this 2300 HP support in the Tusk that also has snowball save. За high ground өгсөлт. Age-тэй дөрөв зөхөд. Age-тэй дөрөв их ч одоо алан ч гэж. Нэг орвол угаасаа бүтэн яолоо орох гээд байгаа өвтгийнхэн. Заавал Ravage орж иж. Дөрөвийн нэг амиг унаахын тулд ч гэсэн Ravage хэрэгтэй.
And they have Global, they've got Ravage, but it's level 20 Mickey, and they don't have any right clicks that can really affect them either. He's not being damaged. No, they are not doing anything right now. 5 дарцсан ямар ч damage авахгүй шүү Perfectly дээ. comfortable with this one. Fade Takes boss. down Arcane other set of curse. Rax and Ordu. 2 дахь лэнийг авсан, 3 дахь лэнийг зөхиод гисэн Микки. Доод орж ирэхээс өөр хүчилж байгаа та ингээд. Дрөөгийг урдаа тавьчихаар. Бас бас өөрхөө айдаа хүндлээд байна. Liquid. Let's see. Тэрс наалах шаардлагагүй байхгүй гэсэн. All the lanes to push in at the same time. Perhaps close to a couple items. Maybe Mickey wants to finish up his Satanic, which is only about 1200 gold away from. Perhaps that's like their go-to. Satanic 2 corn хоёулаа Satanic авч байгаа юм байна. They're going to have to think about what they're going to do. Yeah. They need to come up with an answer. There's a lot of laughs going on. Not sure exactly what Perry and Omar are feeling right now, but I think it's a type of situation when all you can do is laugh. Right. Because it's so bad. Yeah, you look out on the despair in the world and you just sort of smile at it. Like, yeah, this is the only thing left I can do now. As 32 minutes in and 28,000 gold lead. Presence aura affects buildings, so those ones not long for this world. And the 20 talent as well for Nisha. He's gonna be happy about that one. Yeah, now it is go time. On in they go. За эдгээр дөрөвийн эйцийг унгаах нь харъя да одоо. Одоо өөр юу ч хар. Шууд ороод Ravage 2 ирээд дээр Insane онсон. Дөрөв бол унаагүй хэвээр байгаа. BKB-гээс дараагүй. За бокс явж ороод 2 ирээ. Stomp болоор станцсан. Noob голдон тэскүүдээ. За Noob онц Exo-го дараад унцсан учраас одоо buyback хийгээч. Нэмэр байхгүй Insane өсвөл байтай гэхдээ буух таарах тэгэхээр гол юм. Уулын заа дуудаад ирчихэл юм байна. За Tide жижиг Ravage хэрэгсэн 2 ирээд дээр өөрөө зөрөө дунжаа. DP dieback болохоо тун ойрхон dieback болсон. За. Дөрөвийн нэг амиг унгаа чадсангүй дээ. Унгаах нүггүй л харсан. GG зарснаар. We're going to a game number 3 again. Жагоордох гэм харъя, гоордох гэм харъя. I feel like with the ban of the Pango and making it harder for Bigmerson дээ нэг бас. Арайчтэй. Yeah, they look damn clean in this game. It was really impressive. I think that it again speaks to the danger as Zai's turning on a light back there. It got dark during the time the game was being played. It speaks to the fact that you can never understand Tide. When that sort of early push came out. Аул нь хойждаг л баатар юм байна л да. Already understand Tide. I feel like usually OT are the ones that have these heroes in the draft where they overwhelm you in the fight with Silencer бол тийм хажууд байдгүй юм. But in this game it didn't happen. I hope they can find a replacement for Phoenix and Pango in the next game. Because this game Spectre I didn't see much from them. No, they did not really have anything. Spectre тоглоогүй. Нэгс тоглоогүй. Karen versus Spectre нэгс тоглоогүй гэж. If it was you right now, you're on the verge of going to a major. You're on this team that sort of made all these crazy upsets happen. What do you think is going through those players' minds right now? Do you think that it's За sort game of гор like үзчихэд. a bunch of adrenaline? Do you think that they're what would you see here? They might feel scared and someone Өвтөө өстө хойжих юм бол өстө жихэн чансаатай. Мажортойг нь ороход юм байна. All right, we'll see if they can do just that as we get ready for Чанартай game их number юм. 3 coming up in just a few. Back to the panel. I'm very excited for that game number 3 when we do get there, but for now, game 2. Ordu Thunder's a very different team, felt very lost is how I want to put it here. I don't know if there was a clear image on how they wanted to execute this, fruition, but either way, there wasn't much that they could do in this game or on the map or even with their heroes. Yeah, I think they had two problems. Okay. One was within their draft, and the other was Keeper of the Light. Like they couldn't kill anyone because Zai was just healing left, right, and center. Like Nisha gets Madrid. back. Perfect. This is it. Thank So you, exactly production. perfect. Thank you. Like look at this. They're trying to kill in 3 of them. He gets healed up. He gets healed up again. He uses Requiem. Like you just cannot kill this man. The other problem that's kind of apparent once Noob goes for an Atos. Like once he buys that Rod of Atos, you understand what's happening. They have no ways to play this game properly. Like they have no ways of initiating. The two supports, you have Omar on Rubik, you have Kaori on Silencer.
Like we've seen them do wonders on different stuff, but these two, they just don't allow them to do much. Right? With the Tide, with the DP, it's a very static kind of a lineup in which you're. За 3 тоглолтын дээр аль нь очих бол. Plus you have a Spectre, so you're just kind of waiting. That's all that they were doing. They were pretty much just waiting. Ямарчсан манай Марпоны үлдэгдлээ нөхнө гээд тавьсан бет ямарчсан security боллоо. They were very aggressive across the whole entire map this game sheet. They can do whatever they want. I mean, this is the power of them grouping up. They just have too much sustain and like ability to be a presence like the OT can't deal with. It's like in this Saving Bognaag just didn't really see it when they picked it up. Like, what is the purpose of it? Because they've already picked Drow Ranger, right? It's like who really on Team Liquid needs to cast spells? The Silencer doesn't do its one function as a hero. If they're silenced, they still right click. And you talk about Noob having to buy an Atos, that feels absolutely miserable. You're playing into two like sniper type heroes there who are just dealing physical damage. She needs a Shiva. She needs so much armor. Plate mill, right? Like at least that very early on, but he couldn't. Like Silencer maybe early on helped out a little bit, but that's a little bit. Yeah, it's just I for one did not like it. I think as well their Dominic Days. Radiant's middle tower is under attack. You saw them smoke around. It breaks on Insania. He just throws the ult Junior down. there. Okay, enjoy. Good luck. Now Junior tested. And that's props to Liquid. They really came back from game 1. I like that draft, obviously for all the reasons you guys pointed out there. But MVP, who really does it go to? Who are you guys considering right now to give MVP to? Maybe Zai. Yeah. The Kotl did what he had to. I believe that he was the driving force of the team in the mid game, dealing Basic. Dominic. I believe he had 0 deaths. Team May. And that's pretty much all enabled by Soul Baron. There was so many good plays. Now Junior гэдэг багийн хоёр юм байна. Хамт пари болсон тоглож байгаа юм. I think Misha crushing mid as hard as he did was legendary for this game, and then Insania comes mid. You know, we saw that little cheeky. Санаандгүй явж байгаа дараа хоёр хүнийг олоод авчлаа шүү. Энэ Pinnacle Cup гэдэг нэг тэмцээн болоод байгаа юм лээ. Yeah, they just all moved seamlessly across the map and knew what their role was. Тэрэн дээр энэ Navi Junior-ыг харж байгаа. Skyг ранк өндөртэй л хүмүүс байна. It didn't turn out well for him, even that bright shining spot. 2 mid for me, easy game. Luis Perez. They can have forward steps for Origin Thunders. It is going to be a game number 3 in this series. Энэ дэхтэй офлайн тоглолтыг нөхөн л ах шиг болох юм. Radiant are scanning. Radiant's middle tower is under attack. Watch more. Earn more. Full TV. Radiant's middle tower is under attack. Unlock. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen.
blessed with another 3-game series. Liquid up against Oregon Thunders. The weight of Dire's this top series, tower has guys. fallen. What are you doing? Oh, you guys are holding hands. Oh, whoops, my bad. That was a mistake. What an accident. What an accident over there. But the weight of this series, Liquid now, well, actually just this one game, all the way down to this final third game. We can either have our last slot for the major taken by Oregon Thunders and a tiebreaker for first place between the game and minimum, or we might be seeing Liquid just take that. And then there's tiebreakers for the last major slot. That would probably be hype. I think it's hype no matter what. It is hype no matter what. Hype for Oradu to get there. I also think it's hype to watch people fight it out for. I just want to talk to them, you know. I want to see the. What would you be thinking right this moment? Scanning. I'd be shaking a little bit. Yeah. Be like, oh my god, I need to win this one. It's Liquid. Yeah, it's Liquid. You're fighting for the Dire's major. top Like, tower if you is lose under this attack. one, you might feel really bad afterwards. Like you came so close to the major. I don't know. Like the first game they outperformed. They played really damn well. The second one, I think Kazu said it the best. Like the draft really wasn't there. Coach should step in, draft a little bit better, and just make sure that the team believes in themselves for this last match. Who do you think felt the most uncomfortable in Oregon Thunders? Either like on the way to execute this draft or their hero, or just even in how to initiate a team fight or how to play out a team fight? You mean in the second game? So what did I say? I have no idea. Yes. Yeah. Yes, on Oregon Thunders in the second game. Gotcha. Oh, that's. I mean, usually they have this clockwork on 4 or 5, but they always have some way of initiating. This time around, like, I feel there is a break from how they just very late to play. I don't know. Yeah, it's like you don't have the aerobic difficulty. Dire's middle tower is under attack. Everyone just felt super uncomfortable because it's like, who do we bring to our smokes? Who do we do? Because like, your idea is usually you have heroes that set up and Radiant's do stuff bottom for you, tower and they is under attack. expect them on in, and that's how you play the map. But it's like, okay, our TP got Dire's top trashed. tower is under Really attack. unhappy. We're playing on Radiant's bottom tower is under attack. You just can't. Like, who do you smoke with? Yeah, you have to like smoke the supports in mid, do a tide, use the ravage, use the horn, and then you use everything. And Liquid are like, okay, we're gonna take our like no cooldown reliant lineup now. We're just gonna go run it at a tower. Or you. Yeah. They can find you. Yeah, I thought you guys definitely would see some of the issues maybe more with the support duo. За эхэлж гин үү? Эхэлсэн ба штэ. There was still that Phoenix, there was still that clock in the pool, and we know just how much easier it is for them to be able to play at least around a clock-centric lineup. So I'm interested to see if one, it gets let in the pool, and two, if they're going to pick it up, despite the fact they have second pick there. За яг түрүү чинь бангаад автсан Liquid. Pango андсан, Andango андсан. За first pick дээр Rubik байна. Disruptor бандалсан. За оронд нь юугээр эхлэх нь вэ? Yeah. They get to choose we take our natures. I would take natures as well. Yeah. За Furion ч бас байгаа юм байна. За Furion авсан. Which I think is pretty okay. But then Liquid would take clock, so they would have to take primal clock. Оридод Hunters. Furion эсрэг гоё атраад Primal Beast байдаг. But the thing is, like, the advantage to maybe doing that is that they don't really. Clock нь байгаа. Энэ удаа Clock авахгүй болж түрүү чи 2 дахь phase дээр шууд бандцсан шүү дээ. Clock ямар нэг юмтай дарах юм байна да. So you're not limiting yourself to being like, okay, here's our support duos, and now everything else we pick is. Clock NP-гөөс чинь дайжгүй. Трендүүд нь өндөр даваажаар батареас алдаараад кэштатай холомжтой. За араас нь нас тренд NP-тэйг наалтчихад Rubik. Yeah, I don't know how I feel about this. Clock авахгүй мах та. Primal Beast бол гоё яваад байдаг NP эсрэг. За өөр position 5-аас Trend NP-ийн counter гэж дараад байдаг багууд tower damage-лэг батар эсрэг tower-та armor нэмээд. DP-г нагчгаа DP бол NP-г эсрэг ялангуяа тиймч гоё сонголт байгаа юм биш үү?
Энд тэгэд мид тоглодог хүнийх нь аэро пүүлэх л та. Панга бандуулчин тэнгүүт ганц сэтгэлтэй байгаа атар нь юм болов. DP авчё гэд. Гэтэ DP бол бас position 3 тоглож болно. So you're saying they could pick Tinker right here, right now, and you'd be happy? Гэтэ 3-ын NP, 1-ийн шээ 3-ын DP, 1-ийн NP-г эсрэг. Пон моо штэ. Oh, crikey. Okay, we're going back. За тэрийн дороод ирсэн. We're going to the old tree and oh god, this is so weird because this hero is so totally fallen off. He just doesn't feel as good as it anymore. Liquid even admitted they don't think he's as good anymore. And they've already picked it up twice this duel. Yeah, they like it. I mean, I get it. It's with a ranged core. Тэрийн DP-г эсрэг гоё л доо. Armor нэмчин. Exo-гийнх нь гарах даймажийг бууруулчихна. Guys, he's bad. За тэгээд BKB control. Хоёр ногооноор хослолт. Авах шалтгаанууд тэгэл олон байгаа шүү дээ. За Нагаг бол өстой гаргахгүй бандчихсан да. T2000 битүү Нага тоглосон. Тэгээд NP-гийн counter гээд Primal Beast бас бандж байгаа. Эсрэг багийн тоглолтог нь хамаагүй ер нь Primal Beast ороод ирэхэд Trinity эсрэгчсэн гоё юм лээ шүү дээ. Модын унгагаад шууд trample. Дөрөв бандсан. Morph орж ирэх өндөр магадaltaй болсон да. DP-г эсрэгчсэн. Дөрөв гоё учраас. Ингэж худаа хуурж бандж гаад. Morph бас NP-г эсрэг дайжгүй юм байл. Clock-ыг мартах гээд байна да Liquid. Clock-ыг мартчих гээд байна. Энэ хоёр дээр бол батныг Clock орж ирнэ. Одоо л бандахгүй бол. I think they lost mid and stuff. They lost their lanes. Escape бандсан. Escape за mid DP явчаал түрүү Escape бол яалцгүй илэрхжсэн. Yeah, that was such a good game. The monkey can carry it hard. Mickey probably one of his best performances in the season for him. Clock бандах нь үү дээ. Clock банд. Бандсан. And it was also DP on NP, right? I believe that was mid though. Yeah. Orido Thunders. За юу бандмаар юм дээ. Одоо өөрсдийнх нь авах хэрэг бол чухал байна. Бандаад авах хэрэг түрүү сайдансар дараад баларсан штэ. Одоо уг нь түрүү чинь task гэж би яриадсан да түрүү. DP-тэй task. Тэгэхээр одоо бас хэцүү юм байна л да task дарлаа гэхэд. DP-гээ offline явуултаа нь штэ. Rubik дөрөв дээр одоо 5-ын дахиад 5-ын Kaori-г орж ирнэ. Phoenix нь бол байгаа. Phoenix-ийг дарж болох юм байна. Snapfire бандаад шууд Phoenix орж иж болох юм байна. Бандахгүй бол box шууд snap. За яг л Phoenix нь орж ирэхэд болчихлоо л доо. Snap бандаад Phoenix. За бас бодоод байна. Андааг байхгүй Phoenix л орж ирж таа. Өөр хэр орж ирэхгүй шүү дээ. Kaori. За энчаа. Босса, Phoenix-а босса. Enchantress. Яг нөө Beast icon бандаагүй. Одоогоос Beast ороод ирчин. Өөрчилж харж яана л да. Orido Thunders бас гоё сонголт хийж байгаа юм байна. Тэгвэл NP-тэй тэгэд өөрсдөө DP-тэй байж NP Beast эсрэг тоглоно гэхээр. За гэтээ ширлээд бол Liquid шууд Beast-ийг дарж мэдхээр л гараад да анч. Уусаа Wild Axe-ийг аваад тоглолцсон. Энчаг эсрэг бол. That's a good way to put it. That's a good way to describe it. That's honestly the best way to put it. I think that is probably one of my favorite reasons to have Ench. Whenever these people have like their За ямар сонголт их нөө. DPs, Drows, Nature's Prophet. Энчаг юугээр хашраах уу гэдэг сонголтыг боксын. За task нь ороод ирсэн. Тэгэхээр NP нь баг 3 болж таарч байгаа юм уу да.
And if you can force that, then you're putting yourself in such an advantageous position. За тэгэхээр тэрнтэй явах одоо carry дарагдаж болно. Эсвэл шууд ниша DP мид гэж бодоод снайпер орж ирсэн. Тэрнт снайпер. Do we think that they're just going to NP task дээр явах юм байна. За энэний хэсэг T2000-ын баатар одоо орж ирэндээ. Дахиад снайпер авалт тань штэ чад. Шээ спектр шүү. Дахиад спектр. TB-аас орж иж болно. TB ер нь таскэд бигээс их дайггүй л энд чинь. За тэгээд T2000 ер нь байнгын тоглолт баатарын нэг үйл үдээ. Антимэж юм байна. Holy moly. Okay, this could be a really good Vanguard Radiance game. We did see it, right? Like, when was AIM played last? Yesterday? It was Radiance антимэж гоё л гэж нэдэр. Нэг Radiance антимэж харсан мэт те. Was it versus Sniper or Drow? What happened there? Like, there was some... За түрүү чи Виног нөрөг бандах уугүй юу? I can't remember which one. Коллокгүй юм шиг гайгүй гэж үзэж болох. No, I love that. I think 3-2 бол орж ирэх байх. from Radiance and playing early with like the physical damage block against these cores, it's all physical damage. They don't have any magical. Тайдо. Like, I mean, it's like anti-mage, so I guess it's nice to play into that. Like, you don't have a really good ult. Өөр нэлээд актив. It doesn't matter. I Марс think гоё юм байна да. early with Оройдоо an та хандарч. Death Prophet and like one other hero that can jump with you would be pretty good. Виногоо нэрээ нахиж мэдхэр шүү. Түрүүн чи снайпер руу Виногоо пиклсэн шүү дээ. So, one thing that might worry you, like, looking at Тэгээд the Thunder's надад ч бодохдоо Вино тоглоом удаач нэг гэж бодоод a lot of ways of initiating, but the draft plays itself a little bit differently. Like, you have the Enchantress DP. снайпер мид байж магадгүй. Map, like, you don't NP necessarily carry тэгээ офлайн бандаж байгаа юм байна. plays. You can just За Liquid-ийн зүгээс from objective, wait for the aim. Underlord бандаад. Underlord гоё юм билээ шүү дээ. Underlord NP-г эсрэг ер нь туун дайжгүй, лейн дэш дайжгүй, гейм дайж гсэн. Oh, I, Beastmaster is still Буусан газар нь хаалга нэгээд очиж буугаад хамгаалаад very much алаад байх боломжтой. Underlord and Legion Commander are no longer those. Some interesting bands from that. За сүүлийн бан Order Thunders. For me, Anti-mage пиклцээд it's just Астардараас айдаг. played against anti-mage just due to the fact that you just Эсигээс айж гол Астардараас ч сайн да. He can't counterspell it. He can't do it. Like she's good in lane because she plays off of a passive moment of courage and not mana. So Түрүүн пак ондчихсан Нэшагийн пак орж ирж болох юм байна. kind of has everything. Good lane, good lockdown. Anti-mage-ийг бас барьж штэ. Coil дол барьсан. Makes sense to me. now it makes sense to me too. Thank you. I'm glad. Yeah, I'm thinking Team Liquid, if you look at this draft, most likely this is a Prophet on the offlane, Sniper safe lane, right? За өөр 3 дээрээс Or will it be mid? антиг чокролдог. I'm not completely sold on that one. Like, Nisha has played... 3 дээрээс штэ. Мэдээд авах болов гэж бодоод тах юм. Order Thunders бол офлайн орж ирж магадгүй гэд илүү юм бодсон баха. За бүр TB бандаад They wanna put Sniper in... ямар илүү юм бодд юм бэ тэр ч. Alright, they're Oh, afraid they of think the... they could. Yeah, they're afraid of the Sniper Sniper mid. versus the... Снайперийг л бол яг мид гэж л бодоод байна. Стардаар орж ирсэн. Oh god, we're going back to so many anti-mage counter classics. This is another one. Same Тэгээ thing, passive. эсигээс айж гол Стардараас ч сайн айх хэрэгтэй бол Nightmare. Yeah, I don't even remember the last time I've seen a slaughter. It's been so long, but it does. За mean мид it's снайпер бол possible. байсан юм байна. Ялцгүй байж. Mickey, yeah, picking up Nature's Prophet for safe. No, I like this for them. They found... I believe that they have found the right way of dealing with the anti-mage, especially if you're playing with the... Mid Prophet. sniper. Like, he cannot approach the creeps even. Эсэп Just the ялгаагүй л эсэп шиг л тэгэл DP-г илүүрхэл явчих. Absolutely fine. Yeah, Batrider. I'm thinking За about энэ it гоё in the пик sense шүү. of, like, if he can get a fast, Тон гоё пик ороод ирсэн. with the engine Order builders, Thunders яваад. Like, А мид мид Batrider гэж. eventually. DP-г офлайн болгочлаа. DP-гийн гейм бол тун онцгүй болсон. DP-гийн гейм тун онцгүй. Batrider but look at that, right? хэцүү л юм байна да. Гэхдээ Order Thunders. Call in the meta that we've forgotten about some most basic strong heroes that are currently in the game. Batrider бол гоё It's сонголтоо. hard to Sniper-ыг ороод probably one of the барьчин. heroes before that you picked in Гол нь офлайн нь юу ч I хийхгүй mean, болчихлоо yeah, шүү the дээ. last patch when people were picking up Nature's Prophet tree, you were always so afraid of that bat being Yeah. picked up for them. It's So a really nice last pick. yeah, for us. and Then- matchup wise, how does it favor? Аа бас юу ч хийхгүй ч гэж бас болохгүй дээ. Sniper, The sniper, so I guess it's not Гэтэл that ер нь good. I think Sniper's pretty good because you just keep him
TP авсан хүн аль болох NP-тэй лент гуглах чинь штэ. Creeper-ээ идүүлнэ, гамдаа ч онцгүй. Харцтай. Тэ манай Монголын team top-ийнх нь бол division 2-т шалгарах closed qualifier-ийн тоглолтуудаа DP ингэж эхний хараа дараал болгож бүтээгээл байсан да зөндөө контрлуулчаад. Тэрэн шиг тоглолт болоод оройдоо та нар сойцохыг Амарсан 3 лейн бол гуруулаад эвгүй болсон байгаа. Oh my goodness gracious. They're all in. They're all in. Is it going to be Kill Andro. Is it going to actually happen? I don't know, man. We're in for some Kill Andro. Standing up. I don't know where to go. There's a Slardar in my game. I know, a Slardar. It's happening. Where did he come from? The anti-mage response from 7 the years ago. The fishy depths. That's where he came from. Kill Andro ээж болно шүү дээ. Pulling it out when needed. It's kind of wild. As Curry, they're going to get the D ward. Well played, well played. Map underch ээж бол. Duration underch ээж I бол. like the answer though. The Slardar coming out. I mean, I feel like we went into this like the first 3 or 4 picks for both teams like, oh, it's kind of cool. There's weird little things, and then it just went all hell broke loose. It's like there's an anti-mage, there's a Slardar, Bad Rider comes back. There is a lot of cool stuff coming out from both teams. First of all, the anti-mage, we're probably gonna see the Vanguard Radiance when we see the Slardar. I feel like Zai should be off to a good game. But my eyes, I feel like usually when OT do well is when Noob has a good game. He has a last pick Bad Rider in a crazy good Bad Rider game, and Enchtech can help him out. So if he gets to pop off, I feel like OT are just going to... Bat-Rider хэр сайн тоглохоос game шийдэгдэн дээ. They need to do well in their lanes. Тэгээд гол нь бас Bat-Rider байлаа гэдэг. Liquid-ийн 2 спорт хоёулаа BKB контрол байна л да. Bat-Rider ч But the thing that I'm thinking about also is Үлбисэн драфтаараа тэгтээ хожицсон штэ эхнийг юм. Чадвар л мэдэн штэ. I'm wondering if it's going to end up being another solid performance from, by the way, where this all was going on. AM did have to skill Blink level 1 as he was trying to get away. Rider өөрөө BKB авч тоглодог атар. Тэгээд Liquid-ийн 2 спорт хоёулаа BKB контрол байна л да. Тэр л асуудал байна. BKB-г тоглочих юм шүү. Dagger Force аваад Noob. Travel Dagger Force-тэй тоглолт тун гоё тоглолт байна. Нэр шашууд батын өдөөс Sharpen-ла тавиад тоглолт юм байна. Доор бас модын нийтцээ учраас харьцангуй гайгүй. Дахиад шинэ Sharpen тавьсан. Нэша нэг зэрэг алдсан. Rider нь харин эхний дөрвөөс дөрвөлийг нь авцсан байх чинь. Oh no. Oh, what have I done? Oh god, please don't fire me. But yeah, the other thing that we're just going to move on from that, the Zai shard. So this was not in the game when this matchup was so freaking good. The shard for Slardar feels like it could be a cool answer for them later on. Honestly, it's a very Belligтэй George рэ TA support хамгаалж байгаа боксыг нэлээд дамажтай давлаа. Whenever you stun them, you're going to apply your ult. So even if AM has Manta, he mantas it off. You can then reapply it with your ult. So overall, and they have a lot of physical damage. Энчаас өөрх нь хүчтэй таваад байна шүү. Ялангуяа ингээ милээ айл нь милээ үед импетусээр овоо дамаж хийгээс яг салхтаа хийгээд range X гээд илүү дамаж хийгээд. I'm also really curious to see how well this Death Prophet's going to be able to do. Доор Мике тэр DP бол өстэй идүүлж байгаа. Was just sort of never able to get things going his direction. We'll see if it's going to be a similar story in this one as Boxy pulling this creep wave off to the side. Kaori going to be able to interrupt that slightly. Өөрлөн зөрж дайрах гэдэг Boxy. Still throw the impetus shots out. Doing a pretty good job right now. So for Liquid, these side lanes just are ever so important because if they don't do well there, I feel like, you know, OT draft is going to... Хоёр level хөрвөлшөл өнхрөөд ороод ирчих боломжтой. Make it on this Nature's Prophet. You have a little bit coming out up top. Дэвсгэл зааж. За шууд яваад орцсон. Эхэн дээр тэгтээ kill байгаа юу? Зай 3 хүрээг байгаа. Kaori бааш одоо сүүлийн зэрэг боош харна. First load амжилттай. За өөр insane доороос тусламжаар armor өгч мөгөөд.
talked about the Nature's Prophet down bottom. Mickey already 14 and 8. Сум дууссан гэж алдаа дөө. Yeah, they're playing really well in the bottom and even just out CSing, continuously harassing them. And for Zai, getting this first blood is huge. Like any injection of gold in this matchup is so big for you. Getting this added attack speed to get more bashes on the anti-mage to Liquid once again. За дахиад. За хайр сая дэвсэж амжсангуудаа заа. Ингээд Stardust доороос армор өгчгөр бас хэцүү байна дээр. Kaori 2 дахь унтсан, TV-дж бууж ирээ шуунсан. He is still farming fairly well in this lane, but Zai with these kills and the living armor on him. Заа сая уулна. Манго эдэ дэвсэж амжаагүй штэ. Дэвсэхгүй зүгээр цохиход байхад унгаагаад амжиж чинь. За одоо ринг авах ш. За дөрвийн рүүн дээр бокси ийм хөдөлгөөн ихтэй сайн л да. Айдынх нь кор бот авдаг, өөрийнх нь кор бот авдаггүй. Ингээл дөрвийн бот рүүн дээр ирцсэн. Варданд харагдсан учраас Batrider шууд харихаар шийджээ. Ингээл гол зөрүү гарчиж байгаа. Just a very nice play overall. Even though you don't get the kill, force him back to base, feels great. Coming out ahead in all three lanes right now for Liquid. Not by an enormous margin yet. It's really a lot of those denies down bottom where I feel like the difference is lying. And then of course Kaori being bad, rough time. Definitely having a rough time. They had two small. Сом дууснаа гэдэг чинь сансар сайхан унт гэж байгаа юм шүү. Нойрч үрж байгаа. Тэгээ сом ч дууссан гэхээр. Манасба нэг гейм аавна гэж ороод унтах юм шүү дээ. За Kaori-гийн 3 дахь нь бол Phoenix-д авчихгүй дээ. Phoenix энэ хоёрт унахгүй байсан шүү дээ. Phoenix асуу бол гэхдээ яг Beast ороод ирэх байсан та. Яг л Beast ороод. За доор сороо тринтийг нилээн багасгацсан. Kaori гандан болохгүй дээр TP-дж бууж ирж байгаа маань. За нэг инчаан рингтэй заа болохгүй дэрэж хараад зогчно. За хурдаараа ч гэсэн хурдан юм байна. За доор инсэнэ унах тун ойрхон 2 цохилт очиод унгаац Мике трейд кил бол байсангүй. Өөрөө дайруулаа бас ичмийн баларчих гээд байгаа. Хоёр ливдээ энчант jungle уруулсан. Энчантрээс бас jungle уруулж ирвэл дэжгүй байж болох талтай. Бокси Зайд саад дараад өгсөн байгаа. Зай өөрийнх нь саал байв. Боксигийнх байжээ хурдан дуусч байна. За ийм жангилтай хахад бол Kaori-ас дэжгүй үзээтэй таскийг вардан дээр харцсан нүү. Рүүн дээр инвис рүүн олоод авцсан. За энэ рүүнийг л чулуу болгомаар. Гэтэ рүүнийг харцсан байна ямар үнэтэйг нь пингэлцэн. Хоёр вардан дээр хараад байгаа юм байна бүр. Batrider-ыг бол хаашаа шүтлэхгүй харж байгаа юм байна. Бокси паус аваад хагасаа анпауслаа дахиад паус аваад. Яалтчгүй лагцсан байна. See that this Bat-Rider is here, has the Invis rune. He's even on top of a sentry right now. This should not translate into a kill on either Mickey or Insane. I think Noob is going to have to go back to mid pretty soon. You don't want to stay around here too long. За Zai. Snowballer Zai-г авах байснуудаа бокси Zai унж таарч байгаа юм байна. Хоёр бандано авсан. За Noob. But still a good kill up top. And Noob actually цурч буугаад ирсэн чинь хүлээж гад инвест харж гад. За яг Нишагийн төсөөлөгөө газраас бол нэрж болох байсан. За Заыг буугаад ирэхтэн алхаар шийдчлээ дээр өвдчлээ. Зай бууж ирвэл 2 дахь онох боломжтой. Тэгээ гяндгар бууж байна Зай. Тэгээ Заыг бас лаасад бол бокси ингэж snowball хэрэглэхгүй байсан да. За одоо Зай руу дайрчин. Snowball байсан бол лаасад ирнэ. Гяндалгаж болохоос 2-2 дэвсээд Зай холдох оролдог. Мана дууссан учраас слоудуулаад Зай 2 дараалал уншлаа. Нэмээд лаасо бокс дээр Insane бууж ирсэн ч гэсэн хамгаалж дөнгөхгүй.
coming online Өвти quickly, and тун with гоё. Dangerous creep, this is a Нүүбийн dead гоё tier one тоглолт. tower. That was a sick move. Бүр дээр tower аваад I feel like 2 Noob round may гацсан. have canceled his TP in this top fight because he would have been a crucial aspect to turn it around, but OT tower dive kills into taking. Ниша тэр хооронд амжаад голынханаас унгаачих гал байгаа юм байна. Take those tier 1 towers all the way. You lose a lot of value on that treant there. Granted, probably the least important tower in the game, but you know, it's a tower. Yeah, and a lot of gold, like TA 2000, nearly up top there. Entomijin game гоё болсон шүү. Vanguard авцсан 2 бандтай. Let's see if Noob can continue to speed up the game. He already did such a За рүүн дээр омоор Gonna get hit. Мике бууж ирээд хойно хашснаар кил бол баталгаатай болсон. За голын таврыг авчих юм шүү Мике. Liquid-ийн лагтаад байгаа юм байна. Хожигдлгээд байгаа юм байна да Liquid. DDoS attack Liquid руу. Are they going to stick around, do you think, and try and pressure mid and finish it off? Yeah, right. You could even just Мике надлгүйгээр голын таврыг авчаад яваад. really scared. I feel like that alone and like 1-2 shots from Nisha should do the За job. тэрнтэй явуулсан ч авчихаар байна дөө. I mean, Box is even pinging to go for more. Дэнай Kaori янзын. There, nice shot from Чи багийнхандаас кэш авч байгаа шүү дээ. Yeah, that was very well played. They also За бокси Kaori-тэй наалтсан. Хашсан. drops down. Ниша заавал ойртох хэрэгтэй. Ниша өөрөө шийтгүүлж болно доо. Kaori-гаас холтсон бокси snowball байгаа. Snowball тэррүү snowball гарсан. Тэг лифт байсан татаад 3 дахь тослолтод орсноор. Noob-ийн killing spree. Travel баг гарчлаа. Bat-Rider-ийн дундаж болоод ирсэн Мике. За carry дээрээс мэдэн снайпер учраас шот. Агны бэлдээд олгож байгаа маань. Өөрөө угаасаа мэднээс давхар цогцохоо нэмээд стардараас цогцох учраас хамтдаа цохоод авах шаардлагагүй. Би барьдаг ажлаа яа л гэж байна. Yeah, that's kind of crazy. Ancient stack-тай Bat-Rider янзын болох нь дээ 7 level энэчээс орог 9 чинь It's only, well, I say it's minus 10 armor. соло авах хэрэгтэй XP-гээ. Anti-mage has Спартууд 16 холдоод players. өгөөрэй. Noob is clearing these out. So a dangerous proposition to try and step forward there unless you're bringing a lot of numbers, and even then they really don't have the lockdown for him right now. За арга бүх айтмыг олоод байна уу яагаад 3 ч айтм олоодглоо сайн stack-аас. I would assume so for OT. I feel like they're in their strength right now. They have once again a lineup where they can overwhelm you. You have this bad rider who's gonna fly at you. You don't really have too many counters. No, none of you. Insania бүр Nature's Grasp ба нэг ч аваагүй. Зүгээр л heal-н armor нэмэн. He can go fight. He's gonna most likely go the Radiance build later as well. So I think OT are doing great right now. Snowball-дод орцсон. Ice Shard-аар хашаад Bat-Rider буунгууд Nisha наалчлаа. За Uitr-аас төгссөн байсан. Supports here. It's kind of a weird fight to try and go in with. So they won't be able to get any retribution there, but still farming away on this anti-mage. I really want to see how Liquid will respond to these early moves that OT. Тэгээс DP авснараа ийм олон баатар. DP-гийн контр авахулж л да. Farm or smoke break because now if OT get to take this bottom tower, this map for Liquid may not look very good because taking OT safe lane tower is very hard against this anti-mage. Yeah, no, he's very comfortable just standing his ground. Insania is going to try and keep this tower alive as long as possible, but they do have a troll creep, and they've also got that exorcism ready to go. Although they are Exo задлсан Dotland Tower. on the troll. Хүчин. It's way too quick. Okay, Mech now also completed on the DP, so OT definitely hitting a couple of timings. 5-5 тоглолтонд тэнцүүхэн 5K network. Тэгээ 2 чирон 5K networkтэй. Wonder. So I personally would like the Radiance. NP бол даам лэнцэн шүү дээ. Тэгэхэд NP-тэй тэнцүү 2 баатар байна. Wanting to still have Bat-Rider some болоо stability, ийм. and I guess there could be some worry there about not, dying if he doesn't get enough items quickly enough. But yeah, Яа бүр network-оор илүү болцсон. departure from what we had seen before. За Noob гоё шууд. Блинк авахаар Anti-mage game чатсан байна да. How good of a game is it for this hero? Blink Force-тэй гоё харагдсан. Map play is really good, but team fights later on, he's gonna need help from his supports because there's a sniper and there's Slaughter. T2000 одоо Vanguard-а задлаад Fury авчихна. This minus armor hitting away at Тэгээс him, хоол he's харагдана. gonna have a good time. Okay. But because he has this backup from the DP running in and the bad DP-гийн хамгаалтан дээр Kaori зогсоод байгаа. good time. Боксыг хараад. Will be something to watch for. Also trying to figure out what the hell he builds the vitality booster into later, because
don't know. Jungle бологлонгууд нь явж очоо шууд яваарталж чинь. That's probably your best go. It Yeah. might just be a casual vid booster for a while. Yeah, looks like it's gonna be the Fury. DD рүүнд найлсан. За тэрнийхээ хариу тарин. Rubik шийдгүүж таарж байгаа маань Snowball Walrus Punch гээд. Хойно Mickey буужрээд килийг үзсэн. Nisha Madness-тэй. За үргэлжлэл Smoke доор байгаа төр шийдэхээр шийдсэн. Mickey They are smoking and Noob does have a blink dagger available now. Гурвалжингийн шалгацсан бүр. Өөр батны тойрж ах чинь бай. Гурвалжин дээр маар зооцсон. Дахиаг нь алхахгүйгээр зүгээр дагаа явчихна. За өгсөж гараад Kaori-г алахгүй. За дээр харин лаасууд уурсан. Зайн хэд төгөлвэ 3 уу? 2 бол баталгаатай болсон. За TP-ч байгаа Overgrowth дээр TP-г зогсоосноор. Voiter бас унж таарж байгаа юм байна. Бас аваа цаг авах нэ гэж. Spirit Cypher-нар нөхөж байгаа. Дахиад нэг нөхсөн. Tag teamтэй зогсож байгаа ч гарахгүй л дээ. Mickey-гийн агнын бас гарч байгаа. Сая Andrew жоохон зүх яваад нь да. Гэтэ унахтаа заавал лаасаа масаа хэрэглүүлж унаад байгаа шүү дээ. За ганц Void Stone дотоо Balfour басхад 7к network. Network-оор л тэргүүлсэн одоо Sniper-ыг бол гүйцэл ирштэй юунууд бол илүү хурдан өсөрдөг баатар үлээд. Sniper бол удаан баатар. За BKB гарах гад. Farm заа бишээ Dagger гарах гад farm заад. Dagger нь тундагцсан юм байна. Багаараа нийлээд тэр дээдлийн тэр нэг унгаачлал болно. Liquid амар юм байна да. Унгаахын тулд гэхдээ Nisha заавал очих хэрэгтэй. Nisha Mickey хоёулаа л очих хэрэгтэй. Arcane Rune 300-аас 3 smoke явах гээд нэ. За Antimage руу Snowball гэж оронч гэж байхгүй дээ. Special тэрлээд зөрөөд Snowball чинь T2000 өөр smoke-ын задлцсан дээр харжсэн учраас аюулгүй Liquid-ийн бандсандаа Date-ийн Tower руу явчих болно. Бандсандаа ч багтай угаасаа багууд өрнөө сайн багууд өрнө давхар төлөвлөгөөтэй л явдаг л та. Тэгж яваад хүн олохгүй бол тэгчээ. За дээр цохоод гисэн. NP буугаад ирсэн ч болно. Дэм болоод NP-гийн агны одоо root-тэй шүү дээ. Dagger авсан заа. Одоо заа хөдөлж эхэлнэ. Nisha заавал хөдлөд байх хэрэггүй. Сая заа би Dagger-гүй үед. Заавал Nisha хэрэгтэй гадсан. За заайн Dagger-тэй smoke-лаад доор. Warden дээр хараад байгаа мó T2000 нэг баашцсан. Armin хасцсан байгаа. Box-ээсээ Snowball-аа угаасаа. За нөгөө агнимны root-н дээр баригдаад. Snowball-снаа Walrus Punch кид амжилттай DP-аас баригдсан байгаа. Noob хойноос нэрээд Mickey-г даасгацсан. Voiter харин дайжгүй байна. Mickey TP-т орлоо. Яа, Flame Breaker. Rubik рүүгээ түлхээд Rubik нь Telkness-ээр TP-г зогсоочлоо. Нэгээр сольсон. Carry гарсан гэсэн. Гэтэ яг Liquid-ийн carry мөн байсан уу? Нэг тодлаа carry байсан да. Жинхэнэ carry энд нэг өвгөн л яваад шүү. За Rubik баригчлаа. Snowball. Амар яах Омар унсан. За DD гараад ирсэн. За Slardar-тай энэ ч одоо бэлэг гэж хүлээж аваад рога авахаас явахтай. Бурхны өгсөн бэлэг юм байгаа. Hurricane Pike авсан Sniper. За ээжсээ мөд л өөр авчин. Бас хаан AK-47 шүршээ зогсож. Sniper. Шүршдэг Sniper. За Batrider харагдсан да. За тун ойрхон байгаа. Дэвсцэн, Armin хасцсан. Унах нь ойлгомжтой болсон.
Нүү бас арай гриди тоглолт ичүү дээ. Төсөөсөнгөө. Зааш одоо ийм стартаар фармла зогсон ч гэж байхгүй л дээ наач. Багт нэртэй дэрвгүй голбол нэг голбол фармлдаг NP байна. Liquid-ийн тоглогч нар яг энэ тал дээр бол яг юу үүргээ сольж тоглохдоо маш чадварлаг. Авсан баатраас хамаараад. За энэ багт би ямар үүрэг гүйцэтгэв бол миний багт хамгийн өндөр байх вэ гэдэг. MK-гийн айтемжтаас харж байгаа шүү дээ. Одоо өөр багийн NP байсан бол Глеф нэрээ авнаа ч гэдэг юм аа. Тэгэхэд сая эхэлж авсан агны мэн сая дэмэж алах дээр гарч байгаа импактыг харахад нүүб лотосоор бавхаар алдсан байна. Лотосоор за уг нь гоё юм байна. Тэгэхлээр форс байсан бол гоё санагдах юм да. Орс ласадод наша форстож оруулж ирэх. Юу н гол юм бол аль болох снайперыг л нааша оруулж ирэх байгаа шүү дээ. They're getting higher levels on Slardar. They're getting Nisha currently skewing up a silver edge, which I would kind of like, you know, damage, more mobility, and Mickey starting to scale as well. Has a maelstrom completed now. Зайдор Рубиктэй наалчлаа. Госттэй байна. Рутен дээр баригдсан байгаа. Рубик. Гост авахгүй дэ жааг. Месторм авч. Одоо Глеф нэрээ авах юм байна Микки. Хоёр давхар барьдаг болно. 12-7 кил ярьцаа. Гривсэг үүсэж бас DP. Гривс бас хямдхан юм аа, хямдхан. 6.5k нэтвортой байгаад л Гривс. Оруулжингийн зөхиод доотлогын тэр нэгийг аваад. Голын крипийг бас. Заашуу барилсахаа Каурыг ингэж даваахгүй гэж байгаа юм байна. Бууж ирээд. Snowball, Walrus баач байсангүй зүгээр алгадаад унаачлаа. Доороос нь өлгөж цохилгүйгээр зүгээр алгадчихлаа. Антимэж хаанагаа нь харагдсан Микки. За ерөөсө харангуй таал тэр. Зай гүйж гин. Гэтэ зайн гүйж байгааг бол вардан дээр харсан T2000 TP-тэй гарч байгаа. Инсения дагра боо шаардахгүй. За 20 минут. Одоо л нэг нэтворт 2k-аар илүү болж байна. OT have more moves in them. You can smoke with the lasso. Try and find someone who's alone. Right now you look. Liquid хожих магадлал 73% гинэ. Ласо. Ласодод тест нэг хүн алахгүй бол сэтгэл санаа тайшрахгүй байсан баха нөө. Lotus орбог үзсэн байна. The Force Stab Aetherling заваад гой батрайдрын гейм байна да. Kaori smoke задлаа. Задлаг бол батрайдрын дээр онж мэтгэрсэн. Өөрсөлдөд Микки буугаад дээдлийн тэр хоёр гадаа нөө глифт арцсан. Микки бууж ирээд. Age дуусах 40 секунд. Глифт нэрээ гаргаж байгаа юм да Микки. AM network бол гоё байгаа T2000. Need more time to farm. This is the mantra of anti-mage games. Will he be able to come online in time though? This Manta getting closer and closer. I mean, so the Manta's going to help him to not only play the map. Outpost нэцсэн. Boxing dagger 2500 голдтоо. Өөрөө smoke-тэй одоо. За доор юу болох гээд байна? Am I crazy? Do you think the battle fury was because he's playing against Boxy. Энэ удаа ласо аахгүй. Гэтэ өргүүлсэн. Snowball байгаа Boxy. Шаардаараа доошо буух оролдох нь бүтгүүцсэн. Хөөсөн юм ямарсан Walrus punch гээд. Boxy хоёр дахь онцлоо шүү яг энэ маягаараа.
across the river. They are getting some good kills, and they're finding these aggressive wards that Liquid have placed. I like the BD рүүн дээр гарсан байна да. 22 рүүн. Хүний илүү дээр өвтгийнхээ смоклоод лаасо 3-2 бэлэг болсон доо лаасо. Лаасо гарсан. За шууд ороод ээ бумаа. Лаасод чадсангүй арай л яарчлаасаа. Антмич дээшээ DD авахаар явцсан байсан. Дууссан байгаа штэ антмич бас унчлаа. За DP чинь доо амьдрын чигж баах уу 3 кара алдсан. Кауриас ашигдсан. 4 дахь онс NP бууж ирээ 5 дахь наснаар ультра кил Нишагийн ультра кил. За нүүбсээ арай л яарчлаа да. Яг антмич DD авах гээд уул нь хэлсэн байлгүй дээ тэр. Би DD аваадах гээд яг тэр хооронд үсэрч таарсан. Тэгээ үсэрчээд лаасод чадсангүй. Өшөө хөдөөж гад 50 байлцсан бол. За тэгсэн ч бас 5 нойд гэж байгаа. Тэг яг энэ чи харах уцаа. Тэг ингэ чокрад удаашлаад энэ hurricane дээр This one's really painful. So much control. The Gleipnir being completed right as that was happening. Oh wow, what a finish. Nisha just getting to play pew pew in that fight. Just right click, get the hits off. Oh shit, yeah. Толгоогоо шанаад ч хоёрлаа. And I mean in that moment too, should be Яах гэж үе байл та. Тэнийг толгой. Probably reported. Definitely not worth Адинтэй авах шийдсэн дэшаа. Уусаа ганц хайх байвал лаасоо л штэ. So how bad is Ста ганц л хайх байвал энэ лаасоо байна. this game plays out? Do Ooredoo still have moves in them? It's well, obviously it's not good, but OT Liquid. still have moves. It like the gameplay for them doesn't Имийг really лэнда. change. Sure, you didn't win the fight, so you can't Крипто just авч take гад. Smoke явах гэдэг нь 10% зөрүү Insane-ыг хүлээж байгаа юм. So as long as you try to Insane force доор and буутсан. split Liquid apart, you're still in this Доор game. би байшгүй гэдэг өөрийгөө мэдүүлчихлээ бүр Nature's Grass байсан. Make it happen. But right now it's Нүү Ahsoka баг and шууд Liquid өсөрч орох гээд нөө варттай байгаа. as Жибейт штэ наа чи жибейтээс штэ. Sania, if they can burst За them, зүрж 2-2 орж good, ирээд. but that's not gonna happen. 2-2 дээр Gleipnir нүү болсон. And now За they're gonna DPS цаана баригсаар 3-2 онцаа. off the Rubik. And the moves are being countered a little bit of Ингээд jujitsu жибейтэд liquid here. бамбузэлд Well, they just know where to go. These kills, they're өгөөш taking өмгчлээ. just a bad route. Монголоор They бол. can always just reinforce as Coyote. За. Ваа. Gleipnir дээр Mika-гийн үзсэн. Дахин дөрөвтөгийн дан. Дайнч штэ. What an absolute just brutal move from Liquid. Зүгээр аллаг яваа гэж байна. And for Ooredoo, I mean, you're coming so close. I think back again to a couple of those moments. Feeling real rough for him now. Бохи антимежик Baldur's Match-сан Snowball амжилттай та унахгүй нэгэн тааг юм байна. Микэ харуул болно Gleipnir-д нь TP зогссоосонгүй дээ хараагүй. So they won't catch the anti-mage. He gets away with that one. Still, once again, sure you don't За 2 дахь роош гарахад force them away. тэгээ 50 секунд. They just can't catch a break. They're getting ran at entirely all over the map. Look, they go. Orido Thunders. За яг нөгөө итгэе зэрэгцээл ирж байгаа да энэ ч хожигдвол 3 хожил 4 хожигдолтой болно. One on a ward. Аваа дахиад tie breaker. Realize that he's still over here. Majori найдлага нь бол дуусаагүй. Set on top, Mickey can just TP in at a moment's notice, and it looks like they're thinking about going on that right now for TA 2000. За Nope, root. they're not going to. Don't like the look of it. Just debating a little bit. За бас линк авч байгаа юм байна. Making sure they're still talking about Ганц эйггүй юм лаасаад байгаа. Roche also Лаасууд дээр аврах боксыг зогсож байгаа штэ. Sending in an edge creep. Will likely see it. And Sania is going to come on in and try and take Тэ that. Nisha юугаа болчихжээ. Линкнээ болоод BKB авч бүр илүү баталгаатай гэж байна. Let's see that Roche is up now. Okay. За 2 дахь роош шарт дээр роош. this one soon, especially if they can just hold some buybacks, because how are OT gonna kill you? They need to last from here to the so they can just hold buyback, TP tier 1 mid. Do they feel strong enough to just force it? Are they gonna wait?
Kaori team гоё Phoenix. Snap бандснаа Phoenix авчихгүй. Надэр outpost-ын дарж байгаа. Энэ бол яг рогодод бэлдэж байгаа л да. Муугаар отоход айл нүглээ гэхэд outpost дараад buyback хийгээд outpost-н дээр буугаад ялчих боломжтой. За тэр магадлалыг үгүй хийж байгаа. За үргэлжлүүлээд рого зөхөд гисэн. За бокси доор нүүбийг барилдах орлого. Нүүбээр амжаад тэр дээр гарцсан. Kaori баригдаад унж байгаа маань. Эйдсэний шаацсан. Шаарда заа явцсан. Заайн шаард амар шүү дээ. Дэвссэн Омар шууд тип идэх байсан уу? Типийн уг нь байсан шүү дээ. Заайн шаард. Шууд дэвсэнгүүт дэвсгдсэн бүх хероо дээр слитрийн шууд бүгднгийнх нь армор хасагдана. Хэсэг хугацаанд л та. Эйд сунгаах орлого бүтлгүүцсэн. Дээр 2 кор хараад гол руу орсон. Гэтэ бүтээгүй Rubik buyback өрөө дуусчаа маань. Butterfly гүцээсэн. Антимэж уул нь гоё юм да айтмуудын арга. Одоо нэг ингэж авцсан юм. Нишагаас MKB гарч таарна. Уг нь удаан зөгчин да снайпер. Хойно катлаад байгаа. Рүүтлүүлсэн. Өсрээ гарсан урд нь энтри буугаад байна. За Глефнерээр. За 20 хүрээгүй үстэй. 20 хүрээгүй юм байна. Snowball-н дээр нь special хэрэгэлсэн. За дахин блинк байгаа. Араас нь хөөгд байна гэдэг. Юу вэ? Армра хасуулаад амжицсан байртай. Манта гарах болоогүй 10 секунд. Batrus punch. Тэр хугацаанд харин Insane унтсан. T2000 манта 3 секунд 2 секунд 1 секунд мантага дараад авчихсан. Бааш тоочлаа жаас. Аяа. Ниша гол. Тийг алгаар орлоо. Яалт шүү ганцаараа юм да. Insane-ыг лаас удаж лаасан юм байна. Batrader лаасаагүй болцсон харагч байна. Хоёр антимэжээс илүү нэтвортой байдаг. Саяны үхлэл шийдлээ. Антимэж амлах 30 секунд. Доор тэр он барилга хийх юм байна. Заа болон Мике. За Kaori бариад татсан. Кил амжилттай. Сайхан агнжэнда. Дээр ниша зөхөд байгаа. Ээж тус 2 минут 5 унахад тунд өгцөн. Глип байсан. Глипээ дарсан. 5 унахаар дахиад глип чаржлагдана. Бокси ороод Batrus punch. За Snowball-аар Rubik тэрээгээд Айшаар дараас харцсан байгаа. Rubik. За хойно Мике буужраа глип нэрцээ. Ийм Мике дээр наацсан. Бааш тааж байхгүй дээ. Мике BKB-тэй өөрийгөө спрахтсан. Онсонгүй дипийг нунгацсан. Антимэж армнаас гтцсэн. Бааштуулаад. За. Байг баха антимэж 2 дараалал онцсон. Kaori-аас Glefner дээр унснаар. Тоглоом нэг тал руугаа шийдэгдэж байгаа маань. GG зарснаар. Liquid ялтыг авсан. Liquid угаасаа major slot баталцсан баг л та. За өвти гэхдээ эвгүй юм байна. За ингээд өвти 3-4 болж байгаа. Ингээ баахан 4 хожигдолтой өвтгөөс гадна 3 баг байна. Одоо нэгэн тоглолт нь Manaspa Tandra. Manaspa хожиж чад бол 3-4 болчихно. Одоо ч биш яас. Өө 3:30-аас юм уу? Одоо шууд юм биш таарах. Don't know why they really swayed away from it. Perhaps they wanted to play faster with this Ench in this game, but I feel like Liquid, they surprised me a bit with their draft too. Like the Slardar pick and again executing with the sniper.
I feel like they were just one step ahead, especially in their gameplay as well. За яг To вэ. close out a series, a tough thing to close it out in the end. It doesn't mean that they're out. Yeah. What it does mean is we might have a billion tiebreakers. Let's go. To play for. So I'm really excited to see what happens there. But we'll talk about all that later as we get ready for the end of the season. For now, Тандра манаас ба ядаж ихний гейм нь явъя да. Тэгэл арга бензин дуусах. Another 3-game series. We've been blessed on the second last day of a Western Europe Div 1 here. This game 3 for Liquid. It was За нэг гейм яваал дуусгая да гэс. Тэр бол жоохон доотоо үзэх үү. Do something for Already Thunders here. But yeah, Already Thunders is different because Already Thunders won lanes. Одоо нэг удахгүй л эхэлчих юм байна. Нэх гоё доотоо байна уу? Ятрогийн гейм байна. Би бол манаас ба нэг гейм аавна л гэж бодоод байгаа. And I just love the optimization from Mikhail. Like I was thinking that during the draft he'll go for Axe. He does go for Axe. They needed more of Forever young. He gets that, you combo that with the Forever young. Toppling was an interesting one to look at because the way it played out, I was thinking, oh, they want to go all in right to shut down the anti-mage, but really you can't do that versus Edge. So what I think Liquid did do well there was they just fully focused the Worst down, player killed the ever. lane, comes back, they just go on her again. Like they're using this snowball, ice shards, whatever. They're just all going in all on Edge, and then anti-mage can't really harass you out of lane at that point. So yeah, he farmed, but I think a lot of that was already having to bring loads of heroes top to constantly be like diving Zai, making his game worse. This fight was really sad. This fight was just miserable. Тэгээд өдөрт нэг тоглоод байгаа мó яа. Өдөрт нэг л тоглолт гэж. Committing with the rest of your team afterwards is such a mistake. As soon as that failed, they should have backed off. Especially because he itemized. Өдөрт нэг л тоглолтоо ч хийхгүй. Instantly wants to be a part of the team, wants to be getting these pickoffs, and every single pickoff seems to have backfired for them. And you had to be making plays as 4 because you have an AM. Remember, like he's farming constantly. Well, he was there on that one. Unfortunately. He got a GG and he was Оо like, энэ гоё тоглолт. Энийг үзнэ. I feel like I can still go in, but instead he like uses his mana and just gets tree ulted. So it went really badly. I think that was a huge turning fight. Yeah. They got completely wiped, right? Like that fight. The 3 cores did. So yeah, unfortunate for Order Thunders, but perhaps they could have last picked the AM or something like that, or perhaps not picked the AM in a game that was as important as this one. Then again, you believe in TP I зэг think man. he's always done a great job of being able to make heroes that like to farm and go late game be very active earlier on, and I thought AM was going to be that for him. I thought they were going to find a lot of success to it, but I also do have a lot of faith. Малдрын айлт нь Stormer байна. Entity-г 2 байна. The scoreboard, it looks great for the side of Liquid though. You guys have a tough job ahead of you picking an Малдрын бас ранкийг сайн хэмж байгаа маа. Okay. Insania. Yeah. You're saying that because he's interviewed. Yeah. No. No. The little giggle at the end, I knew it. But you have to justify your MVP. I'll see whether it's a worthy enough reason why. When AM blinked in and used his manta, he ulted. That was the it. tide of the fight. He was What a saving cool that guy. ulti for the best moment. The best Prepare for battle. Storm үзхүү Малдрын үз. Which no way is that bad, because why on earth put nannies in the garden? We're not exactly talking about geniuses, are we? There's a real lack of Holy imagination. moly. No treant protector has ever done that. 2 wards destroyed as a melee hero. This guy is on top of it. How do you, as a treant, participate in kills? You're protector. You're not attacker. Yeah, and so true. I feel like Insania has innovated the way Triumph attacker has been played. Oh my gosh. In 2020. За маргааш марафоныхоо тоглолтыг харъя да. Ямар хөө тоглолт. The stats, oh my goodness, they're just Ямар ч ихний өдрийг амжилттай давлаа. and 420 XPM. Hey, God, it doesn't get any better than that. nice. 6.9k. Маргааш одоо China байгаа. Өнөө өрөө наа байгаа. Purely for the stats right there. Наа China 2-ын тоглолтоос. It doesn't get any better than that one, except for the fact that Liquid lock in first place, Div 1, Spring Tour for themselves. My oh my. When we interviewed them 2 days ago, Zai said that they weren't going to go easy. They wanted to take that first place, and they've done it here so deservedly as well, is it? Yeah, now to the major, and
Нагийн тоглолтоос Shopify announce 2 байгаа юм байна. Shopee нэг game Well, yeah, exactly. They need to win it. Alright. With the end of the series, always needs announce болж байгаа нэгүүдээ. He's been listening in. He is joining us here. Insania, congratulations on first place. 2-2 here. Spring 2. How does it feel to get first yet again in the region? Feels good, but I have to say, you guys are actually so bad at giving MVPs. I don't know, like, how? How do I get this one? Okay, game 2, okay, game 1 MVP is the Pango, game 2 is me, game 3 is Nisha. He cooked them, solo. Whoa, if you want input, you can come here and say, you know we have a full Bring me on the panel. Okay, let's get it. 17 нарийн өндөр оцтой юм байна. Alright, done deal. Done deal, you said it there. And you can give out all the MVPs you want then. But, alright, well then... Wait, hold on. Where do you disagree with our assessment of your gameplay on Tree and Protector? Did you not think that we had really solid reasonings? I don't think I did anything this game. I feel like Nisha just killed them all, and I was just kind of clicking armor on Zai from bottom lane. I wasn't even playing my lane. Good job. I didn't even play my own lane. Like, what did I do in this game? You were Tree and Attacker, bro. You innovated the way of playing Tree. Yeah. Did you see your stats? If you want to give me MVP, it's game 2. Game 2 was perfect. You I can all the ask smokes. all of them. Even William Lee said I did a good job. That happens like twice a year, guys. Really? So that's it. You just want to be praised for game 2. That's where all of this is going. Yes. Who gets the most good jobs? Нагийн тоглолт сонгохгүй. Who gets the most good jobs from William then, in general? I don't know. He's pretty scared. Maybe Mickey. I don't know. Foxy. I don't know. He doesn't really say good job. Oh my god. He's more a carrot than more stick than the carrot kind of guy, I guess. Gotcha. That's a good saying. Sorry, now I talked over your question. No, you go. I'll go last. Alright, cool. Alright. Astralis. Liquid Naruto YBB. just dropped online. Thank you, Liquid. Crazy. What's your favorite piece from the drop, bro? Liquid's gonna be mad at me for not knowing the exact name, but it's a Kakashi hoodie. It looks really, really cool. We have like all these LKD hoodies that you see me wearing at events all the time. It's like in the same style, but with Naruto on top. So I'm like over the moon. It literally could not be better than what they made. I'm so happy. This Naruto drop is sick, and you guys should all check it out. Unless it's all sold out, because it is 25 minutes past the drop now. TL.gg/store. Yeah. When are you gonna stop watching anime? That's my question. I kind of haven't watched anime in a while. Ever since I finished Naruto, I just haven't watched anime. I've been watching House. Yeah, and, this TV show called Chuck. I want to save myself. Last time we asked you, my brain had the biggest amount of lag. I was like, nah, bro, I have no idea what show that is. I do know what show you were talking about, the house show, right? It's the dude that ends up, It's the dude, and he walks around with a cane, and he like... The dude, yeah. There's this guy then there's in a this guy, place. and then He there's does like this this thing. chick, and then the patients, and they're all sick with different kinds of cancer and diseases. Yeah, that one. I gotcha. No, sorry, Lizzie. Uplifting. Yeah. What do you think about Torido Thunder? Like, these guys show up out of nowhere, kind of surprise everyone in Division 1. I think they're actually really, really good. I've been watching their 5-player for a while now. I think like almost before whatever, I don't know what team he played on before this, but whatever team he was before then, I was looking at a lot of his replays. He has this crazy playstyle that I think is like, he just, he dies a lot, but the way he dies in is really annoying to play against. It's kind of like reminiscent of old Twilight Eye in a way. But I feel like he really finds a lot of good pressure with this hero, and his understanding of Dota is really, really good. So I really enjoy his gameplay. I think there's a lot to learn from how he plays. Even though it's very, very different from what I do, I think I have a lot of respect for Theory. I think he's very strong. Okay, and then a real question, I guess. Going into the Dream League, do you have a approach that you guys are specifically taking to it? Is it full try-hard? Is it just experiment with things pre-major? Like, what's your ideas? I mean, I think our approach for Season 2 was try having the cores playing as few pubs as possible, and that worked out. But I think for ESL, we're going to probably look to switch it around and have our cores probably play a little bit more Dota 2, and we're going to be going to boot camp, so we're all going to be gathered around together, and you'll see us probably in the Alienware facility next time on the stream. Do you guys miss boot camping, or do you personally miss boot camping with the team and having everyone together? I mean, I do miss the team, but it's like, I know now that I'm gonna go, I won't be back home for like so long that I just really enjoy being home. Like, it's nice to get to spend some time with family and Agnes and just like get to be home and not like have to be so, I
I don't know. It's like when you're at boot camp, there's not so much to do. You just play Yeah. Dota all day. I mean, that's the point, I guess. But like, even though you do the same thing at home, it just feels more relaxed, and you have like, you kind of feel more that you have more time to do whatever you want. If you want to do something else, there's always the option to do it. Yeah, a little bit more freedom. What do you think? What's the boot camp buff percentage for Liquid? Quite a lot. I mean, like I said, our cores have been chilling, so I think getting them on boot camp usually gets them playing, and then just being around each other and having people around you to talk about Dota. Like, you know, let's say you're just watching some random stream and you see something cool, but it's not for your role. Like, I see some 3-player doing something cool, and I want to show Zai, and then like, I don't know, messaging someone through Discord doesn't feel the same as just like walking over me, hey dude, you should watch this, like look at this, like you, and it sparks conversation and you start talking to each other. Whereas like if you just send someone a message, they're just gonna reply when they see it. Does he leave you in red? No, I think he usually replies. Okay. Zai's a good boy. There are definitely others on my team that leave me on red though. No names will be called out, but No naming and sharing. All right. By the way, say hi to Agnes for me. But I do have a question. Who do you think is going to be the last team taking the Western Europe slot now that you guys have beaten Ordu Thunders and there's going to be tiebreakers for it? Who's the tiebreakers between? Is it all? It's you're really testing knowledge here. I think Okay. it's No Ordu. need. Okay. Essentially, just say I'll answer any with team. Just say any team that isn't already Okay, qualified. I think they can still make it. out of all the teams that we played against, I think Ordu Thunders were probably the best, and I put Nigma as a second. Actually, I think they're really cooking something up. They're starting to click for them. I think they have some bad games here and there, but I'm a Nigma believer. Let's go, King. Okay, alrighty, well, perfect. I love to hear it. Well, we are excited for those tiebreakers, but congratulations again, Insane. You're on such an amazing performance this tour for you guys over at Liquid. Thank you. Congrats. Bye. Our MVP. Let's go. PGL like in the back rooms right now, trying to like shift through the budget, see if we can fly Insane here, get him on the panel for the tiebreakers. He's gonna have his own little spot here. Oh, he's actually not going to do anything else. We're going to put him over in the corner. We're going to give him the telestrator segment, and it's just going to be MVP each time. We're going to break down the game, and then we'll go MVP. We'll throw it over to Insania, and he'll hand that one. How is he not flattered? What a response of anger. Like, oh, Insania, I really like what you're doing. How dare you? I played awful this game. I deserve game 2. He just wanted to say that the second game was where he was actually the MVP. Yeah, We yeah, didn't give it to him. Because of that, the disruptor uphill walk on the stairs That with was good. catches all of them. It was pretty good. It's an MVP deserving play, but game 3. We'll say he deserved it in this series, all right? Game's arbitrary, series well deserved. He played fantastic in it. But esportsbet.io, I do want to give our sponsor another shout out. If you guys didn't know, they have a new watch to earn platform where you guys can get 3,000 free tokens. It's the equivalent of $3 per hour by simply watching your favorite Western Europe DPC games. You can head over to esportsbet.io, create your account, and just start watching. You don't even have to place a bet to earn those tokens. But for now, Sheep, Lizard is out. Well, actually, just Sheep. I'm not going to have you on the panel for the third series. So, wrapping up today, or how do you think the final series, Manaspa Tundra, is going to go? I think Manaspa is going to 2-1 to the team. Oh, cool. Awesome. Thank you so much for that insightful comment. And with it, we get to ruminate and sit on it as we jump to a break. He fucked up. I grabbed him. Yeah. He blinked in. Yep. Mata, use it. Yeah, here. He's up. Help Jankos. Yeah. Okay. Look at Rubik. I think we are behind him. Rampage? Yeah. I didn't got it. It's okay. Aiden stealing Rampage. Okay. How do you steal Rampage with Trias, guys? I don't Relax. know.
There's absolutely no long breaks tonight because all of our series so far have gone to 3 games. But we do have our third and final series for our Friday night. Manaspa up against Tundra, and it's going to be with Syndran and Lizard. Syndran, what were you doing in the back? You enjoying the green room? Just a little bit of downtime? Enjoyed that middle series there? I had a nap. Oh, yeah? But I also watched Dota. I did both at once. A combo. You napped and what? Did you sleep with your eyes open? I watched parts and did not watch other parts. Oh, that's a Had a little bit of a rest. That was good. Yep. I gotta say though that series, especially, I mean, the fact that I went to 3 games was obviously what a lot of people would have hoped for, but as well. it's a little bit. Yeah, I slept through the whole thing. I didn't watch it. Yeah, give him more time. No, I'm a little bit. I'm sad that the last game wasn't more competitive than it was. Yes. Because I think that would have. It could have become such an interesting game, but Ordu Thunders kind of just cracked a little bit under the pressure there. Yeah. Unfortunately, there's a couple of key moments where, especially the mid-tier 1 moment, kind of just totally dropped the ball and got team wiped, right? And it's a shame because I think this team's really good, but the upside for them is worst case scenario. Now they have to play a tiebreaker for the major slot, so they still have another chance. That's right. It's not all doom and gloom for Ordu Thunders there. Tundra and Manaspa, though, this one for Manaspa could be a little gloomy. Okay, they do have that right on the edge right now with the scoreline that they have, so they might be falling into that very tough zone of being relegated. But it's a series that's going to be difficult to them, for them, no matter what the pressure is going to be. Lizard. Yeah, Spartan is going to be leading the charge for Manaspa. Like, we had a couple of interviews with them. Like, everything they said is basically, I believe it was Desire that we interviewed, and he was like, yeah, we can win against every single team. We're confident, but the problem is we throw a lot. So if they can pinpoint where exactly they're throwing, what mistakes they're making, and if they can fix it, maybe they can take Tundra, but it's an uphill battle, and the hill is very, very steep. Like, they're bringing a lot of chaotic energy to this game, and maybe they can catch Tundra off guard, like with some crazy Legion commander or a Tinker pick. But if the game is just played out normally within the meta, I think their chances are a little bit small here. I think even if they do bring out something crazy like that from the back pocket, it's going to be tough seeing how Tundra have played. Their series against Gaming Gladiator Syndrome, they were a whole nother beast. This team stepped it up. They looked fantastic. I would genuinely put them, if they could play like that every day, or most of the competition days, I would put them right up there beside Liquid. Yeah, I think potentially by any individual team in one series, that might have been the most impressive that any team looked relative to the level of opposition they had, right? They kind of made Gaming look like a walkover for themselves almost. So that was very impressive. I think if Tundra show up in that form today and with similar kind of approach to the game, strong laning, more emphasis on putting pressure on the opponent rather than just starving them out, that kind of play style. Crazy ideas, right? Like, they also picked Anthony, they made it work. Tundra Monospагийн геймийг харъя да. Maybe they were a little bit rusty a little bit after TI, obviously, season 1. Like, they came in, they did well for the first week, and then Мадрид ч бүр лаацсан юм шүү дээ. Before we get any further into talking about this matchup, Дөрөв болоод финал хүртэл Агним авсан. These guys have their new Watch to Earn platform where you can get 3,000 free tokens. Tommy. Bet.io and start watching to earn now. You guys don't even have to bet to start getting those tokens. We're excited. Our little platypus is excited. Is that it? Any other? Woo. That draft has started. It has started, Sin. That's a very good. I mean, platypus. That's a very good observation he's made there. Би шаарштай. I'm so sorry. How could I possibly get you to mix up? Monospа нэг гейм аавна гэж шууд орлоо. No, I'm definitely not at all. Which heroes do you think are going to have some interesting first phase ban priority? Last time we saw the team come up against Manaspa, it was Liquid, and they banned out
They kept the primal in. They didn't mind coming up against it. Do you think Tundra are also comfortable playing up against it? So I think one of the primary reasons Liquid let it through was that they managed to counterpick it with Clock both games, which was a really big thorn in his side. Tundra are not afraid of playing that hero either. I wouldn't say it's like one of their absolute best, but Soxa plays a solid Clock if they do consider that a counter themselves. And more than anything, to take their standard approach to the game, they're going to first pick this up. Манаспа шууд ямар зөрөгтэй дарчна. Тандра Enigma-гийн эсрэг лэнд шууд core орж болно. Gyro дардаг. Андангтай Gyro ч бас гоё штэ. Андангтай Gyro гоё. За өөр снайпер энтер дарж болно. Enigma-гийн эсрэг лэнд. За болоод шууд 33 hero адилхан пүшлээ тоглоно. Beastmaster авцсан. I'm not sure. Like it has too many skills. Like it needs one spell, 3 passives, and just to run in. За эдний хэрвээ Monospag-ын тоглолтыг үзсэн бол Beast эсрэг нь Killings дараад идэв нэлээ. Morph бандсан. Nande гэж тоглож байгаа. За Enigma-гаа хамгаалаад зөрөө Drubig бандж байгаа. So what's your like top 3 Spartan heroes? And definitely Undying. What else can we give him? Something that runs up. За Patch бандсан. 33 өөрөө юуны эсрэг тогломоорг байгааг мэдж байгаа л да. Тэгээ бангуудаа хэлээд өгч байгаа. Morph бандуулъя, Patch бандуулъя. За Monospire Enigma-г өөр юугаар хамгаалах вэ? Silencer бандаж болно. Баталгаатай гэвэл. За эсвэл Core-ын бандаж болно. Skitry hero. Pango бандсан. 9-ы Pango-г бас айж байгаа юм байна. Carry ерөөсө бандахгүй бах та. Sport бандсан. За 33-ын дахин нэг айж байгаа hero сонирх гэдэг. Ямар hero бас айж байна. Ой. And in this game, Clock is picked, Pango's banned, so you're kind of down to only the lifestealer if you consider that a counter. So probably just covering their bases. I would say Beastmaster decently well against Pudge in general. Can block hooks with Beastmaster. You give vision, which is one of the absolute most important things against Pudge, but they're still going to respect you. Anti-mage bандсан. Not going to try to be. It might also just be a familiar. Killings ард юм да энэ. We're not used to playing against Pudge. It's going to throw us off. Nande bayo. Is it maybe something like a Naga, bigger deal, like a hero that you should think about a bit more? Like that's a better ban for the lane. Monospa. Right. It might just be that Tundra aren't worried about that playstyle. Snap бол байна. Tom зохино гэвэл. I feel like he has played it, but not much. За нэг hero бандаа спорт н ороод ирнэ. Storm бандсан. Carry-наас ерөөсөө айхгүй байгаа юм байна. Нэг маань бол Skylark. Snap авчлаа. Undying-ийн Thompson очно. За Clock Snap орж гоё дугаалдоо. 2 спорт хоёулаа айгүй өндөр даймажтай. Hookshot оронгот нараас нь Mortimer-гээс буудаад. 33-ийн Beast-ийг бол нэлээд хөндрүүлэндээ тоглолтыг. I think there's a really good case to be made for playing Snap in the offlane actually instead of the Clock. Tandra-гийн 2 hero дарагдана одоо яа. Black Hole өгсөд hero дарах нь уу? За. Юу вэ? TI-ийн Баатар даавд штэ тэр чи. Mirana болон Naga ороод ирсэн. Naga бол Enigma-гийн эсрэг асуудал үлээ энд чинь. Leshak бол байгаа. Monospat. Killings ч байгаа. Нэг их Killings дардаг. Би Killings-ийг их харсан. Сайн тоглолт юм байлээ Killings-ээр. Zeus ороод ирж байгаа юм байна. Wishing Zeus. Storm бандсан. За одоо Bat-Raider бандах юм болов уу? 9-ы контрол орж ирнэ дээ Zeus дээр. Өсөрж орж ирдэг л Баатар. Эйгүү болоо.
Okay, I do want to Bat-Rider байна. I swear every time I cover Manaspa. За өөр 9 ч бас янз бүрийн баатар тоглоно. Өвдим дарч мэдтгэл гарчтай ч. Таскараа урт саяхан нэг тоглолцсон л авчихсан. Богноо ороод ирэхийг ч үгүйсэхгүй. 9-аас бол өстой юу ч орж ирж яхад гайхаад ах юмгүй. За одоо 2 carry мандна. 33-ын саналыг сонсох та. Юу ороод ирлээ үгүй ээ. Дрөө бандсан. Дрөөч гайгүй байсан бах та. Тоглолтын үтсэн бол Killings л бандмаар юм. За өөр нагийг эсрэг. Би дарж бас болно. Beast-ийн эсрэг гоё. So Tundra might actually ban it because of the double value of that. But maybe Tundra are also like, well, if these guys pick Bloodseeker, can they even end the game? Like, are we worried? We have Naga that's going to get farmed against the BS. We have BKB piercing stun from Beast. We're good to go, right? So. За сүүлийн баан Тандрагийн. Дрөө бол нэг дрөө яг коллектгаа яваад эвгүйж магадгүй гэж бодож ш. Магадгүй л. Дрөө коллект сүүлийн үед багууд их тоглоод байгаа. Ja, юунд яах вэ? Сүүлийн баг юм чинь нэг adversary time аа. Нэлээ явуулсан Тандрагийнхан. Трейдерс бол айхгүй байгаа л тэ манаас ба. За TB банцаа манц. Ос бистиудэс даргадаг классик ород нэг. Я трейдер бандах нь уу? White Spirit-аас тоглодог 9 нэрэ. White Spirit-аас тааш магадгүй л. Zeus руу орж, Zeus-ийг барьж өгөх тал дээр л ажиллагаа яваа штэ. Я сүүлийн бан. Bat-Rider банд гэхгүй Bat-Rider юм уу White Spirit орж ирэх үү болоо гэж бодож байна. Погнаас хэрвээ тоглодог бол Погноо орж ирэх бол. I don't know about that. But what I do know is that now that they've picked Naga, the Pudge ban makes a lot more sense. Because that would have actually been Manaspa's carry position best pick against this hero, and now they didn't have to worry about it. So they were saying... 9-аас Arc Ward мэдсий тоглоноо. Бас айгүй юугаар. Arc Ward дээр орж ирж мэднэ. 9 Ember авдаг лөө. 9 юу нэ Ember тоглож харагддаг шүү. Ember өөрөө контролоо тоглолцдог. За, ямар ажаар сонгох нь вэ? Сонирхолтой эдчтэй та нарыг харахаар 9-аас юу ч хамаагүй ороод ирдэг. Өвдий. За, Ricky дарж байгаа юм байна. Ricky. За, Picture Hammer-тэй Ricky тоглох нэ. Манас ба. Ricky гэхдээ Zeus-аас өөрөө харьцангуй харцдаг болохоор дайжгүй шүү Ricky гэсрэг. Дагцтаад биш наваад байдаг. Detection хараад байдаг. За сүүлийн өрөө Killing зорж ирэх болов уу гэж бодож байна. Их тоглох дуртай юм байна. Гэтэ ямар үед өөрөө сонгоод ямар үед сонгоод байдгийг мэдэхгүй л. Beastmaster эсрэг бол дармаар юм да. Самны нийт чинь. Glyph нэртэй тоглох учраас тун давгүй. And the primary goal is to just run around the map and be an assassin together with a tandem, like either Mirana with dart into arrow or Beastmaster with dart into roar and all the summons. Өөр дайжгүй сонголт. За херөнөд харахгүй болохоор бас нэг орж ирэхгүй байна. Killing заавчаас айл гэж бодож байна. How comfortable would you feel if you're in Manas's position? You're getting this overall last pick now. You're still not 100% sure that it is a Ricky mid. I mean, it's most likely, but you don't know for sure. So, what's his final pick up for yourself? Эсвэл бүр Leshrac carry гэж бол.
Enigmaтай юм чинь late game угаасаа яачна гэд. Yeah, but what is there? Бүр тийм байлдаг. Sven? They can't go for the temp ends, right? Like something like an Ursa isn't possible. 18 секунд. Энэ ч одоо хэрэг бодоогүй байсан юм уу? Снайпер. I feel like this is Снайпер авч байгаа маань. За дөрөвтэй бол ер нь ойролцоол батрал та. Zeus, right? But I actually think Ricky thrives quite well against Sniper. He can find angles, he can intercept you in the back line and make your fight miserable. Снайпер Pike and he can get away in by compressive grenade and whatnot, but яг бас нэг аюул бол алга снайперт. running away the heroes 9-ны эвгүй тоглолтууд аюул болно гэхээс range аваад Mirana за Beastmaster тэрүүл аюул боловсруулахаар л байна. Дэжгүй биг байж болохоор шүү. Сомо Сомби орцсон штэ. Драфт хараад бол сом алгаа. Тэгэл Маноспа нэг гейм аавныг орцсон штэ бүр. This is like a mystery for me, the 9 Ricky. I believe in him, like he's the one that innovates from the mid lane. Нэгдүгээрт Тандрач бас хаяа шидэд байгаа юм шиг харагдаад байт юм аа. Тэгээ Тандра угаасаа мажорт ороход бол бат болцсон. Тэгээ Маноспа ч бас эвгүй баг штэ. Нэг гейм авч болов л гэж бодож штэ. Энэ драфт гэсэн ер нь бол дэжгүй штэ. Яг illusion control гэх юм аалах ямар ч. Нагаад зориулжлээ. Zeus ч бол illusion-уудыг ч алдаг л да. I don't know about that, but I think in this game Beastmaster's a good pairing, and I also don't think 9's going to get crushed in lane. I actually think this is okay for Ricky against Zeus. Гэтэ их үедээ. Сүүл рүүгээ Zeus бол illusion-ээр зэрэг. We never know what they're going to draft, but a Ricky mid, I'm excited. It's a surprise. It's going to be entertaining. It is game 1. Нагагийн illusion танк болоод ирэх үед л хэцүүдэг баг. Тэгээ Beastmaster-наас pipe map аваад тоглолт юм билээ. Tundra, very much a Tundra-esque draft, and of course 9, we've seen it before. We're getting some more mid-Ricky coming out today. Final pick and response, as the panel touched upon, they wanted a range carry. This is going to be buying a Hurricane Pike. He can get out of the smoke screen. They went with the Sniper. What do you make of all of this, Fog? Let's see if they can keep Desire versus the lots of like vision aspects that I would say Tundra gave themselves. They have two Tundra smoke явсан. Нанде стиктэй гарцсан. Өөдөөс нь Beastmaster сүхээ спамч учраас стиктэй гарч байгаа юм байна. Smoke-ын задарсан 9 нэг блинк slow цаашаа явсангүй. Could be difficult, but let's see if they can do it. I think Tundra, it's literally one of the most comfortable drafts they've got. They've played this Naga Siren Beastmaster combo literally a bajillion times. They know how to make the space. They know how to play with these illusions and get Skitter online. And they have 9 playing one of his Sniper was Shoni Vision Theater. 9 heroes, like one of these bizarre ones. And immediately we already know what build he's going for. This is Хоёр ордо хоёулын зооцсон Тандра. 9 shot meteor hammerтэй build чинь. Desire. Saxaгийн Deep-ийг нь force-тад авахулсан. Rune дээр чогон 3 үзгээд энэ андангтай 3-2 дикэйсэн Desire Rune авах гэж байгаа. Ямар ч дараад бол амжицсан. Гэхдээ body block тэн damage авсан сүх. Дахин нэг blink байгаа дикэйчс байгаа. Дикэйсэн. Дахиад blink хийснээр Spartan харин төрүүлээ унтсан. Desire-аас балраад Manaspa нэлээ монжууллаа да. Wish-аас mana нэлээ багасаад эхэлж байгаа. Snake-ийг айлгаа таварт ороод өгцөө. Одоо дээр TP-дээ боочно. Асуудал алга. Yeah, who ended up getting the kill? It was 33, right? 33. So he's happy with that one? Oh no, giving 33 Beastmaster first blood. Yikes. That's a bit of a scary one. Alright, let's see how these lanes end up going down. Beastmaster first blood авсан юм уу? I don't think he'll shut down Wish. I think Wish is still going to more than likely free farm. But 9, especially because he's going to have this quicker ring of health, he's just going to be able to sit there. 3-ыг л ер нь давраахгүй байх хэрэгтэй. Tundra-гээс тоглож байгаа. Smoke screen is excellent this game.
because Zeus, he wants to be able to rely on the heavenly jump, right? He doesn't want to have to buy some sort of defensive item early on. He wants to go for these big Last-ыг харъя да. spellcaster items. Zeus 6 last hit-тэй. За 9-аас асуудалгүй 6 last hit. 7-тоос гүйл чадсан гоо. Ricky бас харьцангуй өндөр damage тааталтаа 60 damage, Quelling Blade 8 damage нэмэгдэнэ. Cookie shrapnel тавьсан. Scatter blast байхгүй. Цаашаа зөвгүйгээд амьдэрч байгаа 33. Yeah, Saksa actually skilled leap level 1 to get that pressure on level 1 and to get the pressure at the rune and stuff like that. За Skitter бас гоё л явж байгаа мэн дээр 4 жилийн аялсан. Нэгмагаас олон дин айтаа харагдаж байгаа юм. Starting up pretty much like 20% HP and snaking coming back full HP from resetting should make it a bit difficult for Skylark. Чуган 3. Pretty easy first few waves. Yep, Saksa skills the arrow so he can ensure last. Ринг авцсан. Надад зоохгүй л дээ. Can be a little difficult as someone like 33. Андаангийн когсон. За дахиад сорцсон учраас Андаангийн ам зотрахгүй нөө энэ когн дээр. Battery assault гэж 2 болж ижил kill орлого явах юм да. As you can see, 9 got the ring. You got what? And when you're under the tower, 12.5 HP regen. It just feels bad to throw spells at the Ricky now. If you're Zeus, and you can't do anything really to stop this Ricky farming and sticking in lane. Yeah, and he doesn't even have to. Like sometimes maybe you'd be like, oh, he might want a magic stick, but he might opt to just like skip it till later on, till he just gets like a very fast. Spartan жижиг кемпэ стаклах жахтан сакса өсөрч ороод stack бол хийлгээгүй. Last hit дээр Ricky тэргүүлсэн. 20 last hit дээр явж штэ. Дээр нэг маа унатгсан. Is he double sniping? He's going to lose his courier, which was actually bringing out a nice bit of regen from us. Tango's Киллэрц 2-1. Skitter наагацсан free farmлж байна да. Range нэг маа нөө range denial чадхаа болцсон. За сомцсон аним бат хойноос сом сүх зөрчсөн байгаа Saksa дахин нэг үсэрхэл юм байна. Дотоо ирж яг үндэ зовж яваад байна да. Sniper 2. За Cookie Saksa дахиад үсэрдэг байхгүй. Saksa амараа төлчүүдээ нэгэ. Scatter blast хийн. Kill амжилттай. Spartan. Ёо, 9 ч ямар зөвхөн тоглоод наа. Nande доор соло дуулчлаа. 33 ганцаараа байж байгаа. Сүхээ спам хийж гаад. Батлаа авсан байснаа гоё чинь. Удаанбаатарыг ашиглалаа да. Снайпер яалтч Удаанбаатар. За Saksa өсрөөд ороод ирсэн. Сом зөрсөн. Cookie хийж байгаа байна. Ямар ийгүү гарвэ Spartan. Марана аван дахирч өсөрдөг байхгүй. Тэгээ снайпер бас би султай юм аа султай. 2K network-ийн зэрэг Tandra. За сүхтээд ганцаараа байгаа снайперыг бүр дарамт явах гээд байна да. Снайпер буугаад ирсэн. Юу гол 2K network-аар илүүрхэд ирлээ. You may want to look to like make some rotations because you're a Zeus, right? You want to go to set up perhaps on these side lanes that are struggling. You're not going to be able to. 9 will take your tower, which is so weird to say that a Ricky will take your tower, but yeah, that's the beauty of this Meteor Hammer build, and we're probably going to see him just build regular afterwards. It's Meteor Hammer, treads, diffusal, and then you just go from there and transition into. За баг Meteor Hammer гарчиж байгаа юм байна шүү дээ. 5 минутаар Meteor Hammer гарцсан 9. 2800 network-аар бүх тоглогчдыг тэргүүлж байгаа. За дээр тор нэмээ том зооцсон. Desire эндээс гарахгүй л болов. Нэг хоёр зомби гарцсан байгаа. Зомбиг зөхиод өгөх хэрэгтэй. Coglson dash illusion дотор орцсон. Passive skill норстаар. Skitter гэлийг авсан. 6 минут өрөөнд дээр 999
Түрүүн бол рүүний бэлэнкэж орж гаад авцсан штэ. Regen rune дахин бэлэнкээ ашиглаад урд нь орцсон. Голын рүүн дээр repeat гэдэг. Снайпер тэр нэлийн зүдэрсэн байх чинь. Sniper. I'm gonna check fight recap. Зөв сүх спамдаад ингээд дарамжтай юм байна. Йоо ямар хэцүү юм бэ. Эч бол дийлэх гэж авсан снайпер. За Storm унгасан. Хойноос сум Кукигээр станцсан. Дахин нэг сүх орсноор гэл амжилттай олгож байгаа 33 өөрөө нөхөр рортой болсон. Спартаныг рордод сүхтэд алчж болно. За рорцсон. Сүх орсон. Гэл амжилттай. Зэвсийн врат орсон тулдаа доор Beastmaster ингэж улаалаа шүү. Тэрнээс балралт. Снайперын лейн бол балралт. За Cookie стаймжтай. 9 бүр ажрахгүй зогсож байгаа шин. За хөөсөн. Яа нэг дамаж татлаа да. За 8 рүүн. Where's the rune gonna be? Oh my god, it spawns bottom again. Poor wish. Доор дахиад гарцсан 9. Meteor Hammer голын тавар дээр кастл гад нөө яах гэдэг. Сум онцсон. Meteor Hammer кастлж байгаа. Zeus дээр стан оновчтой. Spartanic Cookie Standago 9. Spartanic бол биднийхтэй гүйцэтсэн. Saxa харин wish дахин нэг зохиолгоход унахах. Тэг манатай Zeus байна. Аркана үлээж гад. Аркан дарж ижил TP хэмээн. За нэг цаашаа яваад орсных. Ой вар зоочлоо доо. Дахиан дээр харагдаж мэдхээр байна. Харагдсан даа сая дахиан дээр. За Saxa ерөөсө шууд буугаад тэр вардын девартлах гад нөө яах. Stack гэж юм байна. Викерс асуудал алгаа. Колокод баригдахгүй юм байна. Zeus-ээс илүү явцт юм байна. Дээр килийн орлого скитер торлсон, том зоосон. За нэмэгдээд бүр 9 ирсэн байгаа. Black Hole утаа тавьчихна. Shrapnel ууг нь орсон дааж. Цаашаа нэмэгдэх хүн байсангүй дээ. Томбо зөхиод үлдсэн. За 9 энэ Meteor Hammer стант ч бол снайперыг easy cash чинь. Meteor Hammer кастлж байгаа. Стант орсон, бэлэгдэд орсон. Бэлинг дахиад нэг байгаа. Kill амжилттай. Snake-ийг харин Desire. Унаа чадах нь уу? Батраас дуус болоогүй Snake-ийг Decade-д нөхцөн. Desire бас бидж таарах гадна. Wish харин тэнд явж чад энийг олцсон юм байна штэ. Skitter-ыг унгаацсан. Соло гэлцсэн юм байна. XP нэлээд өндөр болсон байгаа. 2K network-ын зэрэг. Түрүүчээс 2K байгаад байна. Одоо 3K болгоч нь яах чи. Sniper-ийн гейм бүр шороо. Ер нь last pick ингэж дараад ялагдана гэдэг. Carry хангалттай олон hero pool-гүй эсвэл сэтгэл зүйн моогоо шинжтэй. За 2 smoke. Колог 6-д hook shot-тай болсон баг. Zeus-тэй нийлээ болсон.
there is a chance they could burst through 9. Oh, he gets spotted too. They see where 9 is. I mean, Spartan wants to try and set up with this. Do they have Dust? No, they have Zeus of course, but I mean, the initial vision. За Рикиогыг бол мэдсэн. Meteor Hammer дуурсан. Яг гоё таарагтаа бариад авчижээ. Врат тарцсан. Рикиг бас харж байгаа. Удаашуулсан. 9 цаашаа биднийгтэй. За Mortimer-гээс буудаад ирэхдээ цэрэг нь ойртсон харин биднийгтэй гарцсан. 9. Рикээс талаа болж байна. They wanted the big kill. They could have probably. I mean, Sox actually had 3 leaps also, so probably couldn't have gone for a meter. They wanted to go for that big kill. But at least they get the Beastmaster. But then again, pulled all over. 17 kill ярьцаа. Zeus-аар kill хийгээдсэн. Network-то нөхцөн. Хамгийн дээр болсон. Рикитэйг тэнцээд ирсэн байна. 2 талын мэдүүд сайн байна сайн байна. Every time they show up to a lane. Mid tower takes another hammer. Meteor Hammer зүгээр. Рикиг зүгээр. Mid tier олгочдөг шүү. Голын тавраа дэнайсан ч болно дөө. Манас ба. Дэнайд бол ядаж өөрсдөө гол аван. За дахиад smoke 5 smoke юм байна. Smoke задлах гад Сакса Хейстрүнтэй. Задлсан 2-2 дээр smoke задлсан Spartan. Тоолгүй яваад орсон байгаа. 3 картын зөрөө. За уул нөө төрүүчийн Zeus-ийн зоос вард. Гоё харж байгаа да. За Snaking. Malphis. За Zeus дээр Roar, Billig, Smoke, Zeus гарч чадахгүй. Black Hole 2-2 дээр гоё ороод ирсэн байгаа. Zeus-ийн орсон амьдруулчлаа. Skylark өөрөө унж таарах гад нөө яах гээд байна. Хүүгшод орж ирээд 33 дээр damage дутцсан. За айдлоонууд зөхөд гүйцэтсэн. Болж ин. That would have been it's a big kill if they get Wish because he's on a 5 kill streak, so that would have been massive if they get him, but Jackie-ро нэгээл ихэж тулгаж байгаа шүү. Нэгэ. Дуал бирэтэй макслаад. You know, even though they don't contest that ancient probably, they do get 2 kills. За 3-аа тэгээ нэг авчих штэ. 3-аа хаяа. 3 ч маанаагүй. Tower дээр хийгээд Tower-а damage хийж болно. Тэгээ Ice Beta. Max тоглож байгаа даа ер нь. Skill build. За үнэхээр mid-д явж байгаа бол тэгээд хоёроо авахгүй. Ер нь mid явсан ч нэгээл max жаа. Damage гарал slow удаашуулна. Arcane руу дээр гарсан. Network-ийн нэг рүү Naga ороод ирж. За hook shot зөрсөн. Patient stack-ын дээр нь. Түрүүний тэр Zeus-ийн зоос вард штэ. Муула чад зөрөөд арцсан байгаа. Snaking хамгаалтан дээр яваад орсон Spartan-ыг харж байгаа. Урдаас нь сум өргүүлсэн Saxa, Starstorm 2 онсон Cookies-тай амжилттай. Scatter Blast тэгээд Spartan унахаас өмнө. Зүг 10 дээр range авбал tower damage хадваг амар хэд. За solo гэдэг ордог 9. Sniper-ыг solo-тцсан. За өөрөө коглолцсон. Blink нь 2 секунд. Blink-тэй хаашаа гарах юм бэ? 9 өөрөө унж таарсан. Айлхаа carry-г унгацсан. Унахад ч буруудаад ах юм алга. Тэр range авчихаар холоос tower зөхөөд high ground өгсөд амар байд юм л та оог нь. Тэгээ нөгөөдгийг авсан ч болно. Нөгөөд ч бас юу үстэй. Spell application үстэй. Тэгээ илүү damage хийн. Shakiro-гийн агним л гоё та. Hookshot ороод ирсэн. Коглж гад Snaking унах нь батгатаасан. Унахаасаа өмнө ямар драма авчиж. Нөө Boots of Bearing гэд гутал нийлүүлэх нь дээ. Тэр хооронд Naga болон Beastmaster farmлж байгаа. Network-ийн зэрэг холдсоор байгаа даа. Sniper харин farmлж чадахгүй байгаа даа.
careful of Skylark. I mean, it's Black Hole back up. It's just a lot of ways to stop it. So many ways to stop it from a distance. За ингээ баахан багийн айтунаад Mirana нь хүүд даваад. Good Greaves timing. Then he will get to the 9. Zeus-с рүү тоглож байгаа болохоор Mirana шууд pipe гаргаж байгаа юм байна Saksa. Тэгээ Beast-с нь Mexик гарчих бах. Багаараа нийлэхэд асуудал борлуулаад ирнэ. Айлынхаа гурвалжинг бас Skitter контролдоод авах юм аа. Наг Тандра энэ янзаар яахгүй шинжтэй. Хажигдахгүй шинжтэй. Хоочны TI-ийн Тандра буцаад ирсэн юм шүү. Гейминг хожоод буцаад ирсэн бол та. Гейминг 2-0-цээс шүү дээ. За 6к network минут тутамд лээс network-ийн зэрэг холдоод байна. I'm still liking the way that they're playing with this aggression, but it's just still not enough. 6,000 gold lead. Skitter, he's farming so much. Same thing with 33. They're massive. Snaking. За Moonlight Shadow Tandra байлгаж ирсэн. Шууд boost авсан. Shard аваагүй 9. That could be true. 9 шууд өсрөө орно. Да энигмар өсрөө орсон. Урд нь утаа тавиад diffuse. За Cookie-д дууг нь гаргацсан. Гэхдээ Tom зоочлоо. Дахин нэг билинг орж ирээд. Kill амжилттай. Тага макссан Ricky. Долоон канет уртын зэрүү. Zeus Kaya-сан жавах гэж байгаа юм. Энэ снайпер гонхтой байгаа нэгт. Dust pick авсан. As long as you say, like, I mean, even if the Naga Siren gets caught in the black hole, there's going to be ways to cancel it, and then still a song can come out, they can reset. They can also just set up for team fights with like Song Tombstone, which is devastating. The Manas багийн зүгээс 3 smoke доор бичлээд байгаа. Snake-ийн ажиллаа хийсэн, smoke-ын задсан. Өөрөө унш таарсан ч гэсэн 33-ыг унахаас сэргийлж байгаа. Dropping the Undying to this attempted move from Manaspa. It's 5 deaths for Snaking. I mean, he's kind of catching a lot of these smoke rotations, which is very nice for Tundra. These kills are not too valuable. They want to try to slow down something, and they're not slowing down the two important ones, the 33 Meteor Amrista Enigma дээр ороогүй. Орсон ч гэхдээ Ricky ганцаар алчихгүй. Greaves-тэй Enigma-г бол. Saving up his money right now. I hope it's just a 4 staff, honestly. You're playing versus Ricky. You need positioning for your Zeus and your sniper. The shard is За Skitter farmлаад Orchid авсан юм байна. Yeah, I mean, I'm okay with that, but I Соло дах боломжтой болсон. За хэмбгэгч Enigma-гаас устын соло чинь Zeus-ыг харуул орчидж гад торлоод алчна. За гол киллер сум явсан. Сум онж таарлаа Spartan-ыг Starstorm. За эвгүрцээ. Яг фауглчлаа. Rick 9 өсөж чадсангүй. Сумных нь фауг арлаад. Tomb-ийн зэрэг кайсан Spartan. Shard авсан юм байна. Damage output-д дэжгүй. За Ricky-г унтуулж гад Meteor Hammer-ээр станцсан Cookie-дэд сумных нь connect-ыг холдуулчлаа. 8 канатортын зэрэг. Бишээс бол нэлээд damage гарах юм. Shard авсан. Saksa-гийн 5 гарч байгаа юм да moment дээр Zeus. Zeus-ийн damage нэлээд бууруулна. Haste авсан 9 хөөж ороод sniper-ыг унтуулсан. Сум оновчтой. За hookshot хийж чадахгүй гаднаа. 3 дуур нь баахан өөрийнх нь хүмүүс аваад байдаг. Hurricane Pike-ыг үзэж наандэ. Энэ Shard-ны эсрэг уулна. Багт нэг Lotus Orb байвал гоё байдаг. Lotus авчихаар үнж алгадаа.
things calming down a little, but I don't feel like calm is a very good sign for Manaspa when you're playing versus Нэхгүй хүснээрээ фарм чадахгүй байна л да манаас ба. Айл нэстэ яач ч мэд. Рики гэж нэг баллаа хэрэг байгаад байдаг. Skylark би дагер авах гэж байгаа байна. Уул нь BKB авчулж бас. Бас ч гэж аа. Black Hole зогсооно гэвэл Roar л хийж таана. Roar гэхдээ яг зогсоодогтой ордгүй юм да. Өөрөө базуулчих хэрсэлтэй. Гурван лейн тоглоод байна. Наган дэдлээ хариуцсан. Доогор 33 пүшилчих гээд. You're against what four melee heroes, so you sure are. Definitely will be opportunities that they will be grouping up. I mean, I think they're starting to maybe feel a bit, honestly, a bit desperate. The game state is. Адоор драма дарж өгөөд. Глип дарсан Skylark амтан кашлах орлого коглцсон байгаа батарей асаад. Шууд сонг дараад скитер барьж таарсан унтуулсан байгаа. Нэмэгдээд хүн байна уу? Hurricane дарсан снайпер уул нь харагдаагүй байсан. 9 одоо ирээд. За Cookie бол Nagag стандлаа. За снайперыг авралт байна уу? Байсан скитер өөрөө унтсан байгаа. Том Зоос Спартан трейдэн дээр онсон. Урдаас нь Сакса гүцэг. DDT бай Сакса нэг цохилт байна уу байсан. Snaking Decayed унгаачлаа сая. За Black Hole хэрэглэгдсэн. Тэрний Smoker гэсэн 33 өөрөө BKB-тэй. Спартаны бай. За вишиг унгаагаад амжилтлаа шүү. Синганетор. За Нагаг унгаагаад гоё ихэлсэн. Cookie-г стан зөрсөн 9. Зөрөө дайрлж байвал байхаар да. Хайлнод юм ийцэн. Literally everything and port. They have the TP5 heroes to the area. Tundra also did bring the 5. It's fortunate that they get the kill, but I don't think Tundra's still too fussed about it as 9. They have Жарон каулаад ирсэн. Роо хэзээ ороод авчихна. 30 таадраг. Overlord-тэй Beastmaster бид нэмээд BKB авцсан. How long on Flesh Golem? Actually, they gotta wait. So Flesh Golem's still down 50. They might look to go for another kill first. They have deep vision, so they do see bottom. They see Nande, and Skeeter is in the area. За айдахаа гурс руу шахаж тоглоё гэнэ. Таандра. Доошоо гарсан 2 хэрэг харж байгаа учраас. Дээр бол зөрөгтэй эхлүүлэх ах. Вишин дахиад онсон юу авах гэсэн юм бол доо агним л авах гэсэн болоо. Point booster гэсэн нөө. Isolator дэмзэх найтман дээр зугаж болно. За point booster л авах гэсэн юм байна биш. За Skylark BKB-г авчвал бас ч гэж Beast-ийг оруулаад Black Hole ихэд бол зогсоолт бол байхгүй. За Beast бас тэрийг нэр мэдж байгаа хта 33. Тэр Roar-ийнхоо рейнжийг нэг Zedrлийн завцсан юм байна. 4 смог Tandraгийн зүгээс биш. Вард дээр харж байгаа наан дээр шууд яваад орцсон. За зөрөө түүгшоод Kogor түлхсэн. Cookie ста 5 дарцсан учраас ерөөсөө damage авахгүй байна 9. Өөрчлөлөд хөөсөн. Торлцсон юм байна штэ снайперыг. Skitter ирээд торлцсон байж. Тэн Mortimer Kiss хийж гад. Spartan бас өөрөө Cookie-гээр дээшээ гардгийн даван дээр нэг билинг орж ирээд унгаалаа да. Хасах 2. Нэг маа тэр орн дээгүүрээ farm player явж байгаа маань. BKB-г гаргасан дээр л дээ тэр. 12 connect-ийн зөрөө 25 минут. За 9 явж ороо унтуулсан. Сом мөргсөн. Онж таарсан. Дахин нэг дикээ энэ snake-ийн killing spree. Manaspa just on the edge of their base. And snaking, even though he did die the 5 times we were talking about this game with Philosopher and so on and stuff like that. Traska гүцсэн Naga. Тэ бүгдээрээ л бахан танки voice болоод байна да багаараа нийлээ явсан ч. Pipe ban.
sniper, so this is blocking almost everything. Skylark. Tundra playing very oppressive this game. 19 to 14. Снайперын BKB гарах болоогүй 1000 гол доо. Тандраараа одоо яг л роо авдаг л. Roshan, as we say, it is of course there. They yet to look. Цаг нь ирсэн байна да. Доотлын тэр хоёр авцсан. They can at any moment. Доошо гарч байгаа хүмүүсийг гэхдээ харахаар гоё баартай байна Тандра. Доошо гарсан хүмүүсийг шийдэх гээд багш байна да. Сум снайпер дээр зөрсөн. Yeah, very aggressive plays. Like 2 tier 2s already dropped down, the mid and the bottom one. So much control on the map right now from the side of Tundra. Soon for Roshan. Golem is up in 50. Now they can start doing it without flash Golem, and Snay actually just goes for the boot to the bearing first. I mean, a pretty valuable game for it when he's playing into like the shrapnel. They can just, run right through it early on. Аркан үдэ. 9 аркан үдэ. Маантан гарах 900 гол доо. Рова зөхөд авчиж болно. За Зевсийн Агним бас 1000 гол дуул юм байна. Enigmaгийн BKB яаж вэ? Муудаа чадад дарсан. За эмэдэс дараа Том зооцсон. Батгаа дээр айл нэмэтсээс Clock snatch гэж ордох бах. За тринж мэдэд шууд Clock руу зөрөө гүйцэн. Дахин нэг rocket player. Desire яг л snatch ихээр зөрчлөөдөө янзын гой зөрсөн. Гэтэ айлхаа вижн дээр харагчлаа 10 орд болсон. 15 гол нэтворлийн зөрөө. Ross-нар 16 гол болсон. Skylark BKB-ийн 100 гол дутуу юм байна. Black Hole тэгэл за өөрөө харагдсан да. Сакса сомон зөрсөн. Роор бол байгаагүй. Скитер бүр ингээд нэмээд BKB аваад ямар нэг тоглолт юм бэ? And they still have Beastmaster Roar with a lens. So 33 in theory should always have that way to gap close and stop the black hole unless it's already been used. But yeah. За нэмээд force авч байгаа маань 33. Some bits of farm, but it feels like that's very soon going to stop happening. I feel like they're going to start getting just completely trapped in the base very soon. Skylark Lincoln шифтэлсэн байгаа. Ганц зогсоох боломж нь Roar л байгаа да. 97% хожих магадлал. 97 3. За арай бага үгүй юу? Enigmaтай штэ. Tundra, next round of items coming out. Manta's done on 9, and I believe that's the full BKB coming out for Skeeter. So BKB, 4 minutes on the Sages. This Naga Siren's ready to try and go high ground, ready to try and end this. So perhaps pretty soon. They have such aggressive wards this time too from Tundra plus this Hawk. They have a ward and sentry down right on top of Tundra. За hook shot 9 дээр Kogor төгсгсөн. Нэмээд стан байна уу 9 биднийхтэй гарсан. Wrath орж яа нэг тайм. Өө Mortimer Kiss-ийн сүүлийн Land нь яг 9-ы биднийхсэн газар бууж таараад. Kill амжилттай. Spartan баяцсан. Excellent aim there from the Snapfire. Beautiful wards too. Gotta give credit to Spartan as well in 2 different ways. The ward sentry right on top of all of them, so he gets that set up. Агтэ байдал хэцүү хэвээр 18 каналын зэрэгтэй 30 минутанд. Force-ыг үзсэн юм байна Spartan. 14 левел хүрээд авсан. Овоо өндөр XP болсон. Wish Агним гарсан болов. Нага шаард аваад ямар амар нэг тоглолт юм бэ скетч. Нагагийн шаарчаас ер нь BKB бишээ Black Hole-ийн counter-ээс таарад байгаа шүү дээ. Black Hole дарангуут нь шууд Song дарсан. Тэгээ Song-ын дээр хийлдэж байгаа базуусан хүмүүсээ шууд зөрөөд хийлдчихнэ. Эсвэл Black Hole зогсоохгүй нь хамаагүй зөрөөд шууд хийлдээд эхэлчихэж байгаа. Тэгээ манаас ба Smoke дараа гарсан. Snake-ийг харцсан гараагүй байна. Өөртөө өгсөөгүй байж. Буцаад орохоор болж уу да. Агним авч ээзээс. Nimbus. Бас нэг хөөрхөн гацаах юм да.
Рикигээ барихад бас хэрэгтэй. Yeah, I think Tundra's like honestly like Trick I'm of seeing the them trading farmy with. items queued up. So I even see Sox is queued up Aghanims. But let's see if they find a catch to let Яг them дээр accelerate нь нэм босоо тавьчих болно. Minute and a half left here on Skeeter's Aegis. За гэрээ эзэгтэнэр болцсон учраас нетвортоор баг идүүлээд за Roar амжаад уулна үсэрсэн. Гэтэ хамгаалт байна уу? Зөрүүд орсон Black Hole Skylark-ийн Black Hole. За биш гарч амжих нь уу? Биш гарч амжих нь уу? Биш. Greaves ороод ирсэн. За зөрүүд 9-ыг унгаацсан юм байна. Том цохоод. За дэжгүй 9-ыг 2 унгаацсан. 21k нетворт буцаад 18k болсон байгаа. 19k болоод наа. Яг BKB контрол байхгүй л. Тандрагийн сул тал болж байна да. За хүүг шот Мирана дээр Когоор түлхсэн. Шууд Mortimer X-буудаад эхэлж байгаа юм байна. Дахин нэг үсэрдэг байгаа да. Энэ хоёр одоо яаж шалгах гэсэн юм байгаа. Roar 5 секунд. Скитер урдаа орцсон. За шууд тор явсангүй Nimbus устгаад Warden-аас устгасан. Саксаад Snaking Gent юм байна. Ace тус болоогүй байгаа 15 секунд байгаа. BKB back up in 15. Up top they're already setting up the trap. Skylark. They saw him heading out. Ultimate Orb за энэ энигмаг мэдээд байгаа юм байна 33. Хавка явуулж гал олоод харчих баг. За Skylark харин зүрж. TP-дэд гарцсан. Платформ гарсан болтой Нагагийн. За сүүлчийн айт маань Hex юм байна. Платформтэй нэг слотн дээр Hex авчихсан. За тэгээ сүүлд нь гутлаад хаяад Swift link авах хэрэгтэй. All about positioning really for the side of Manaspa. There we go, and that's why we're getting the blink on Wish as well. I'm surprised that I thought Skitter, especially now at this point, I thought he'd queue up the blink dagger on this Naga Siren, but they're I mean, I really think they're Zeus blink авч. Blink орох хэрэггүй байсан юм уу? BKB л хэрэгтэй юм шиг санагдав. Enigma-гийн линкэн гарахаас аваад өгцөө. Enigma сөрх нэтворк хийчээд байгаа юм аа. Yeah, like if Skylark, let's say like the win condition, it's going to take time of course, but let's say Skylark is able to get За 9-2 дараалал онцсон. Right, that's probably something along those lines. Одоо жоохон фармлахгүй бол гэсэн л байгаа л та. Ялнэрээ гүйцсэн юм байна снайпераар. Тэг гэрээ эзэгтэй нэрлэлээ олцсон байна да. Гэрээсээ ерөөсө гарч чадахгүй байна. Манаас ба ингэж хамгаасаар байгаа 60 минут болчих байд. Нетвортоор идсээр байгаа л очихын дээ Тандра. Тэ нетвортыг яаж хийгээд байгаа юм бэ наага. Саяхан платформыг үзсэн. Одоо 3700 нетворттэй. 3700 голтой. Hex одоо 2000 голыг л Hex авчих юм байна. Рики тэнээр Octarine Core авч байгаа. Этерлийн зэ гаргач бол холоос унтуулдаг болно. Энийн унтуулдаг ихтэй арай багассан л да энэ байц дээр. Та унтуулдаг нь багасаад метеор хаймар хордон бодог болчихоор арыг дүндээ дүн юм байна. Still just scary times if they just they just want to be as careful as possible versus this Enigma. Yeah, I think that's definitely the fear that's in them right now for Tundra, even though they do have this advantage and they'll feel that. Бараг линкний энэ чулуу атгцсан болохоор Enigma ингэж байгаа юм ба шүү дээ. Линкний ор голттэй болцсон ба шүү дээ. Ресипиг авцсан. Дахиагаа нисгээд Secret Shop оруулахад линкэнтэй болчих юм байна. Баталгаатай базаа. Оо, Russia бүр max time-аараа 3000 сунгагдсан.
respawn. Oh, they'll find the Lincoln. 33 nullifier авч байгаа. За дахиад нь алж яарч. Линк нь яг рот зэрэгцээл гарч ирэх юм байна. Дэжгүй азтай байна харин манаас ба. Нигмагийн линк яг л рот зэрэгцээд гарч ирэх нь. 25к 26к цаг явах тусам л Тандрагийн нэтворк хамаагүй л болоод байна. МКБ авах ч бол тэ дайдлуус юм уу? Dominate ямар тач снайпер. Дахиад нас унахад төглөөдөө замдаа. Цахиулаад амжилт байна. X авсан. Boots of bearing. Gadimir K force stop down bank. We just gotta hope they make a mistake and we land some 4 or 5 man black hole. Honestly, Manaspa have kind of worked their way out of these sort of positions before. Нанде MKB-г авсан юм штэ. Снайпер бол хангалттай зохих юм байна. This sniper, he packs a punch. If he's able to actually get the hits off. Снайпер бол хангалттай зохих юм шүү. Хэмбгэх зохино. Захтай снайпер дээр орж ирэх аюултай. This looks like it's a lens to like aggressively force staff someone or something like that. Black hole ганц найдвар байна да. Yeah, very farm heavy. You see everyone in their cameras just kind of chilling out. За 1 минут руу гарах. Энигмагийн дахин амилахад 1 минут. Aegis is 50, so maybe Aegis and then they get like the blink and stuff like that on Skeeter at some point. За хамгаалж байгаа багт яг ингээд хэцүү байт л да уртаараа гарчгаар. Гэтэ харин түрүүн дахиад нөхөд амар болгож өглөө. Линкэнгөө уушаас угаасаа гараач байхгүй. Тэрнээс линкэнгээ авцсан бол зараага өгчмөөргүй байдаг. Тэгээ вишингүү тал руу өгсөж чад бадарч мэдхээр 27к нетворкын зэрэг 1620 кил ярцаатай. Нанде. За дахин амлангууд шууд смок явах бах та. За смок явсан. Рог бол алдахыг хүсэхгүй desire бууж ирээ. Ганц initiate clock. За рог гарцсан шууд зөхиод эхэлж байгаа. Rocket player гэрэлтүүлсэн. Snaking урдаа ороод. Яа нэгэн цохиулсан да. Nimbus тавьсан зав. Нөгөө нь Force хэрэглээ гараа явчлаа. Snap яач уу сая? Сум мөрөгч үү? Рордулсан юм уу? Рор байна да. Сум л мөргсөн юм. Stand болсон явж байгаа. Шоунд рүүтлүүлсэн юм. Open field is not somewhere they really want to fight. They want this like really like positional advantage of high ground in order to play versus Tundra's draft. За врат дарсан. Ее. Сая форстэж оруулж ирээд. Ее. Снайпер нь сая энигмагаар форсц юм биш. Тэгээ нөөц сум өргөшлөө. Би снейкинг юм болоо гэсэн чи снейкингийн форс ерөөсө кулдаун дээр байсан. Ста матчлаад байна снайпер. Хангалттай гоё байдаж болох байсан. Да ингээ байго. 105 гол. Enigma 400 гол тоо. Sniping buyback чигээ авахтай байгаас. 40 секунд. Чулууга снайпертэй өгсөн юм шиг байна те. Enigma бол амжилж байгаа. Очиж сум руу хүнээ форстаад тахтай явах байт тэр. Enigma форстаж яахч байгаа юм. Хоёр талын ракс бол алдаж таарч байгаа маань. Mid racks унаад байгаа 40k net орсон зэрэг Nimbus тавьсан. Nimbus-ын шууд цохоод hook shot
Өөрөө форсаад гарсан клок. in a very financially comfortable Снайпер spot. ямар тач амиллаа. Alright, all of Tundra needs to stack and get 5-man black hold, and even then it's still not За enough. Том зооцсон. Томбиг бол снайперч бас. Зайнаас устгачнаа. We'll clear out the tombstone. Everything at За the right. сум. Энэ сум дахиад мөргүүлчих үү дээ. Клокийг унтуулсан. Форсаад гарсан. Одон тавуулаа амьдж явах талаа бол алтгааргүй байсан. За метеор амраар даймажлаад наг эйжтэй учраас урдаа. Тэр 3-ыг аваатгсан. Дэнэдэн даймаж авч шүү. Форстад гаргасан нагаага. Трасктэй хэлбэрхэн нөхчин. За хоёр лэнээс шахагдаад байгаа учраас анхаарах юмуд олон байгаад байна манаас бат. Манас ба. Өг шот. Араас нь Мортимер кейс бууцсан. Эхний эйж сунсан. Клок өөрөө зөрөөд онцсон байгаа. Клокийн байбек. За одоо шууд блэк болтох юм байна. Nullifier-аар тэнхний гаргаж чад. Дрорцоо 33 бас. Genius гар шүү. Скитер нэлээд даймаж авсан. Өөр BKB дараа сонг дарсан. Гэтэ унш таарсан. Нандэ ч зөөр гарах уу гэдэг байна. Сом. DK-гээд унгаачих юм байна л да. Нандэ. Бай байхгүй Нандэ. За виштэй роор ордэрсэн. Виш уун байтай. Гэтэ унш таарсан. Вишийн байбек. Хөөгшөд ороод ирсэн. Когороо дэлгэж чад смокын дотор зогссон. Зөрөөд өөрөө өгч чад. Desire dieback. Хойн виш унтцсан. За. Эхний тоглолт Тандра. Яар төвгүүхэн л оччлаа дөө. Яалчгүй баатрууд нь high ground өсгөхтөр бол снайпер эсрэг. Зүүсэн тал та хашиж баармасаар аваад. Хугацаа удлаа. Хэдний ингээ 3 тоглогч нь гэртээ харьцсан гэсэн. 33 снэйкинг 2 boot camp-аас тоглож байгаа гэдсэн. За. Энэ үрээ дуусгая даа guys. Дараагийн тоглолтын цэрэг. Вайсангүй. It felt like desperation moves very early on with them trying to like pressure this triangle, steal away stacks and stuff like that. And Tundra, this is bread and butter. They're Beastmaster, Nagasiren, this is the way they play. Ja, bye guys. Playing around vision, not letting the enemy team get outside, taking these towers early, and then you're just dictating pace. Нэг хожоосоо гэж найдаа. Pretty straightforward, ordinary game for them in Manaspa. They're gonna have to switch stuff up into this next game.